Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techitsitsana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. So, what? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc, tene mafiwa seva, 4x4, family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Which Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Good people. I'm going to say, Salibonani Makabezula Makelin Janba with two. Sibo Deb. Sibo? Deb na elder. Zirudi. Ziri. Bo murudo takaenda right. Tarik Lama ziri say Veronica Mtiti ziri say.
Kozani Moody ziri say Tari Rukobo wakadi hako Sonia Smith, how are you doing my dear? Vimbai Mat ziri say Mkoma Charo Chak the EP Tari Case, what's up my dear? Bwana ndikusiya I want to go now. I think mesenda kuona imuri kuzvigona sei woza Friday woza pela vhiki vari kuno kwari kuti bank holiday murudo takaenda Sibo uri kuzvigona sei mwangu? Sha 00 pazvibodzwa kuri kutonhara zvingaiti apa munongochemawo chando imi kuridza aiwa unongochimbo chirita apa mhepo otherwise kwako kuri sei? No saka ndiyo yanga ri sei wiki yako nhasi manda ndini nasi Friday. What is it today? nhasi Friday. Nasi Friday, yeah. Saka rakanga riri sei vhiki rako? No habo zvekudaro. Mujoinidza ndizvo iki ikarati. Anzi hiha karati. Yeah, ikarati but murudo takaenda. Right, regambo bengelela vanhu pana. Sharp. Right, so DG ndeipi Anna say Veronica Nanti Veronica Mtiti, hello guys, we'll join later, that's fine. Right, for those who are just joining us, if it is your first time coming here, please do likewise follow the page, like the page, and share the page. Welcome to the show where we discuss real life matters of the heart, things that might have happened to you or to those whom you know, or things that you might have witnessed. Here we respect people's views and opinions, and the same way we respect your views and opinions, in the same way expect you to respect everyone's views and opinions. Right, again, kupe another good news. Right, tonight's program is sponsored by Ddc Rentals. Kana iwe uri kuharare kana uri kuharare kuharare, please get in touch with Ddc Rentals. Affordable prices. Unohaya mota yako kana usvika pa airport usvika pa mota yako donzo mota yako umba, wherever you are, we'll drop the car for you with a full tank. Terms and conditions are there. You pay a deposit and everything, but you're guaranteed your journey is safe with the Ddc Rentals. Get in touch. And again, guys, you are my friends. Following the page, you don't pay anything. Just go follow the page and like the page. Same way, Panapa, just follow and like the page as well. Canada party. If you're looking for a DJ, I'm your DJ. Panapa DJ Dewa. Ukazomna notiti DJ Dewa Magadi. Who was that person knows me way back. Kubaguma 1990 chakutu. Chakadaro. Ukazomna notiti Dewa. DJ Dewa Magadi knows nano ndi chakudara. Vesa notiti elder. Those are the ways avanyo and organize my mind, but all the same, I'm your DJ. Kana urukuda mabana atinawe unobata mukoma Simba Graphics ndokubasa kwawo. Mwana wa Ephraim muri sei? Mushedewa muri sei? Wadi? Ndiripo. Ephraim. Muri sasi swako Sibo ari pa? Akoma Sibo. Unotamba here. Vane ngwari pa mute. Kujaiva kusingaiti otherwise. Tiripo tishiripo pabasa pandopedza mai manje. All right, chenda ipa pause. Iripo. Anoda mabanners. Nduli yamtsege. Ndakanga mtsege. Right, anoda mabanners. Munobata mukoma Simba Graphics, mabanners, flyers, everything mukoma Simba Graphics. Kana uri kuharare uda pekugara a home away from home, endai pama Goris Resort iri pa Ivans pambudzi apo. Munobatwa zvakanaka, $65 including bed and breakfast, zvese zviri pa Magolisi ipapo. Activities are there. Just get in touch with me with the one. Nakuna Magolisi, what do I need to do? I'll ungo pa discount code yako inoti DDC. Kana uri music Africa in your ears. Kana uri munhu anda kuita zvekuvaka uda kuvakirwa, ndine inonzi DDC contractors yema builders. Vanokuvakira unongo kuti Dewa tokupa vanhu wenda vanovaka. Kana uda unhu anopenda Dewa ndapima painters wenda unopenderwa Dewa ndo vanhu vematiles tokupa vanhu vematiles vanokuitira kuno kubasa. Right, vari muUK iyo Africa Music Festival ye Y2K promotions yo 2023 Palesta apo chakachata musi 26 August. We are family open event. Matickets munondibata manje kuno kofuti. Vesata matickets aripo arikutengeswa in advance. Ma early bird tickets arutangira vana from 7 to 17 at £20. My early birds ma £50.
achakwira kusvika $70 per gate, $80, VIP £150. Saka iwo zvanongoita uchingobva ipapo wotonibata dewa ndipe mabank details, ndoda early bird rangu matickets angu 2 or 3, ndoda matickets angu evana, then ogara waita sei watenga matickets ako wogara wanawo. Saka iyo Y2K promotions yazvita zvakare last week but one tane pa summer festival. Iye zvinezvi vari kutipa Mambo Dutex, Wingy D, Ja Preza, Naselma Mutukudzi, Negandanga, tapire nyika mukanya, legend muri. Saka aiwa apa ukaona zvako open air ukaona chishora unozodei isusu tinge tiri kugandanga ndokatengeri kugandanga kwedu ndokatengeri kuna nachamunorwa kugandanga, then magafa anenge ariko magafa mukomana murefu anenge aripo, Ja Selma anenge aripo, Mambo Dutex vanenge varipo. Saka urongona zvinhu zvacho kuti zveY2K zvinenge zvakango hausari apa hausari apa. Saka kumatickets early birds musazochema dewa muna kuudzai, ndakuudzai ma early birds $50 vana 7. Yes, Okay. So Timbomira. after that, Wait, Timbomira. Ma early birds £50, £50. Vana kusvika 17 years £20. Saka munongotenga mungonzwa dewa matickets mungondibata, then ndokupa bank details, matickets ako akutouya ugara wakabata sei wakabata matickets ako. Saka this is what we are going to do ne Y2K. Musasarire uyai tinakirwe pamwe chete tichitorana mapikicha tichitaura kuti ndanina elder ndakainzodai so ndichidai so. Saka ndikoko murudo takaenda. Elizabeth Maruna ndeipi ndeipi, Edna Clegg zviri sese maiti Ambulon Rufu ndeipi Sibongo Rochi my TC muri sei, Sekuru Benford muri sei, Tendalisa Gambiza, thanks for watching, how are you doing? Ongodochi Sibo 12:00 to 22:00 12 time bana paposta ranga riri papo yodanga maskati a family show. Yeah, it's a family show. Mukudza vana kouya kuzoridzera afterwards. Aiwa no iyo family show. Saka munozinda zvenyu mabhawa but event iri kusvika maskati to cater for everyone. And then afterwards munenge manoita tinenge tabuda muground manje mukambauze nomabhawa makuenda zvemabhawa, but this one is for the family show. It's a family event show. All right. For everyone. Right, Mr. Steven Chikute muri sei vakuru muri kuzvigona sei? Right, regai tingoti murudo takaenda. For those who are just joining us, we are about to start tonight's show. Iri kuti iyo I don't know kuti zviri kunzi I'm an orphan. Right, so I want you guys to listen and listen very carefully, and I want you guys kuti munatsotipa honest opinion zvazviri handitika tione kubatsirana panapa. Regai nditsvage link yacho panapa kandidai so kune vaya vanoda kuzofona moita sei mofona tichienda takadaro. Regai ndidai so, there's the link yandiri kuisapo iyo. I think I'm going to pin it. Iyo link yandapinapo iyo link une wanda kuzoya vaya Zuckerberg amubva masters futi Zuckerberg ukane musikanzo kamuna. Anyway, right, tonight's topic iri kuti yo I'm an orphan. Right, hello Elder and Ddc, hope I find you all well. May I say, please Elder, hide my ID. Before ndisati ndataura my story, I want to ask or know kuti what is the right time to tell mwana who their biological parents are. So bata ipapo, and what is the right time to tell mwana who their biological parents are? Elder, now coming to my story. Elder, I'm going to be short and straight to the point. I'm a young woman, age 27 years, and I'm still single. And surprisingly, all this time, I didn't know that I was an orphan. Elder, my biological mother died when she was giving birth to me. Elder, like I said, at the top, when is the right time to Zamana about their biological parents? Elder, I only came to learn about it this year from my auntie, whom I grew up thinking that she was my biological mother. What I was told was that my mom was 15 or 16 when she was giving birth to me, and there were complications and she died, and they didn't know who my father was because Havana Kubira Vaudzamun could
kuti vane nhumbu. Elder, I have no peace at all because they kept this as a secret from me. And why now? Elder, but why do they have to tell me when I'm big like this? Vakadi kungonyarara and I'll live my life zayanga ingori like before. Elder, I'm trying to ask. I have no peace because apana ari kutaura zvinobatika nyaya dzacho dziri kungotsikwa-tsikwa. Elder, does it mean to say maybe my father might be one of the close relatives or what? Or what? I'm torn apart and confused. Need some help and guidance, please. So here, we have got a story which is very complicated. Others might find it easy. I don't know. We have got a young woman here, 27 years of age, very single. And she's saying, what is the right time for people or for guardians or for whoever to tell Ngana or someone could see, I'm not your biological mother, or I'm not your biological dad, or you're not your biological parents. She's saying she was raised by an aunt whom she thought her aunt was a mom. Until few days ago, when she turned 27, that's when the auntie let the cat out of the bag and said to her, look, I'm not your biological mother. I raised you. Your mom died or passed away when she was trying to give birth to you. She was 15 or 16 years old. There were some complications. So this young lady is saying, okay, so why are you telling me now? Yet I'm 27. Why couldn't just let it go and just be me? Then she said, okay, you're telling me now. So who is my father? I want to know my father. And now they are telling her, no, we don't know who your father is because your mom didn't tell you that she was pregnant until when she was about to give birth. So we don't know who your biological father is. No one knows who your father is. So this young lady is saying, are these people trying to cover up because no one is telling me something which is tangible? Everyone is changing goalposts. No one is comfortable to talk about my father, and they all say they don't know who my father is or my father was. So, Elder, does it mean to say, am I a child of incest or what? Because if I wasn't of incest, they should have said something. Saka zvirova kuti inini ndiri mwana wepadhuze dhuze here within the family group. But the concern is, when is it the right time to let a child know their DNA, to let a child know who their biological parents are? Tine instant yabaletoli munonza mupano weborowe akakura kuItaly, an adopted child. He knew kuti haasi murungu because akadoptwa navarungu. But when he became famous, playing football, earning money, my parents again they resurfaced, and the boy went ballistic about it, saying, "All this time, where were you? You were quiet, but now because I'm earning some few dollars, you are now showing up, claiming we are your parents." Yes, they were his biological parents, but his issue was saying, why now? Why didn't you pitch all this time when I was in kindergarten, when I was doing this? But at the end of the day, those questions, no one will answer you. So now this young lady, what she's saying is, what she's asking is, when is the right time? So this is trying to give us a case study to ask us, Kuti, do you think there should be a certain age that you can disclose, or do you think, what do you think will be the right time to say it? Or is it okay to let sleeping dogs lie and not say it?
So this is where we are now. So we want to hear from you guys, Kuti. What do you think will be the right age? You Kuti unogadzika mwana pass. To look, this is it. Zvakati. Toona kuti that age ine ukwanisa here to retain the information. Are they able to understand and absorb or what? Or 27 years old. Kuti uzati munhu hamunhu mukuru and now akunatsonzwisisa. Then toonesana zvekuti kana ine siblings, because we need to explore this whole scenario. It's not about one person here. Say this child was raised, then she had siblings, maybe 4 or 5 or 3 or 2 or 1. Then boom, 27 or 30 like this one. Once no, in and this or whatever. And this how is she going to react? So this is what we are going to touch base and find out. So if you feel you want to call, you can call in, or if you think you were once in that situation, you can as well share your thoughts, your views, and we can learn and also air our opinions and views and how we think what would be the right time. Sonia said you have to wonder why Andy told it. Was it anger? You see, that's Sonia there now. Sonia, okay, why did Andy have to tell you now? So I understand Sonia is suggesting no, Andy was not supposed to tell her. Should have just let her stay as she is. Until when? That's the another $1 million question. Is the child not supposed to know who the biological father is? Don't they have the right? If we are not going to tell them, are we not deceiving them their right? Because everyone's got the right to choose. So telling them or not telling them, if you don't tell them, are you not compromising their rights by not telling them? And if you are going to tell them, what is the right time to tell them? And the way and the how and when? That's where the challenge is. So this is what we want to find out. We need to think through and ask yourself these questions. When is the right time? And how are you going to say it? And where you're going to break this news? So it's when is the right time? How are you going to say it? And where, what occasion, which place, where are you going to tell this person? And overall, the people around you. So I've given you a clue. Where are you going to tell this Where? Hi, Lisa. Alicia. Or wind up a mute. Okay. So this is where we are. So we need to help this sister. Sorry. Hi, good. What's up? How are you? Okay. Good. And Aro, comment how are you section, doing? comment section, how are you? Very boring. Abo karumwa sura yako karise yako. Karikupfituka pfituka. Karibori pa holiday vaonorara time dzavanoda mazuva ano. Good one. Pa freedom. Lisa, usiona mwana wako machiro? Kwendine maglass kana ndauta sei usapfeki maglass. Yeah, nitapfeka dondo. Ndona zvemberi nezvesure zvese. Okay. Okay. Sonia Smith is saying there's no shame. Then junior school age is okay. One will ask, junior school, like what age, Sonia? If you can specify junior school, what age?
And when they're in junior school, are they able to apprehend and understand what is meant and what impact will they have before 12? Before 12, that is before they go to secondary school. So meaning to say, don't you fear of them Vaudanyurama grade 7 exams? Because maybe if you say it, it's gonna disturb them. I'm just trying to understand the timing. One bit, the timing a little bit wrong in a way. And remember, 12, that's when they are starting their puberty at 12 up. And the boys, the balls will be dropping, their voices will be cracking. Ndopanonga kutanga taka hoarse voice kakuita kachibhurubhuru kakutanga kuda kunzwa kuti ndichibaba baba, right? Musikana maybe period inenge yakutanga kuda kutanga kuita puberty, mazamuto akutanga kubuda, chipfuwa chakutanga kurema. Saka from panonetsa vana, you cannot parent, you don't observe panochinja behavior yevana from 12 to 22. That gap irorero transition yevana ipapapo inochinja 4 times. Zvokuti most parents, they fall out of love with their kids. They'll fight a lot. They can't control them. They'll be rebellious. So utarise kuti from 12 to 21, 22. Ipapa panetika imuhonde kuti maparents nevanaka mune mudate logheads. So will it be the right time? During that time, there's no right age. The timing has to be right. That's Sibongile good. What timing? And how is the right time? This is what we want to make this lady understand. Good. When is the right time? And what is the right time for you to break this? Anyway, let me just do a quick recap. Then then those want to call, you can call a number. The WhatsApp, you can let me give you a number for Kambudzi. Might I say mufona tingoita se tichibatsira chiona kuti zvakamira sinombotsoka ndeka number yakambudzi. So this lady, she needs help. She wants us to say whatever we think, and this is going to help other people as well and find out what will be the right time to say this. So there's the number to call. Kambudzi Kandaisapa if you want to call by WhatsApp. Right. For those who are just joining us, Sarah, I think it depends on the relationship between both of you. Sarah, the relationship between both who and who? Okay, say Sarah, you and me, tasangana, and it. Ndine mwana wangu. Woboswa mwana wangu maybe ndakasirwa nemukadzi aine 3 months. Then I marry you, then you take over mwana wangu. Then you take over mwana wangu. Anokura kuti mama, then tozita mwana kana 3, 4. Vachingokura vese, yachingokuti mama, they count it the other way around. Mwana wako achindidede and what have you. Pasina any wahala. Then iwewe, count iweneni. Tinozomudza sei yeti mwana ato nema siblings yeti mwana ndoba zoti tinokwanisa kumudza makore api zvinenge zvaita sei. This is what we want to know. This is what this lady is asking. So our tonight's story, it's of this young woman who is 27 years of age. She didn't realize that she's an orphan. So she's saying here, hello elder in DDC, hope I find you all well. Mercy, please elder, hide my ID. Before this undertaura my story, I want to ask or no kuti, what is the right time to tell mwana who their biological parents are? Elder, now coming to my story, I'm going to be short and straight to the point. I'm a young woman, age 27, and I'm still single. And surprisingly, all this time, I didn't know that I was an orphan. Elder, my biological mother died when she was giving birth to me. Elder, like I said at the top, when is it the right time about their biological parents? I only came to learn about it this year from my auntie, whom I grew up thinking that she was my biological mother. What I was told was that my mom was 15 when she died when she was giving birth to me, and there were complications
and she died. They didn't know who my father was because havana kubvira vaudza munhu kuti vane nhumbu. Elder have no peace at all because they kept this as a secret from me. And why now? Elder, but why do they have to tell me when I'm big like this? Vakadi kungonyarara and I will live my life zvayanga ingori like before. Elder, I'm trying to ask. I have no peace because hapana ari kutaura zvinobatika. Nyaya dzacho dziri kungotsikwa-tsikwa. Elder, does it mean to say maybe my father might be one of those close relatives or what? I'm torn apart and confused. I need help and guidance, please. So that's the story for tonight. Yemwana wanhasi uyu ari kuchema. Right, Sibo? Sibongile? Yes, Elder. What's your... Kuti Elder tinenge tichikuzivai kuma 2000. Saka tototi kondepi okay. Okay, tanzi ndite serious. Mklasi dzimwe munofanira kuti loosen up munenge muri tense. Saka unombotanga kumbokreka kuti vanhu vati loosen. Mira, Anna Sibongile Kumara, when someone is emotionally ready to take in new information, how do you know that someone, Sibo, is ready to take new information? How can you judge? How do you know that this person is emotionally ready to take a new information? This is where I'm trying to find the jargon here. Say, okay, Sibo, go ahead. Okay. Ndada kuti tifanga tanga tapindura mubvunzo ndita kuti when is it when is the time kana kuti munhu audzi. No, tangira pano kuda. Okay, now let me start from there. Kuti ini mafungiro angu ndongofunga kuti pekutanga ndoda kutanga ngoti I think kana munhu aita ava legal age of majority abvezera because that's a norm here, I think worldwide legal age of majority, whichever age inenge yakastipulated. 18. Hey, that's 18. Yes, total 18. And being kuti kana 18 munhu anenge anokwanisa kucomprehend. No, ndimukoma gwangu ndaisa pa mute. 18 years. That's when you think. Yes. Kuti saka vanenge vachiti munhu akutorawo kana kuti akuti dzichirizinawo. Because zvinozodependera kuti even kana munhu wacho ana 18 ari state of mind yake yakamira sei semunhu ambobva kutaura kuti anzi kana ari emotionally whatever, because masitsi acho anotisiyanei. Fanga uyu akafirwa ndidi mai vake vakashayika, mumwe anenge ariwo pamwe ari wemumhuri imomo ari wababdika ari wachi, saka zvinonetsa kana kuti mumwe munhuwo vanenge vasingatoziviwo. Saka mascenarios anosiyana, zvotipenda kuti what is the scenario one, and sometimes vanhu vasingatauri they are trying to protect the child kana kuti they are trying to protect the other parent, because kanachiti mascenarios anosiyana. Saka we really don't know. Yake iyi ndingotaura sei yake yekuti mai vake vakashaya while giving birth to her. It's so sensitive in all angles. Nokuti iwe unenge kutofa saka mai vangu possibility yekuti aigona kutofa tese is 50-50, because ndo macomplications ariko ekuti mai nemwana vanogona kufa during time iyoyo, kana kuti vice versa kuti mwana anogona kufa mai vorarama. Saka zvinenge zvakudhembera kuti iye vanhu vacho vari kumuudza kana kuti iye asvika pazero rekuti anyatsonzwisisa kuti it's not kuti taivanza, it's just kuti this story is not pleasant, hazvifadze, it's not something yekuti tingangomhanya kumuudza. Saka iye ndiri kutoona kuti akurumidza kutsamwa aita hasha, but ari kumbozvionawo here kuti it's not easy kuudzwa kuti mai yako vakashaya vachikubara iwewe. Saka those people I think vanenge vachimirirawo time yekuona kuti iye abva zera here, akukwanisa pfungwa dzake dzakamira sei, ari stage yake apapi. Zvamamutaura zvekuti grade 7 zvezvo mwana anofoiraka, mwana anofoira anotiza ombaita mustreet kid, munoti chii? Anozvona zvinenge zvada kuti ukamuudza munhu anotiza, asi munoziva kuti munhu mukuru achatiza, kutiza kweshoku nekwehasha,
because obviously munhu wese pane imwe zvinhu zvaunoudzwa wokurimidza kureita usati wafunga wozofunga paipa but let me go back and say sorry, or let me go back and ask questions. Tinodaro vanhu. Saka mukaudza mwana ari mudiki 12 years anotoshaya kuti muri kuti unless kana muchida kuti kumukoza confusion then mobva mamuguruma ipapo mobva zvangopera mozoti takamuudza ane 12 years because haana kana anenge asina futi kana right kukubvunza yaka kuti makundiudza iko zvinezvi zvakazodi habvu anogona kubvunza zvake ma-stupid questions mwana because achiri mwana imi mongopindirawo zviva zvapera. Zvino munhu mukuru dzakutora anenge achitobvunza zviri logic, anenge achitobvunza zvinotomubatsira kuti amove forward kana kuti aone kwaakabva kuti okay that is why panga pakadai pakadai pakadai. Saka macases anosiyana because pane mwana anozoti akaudzwa unobva ndosaka mhani muchindidai so ndosaka ndaingofudziswa mombe handizi mwana wavo handimazviona. Saka asi zvinotodai ndiri zvinoda munhu ane pfungwa dzakutora akuziva abve zero ndo mafungiro angu kuti agokwanisa is either forgive or take it and move forward or then ask questions opindirwawo semunhu mukuru akurizina. Handiti vamwe havaudzwi isusu excuse me tine masinerazo akada kudai but ekuti munhu haana kufa takambotaura panapa yekuti munhu angachifunga kuti mwana uyu munin'ina wake nyambirwa mwana wake kana kuti munozonzwa kwaitika something uko vanhu vozouya zvonzi uyu mwana wanhingi kana kuti kwanhingi ndina bhudhi vangu vakobe vangu vakazongouya takazongonzwa pamwe vaizikamwa nekuhau udiki hwedu unenge usingazivi kuti vanoziva here vakuru. Handimazvo ndizvi muzvonaida kuti eji yako iwo vakuru pavananga vachiziva iwo ndofunga kuti haivanzirwa sei unenge usingavanzirwa ivo vanenge vachiziva kuti vachakudzai. Takazongoona isusu vana vanongonzi mukoma vauya parufu rwababangu tikangoudzwa ava ndo bhudhi yenyu mukuru kwandiri ndo bhudhi ava ndo mai vavo mai guru parufu unoshokiwa but ungagodi it's not about you. It's about the situation naiyewo pamwe akatoshoka kuti ndintonanasisi ndinochi. Saka ndizvozvo zvokuti kana watokura I think wakwanisa kucomprehenda nyaya yacho ndo kuti unyatsodi I think ndo time yekuti vanhu vaudzwe. Because ukamuudza munhu ari mwana anongoti okay kakuti mhaya munotamba kana kuti yewe grade 7 uya anoshungurudzika vamwe vacho ndo time kacho dzekuhaba my emotions dzekuti hamuzive munenge makutodhiga ini kuti uright here munhu anenge angogara pasi pamuti achikwatura bhutsu achicheka bhutsu nereza mushe kuti kuri kucheka bhutsu nereza iwe nayo anenge irengeri sandaki achikwatura sandaki ndiyo bhutsu yake kuchikoro ndiyo bhutsu yake kuchechi kuchi the person is absent minded mamuudza kuti ava vazi baba vako kana kuti havazi mai ako chichichi akutanga kufunga nhamo dzake dzese achidyiswa sadza nemuriwo unenhirini wanezuro vachidyiswa nenyama yabikwa nhasi ushaya kuti chii. Saka haana wokubvunza zvakumudya iye bvudzi mudikika okutotiza pamba momutsvaga futi mugona mushaya suicide. Some people commit suicide anofamba muroad oenda kunjanjuku unorohwa netrain. Saka it depends with the situation kuti zvakafamba sei nekuti iye munhu wacho dzaakutora here ari panhano yakaita sei. Kasi mukaudzawo benzi akati asanopenga ndokutiza nechitunha parufu kana kuti zvandataura zvekuti izvo suicide kana kuti. Saka it depends kuti munhu wacho dziri kutora ari sei mamuudza. Some people are not even told at all. Havamboudzwi kana zvinenge zvingozikamwa mumhuri kana kuti uzonzwa nemakoni vanhu panext door kuti nhingi wako uyaya vaunoti sekuru ndio baba vako kana kuti chichi iye ndiko zvinofanga pane nyaya dziri kubuda dziri kungoona pamayoutube dzekuzimbabwe kuti bhudhi nasisi vari kuita mukadzi nemurume but vari bhudhi nasi vana munhu mumwe chete vatone vana. Saka munoti vana vanozoudzwa kunzi ndimusaonamuri kuti nhingi ava havaudzwi vanongokura uchingofunga kuti baba namai nyambiro baba namai vaya iyanzvadzi nanzvadzi. Saka zviriko but zvinouya nenzira dzakasiyana siyana nevanhu vanokwanisa kuzvitaura nemumhuri menyu kuti makabatanwawo sei. Handiti iyi yake itori very sensitive fanike kutoti mai vako vakashaya uchi you feel guilty unotofunga kuti pomwe
ndavasina nhumbu yangu pamudevara penyu saka ndakaurayisa mai you have all those ugly thoughts zvekuti saka you have to be a person anotora anokwanisa kumake sense kana kudigesta zvinhu, then ozobvunza mubvunzowo if you want to know further, and then you get settled. For now, I'm going to put it like that. Okay. Thank you so much, Sibo. Thank you so much. As Sonia Smith said, as people, we must also be quiet to keep this. We must also be quiet to keep this, to keep the peace that cause chaos with unnecessary truths. Right, Mwana Ephraim. Mugoma gwangu muri sei? Dewa muri sei? Mushemje zvirudi Mwana Ephraim. Ndiripo. Bo zviri sese. Bo mugoma madi. Hapana. Right, muna Mwana Ephraim, muna Lisa, muna Sibo. Muri seiko. Seiko mukoma gwangu. Mukoma gwangu muri sei? Nhasi ndafara ndakutangirai. Ndafara nhasi ndanzwa kuti voice renyu rakadzoka maakufilawo zviri nani. Sei? Yeah. I'm almost back to myself. Saka I take that back. Ndekupune jongwe riri kurira. Ndekwangu. Iwe jongwe rinoizirwa apa ndiri pa next door. Okay. Anytime rinenge richingoita masounds iwaya zvinobasa kuti makuseni kana mani. Ndarura iwe. Right. Mwana Ephraim, tipe tinzwe nyaya yako. Tipe your 2 cents. In my 2 cents, I think munhu anongo, because I understand question now right wanasi ndekuti when is the right time kuti anga akaudzwa. I think they just waited for her to kuti ivo vafile kuti she's now mature enough to handle the situation. And vaiona kuti vakasike kumuudza achiri mudiki. Vamwe vanobva vatanga kuti varebellious, vamwe vanobva vatotiza kuti saka pano ino hapasimba pedu, so why should I stay here? But I think they just wanted to protect her kusvika paage yavanofila ivo kuti she's now mature and she can now handle the truth kuti nowawo kuti mama avaso mama. And I believe 27, vanenge vakuona kuti munhu akurawo, kana kuri kuti you are in a country newo mabasa unenge wacho nebasa watone kana neapartment yako kutozviitira zvelife yako, zvekuti you can start your life uchingozoti kuti ndi mama, but at the end of the day ndi aunt. And I think sometimes what also these people do, the reason why they may do this is vanenge vachifila kuti if at one point they are to pass on vaine vana vavo, usazozviziva ivo vasisipo, maybe pakunzi pakushiva maproperties what then uzoudzwa vafa vauri kuti ndomama wako kuti you are not going to inherit anything from me because she wasn't your mother. Havana kukudza, but she wasn't your mother. I believe that would be even more traumatic kuti saka vasvika pakufa futi vasina kundiudza kuti she wasn't my mother. Saka maybe wanenge vachingoti maybe if I one day ndikazonzi handisisipo, I just need to tell her the truth kuti ndindakakuchengeta but uri mwana wesister yangu, kuti iwo later usazoti maybe you also come to understand kuti saka maybe that's why zvakati ndanga ndisingaitirwe, or maybe zvakati kwakati ndanga ndisingaendwe neni, zvokutanga kuzobatanidza ako mamaps acho kuti okay, so I guess that zvakutanga kuchimeka sense, and iwo wamukuru zve zvakutanga kukumekera sense, but uri mudiki like Akoma Sibo said, uri mudiki hanzi kanongoti it's okay kutobuda kotondamba kasina kuprocessa kuti what is really being said. I have this guy angari driver kumba kwa gogo wangu akatopiwa stari kunzi Masiwa because he was in the same situation kuti mai vake vakashaya whilst giving birth to him, saka akabvapiwa sekunzi Masiwa, kunzi wasiwa namai vako vachikuzvara. Saka he just grew achitozviziva kuti vanhu vari kundichengeta havasi vana mai vangu kuti ndigogo ndimaigo, just because of the name they actually gave them. Kubva paakazvarwa kunzi unonzi Masiwa because wakasiwa namai vako vachikusununguka.
saka it might be good kuti mwana akura achiziva, but kana vakatodarika stage iyoyo yepuberty, I think that kana vakamudza recent, I think it's good kuti vakatomudza. I think she's now old enough to really understand kuti okay, iye futi she also needs to understand kuti she didn't kill her mother. Kuvapo kwanyika kwake is not si yakauraya mai vake, inenge ngori nguva yaMwari yaita seyakwana. That may be what she may be zvogonenge zviri kumurwadza, anogona kunge ari kufila kuti saka ini ndakauraya mai vangu by coming into this world, which is not it. Saka anogona kunge achitofila guilty and all that, but I believe it is the right time. I think she's mature enough to know and to handle the situation. But anyway, we are different people. Maybe some people mature at 40, that's when they can handle situations. But I think it was right for them to tell her. She had the right to know. Okay. Mm-hmm. What about knowing the father? I think anengakutotsvaga if there is someone who she's really close to who can tell her kuti baba ndiani. But with the society that we are living in right now, like right now mwana wangu ane 7 years na baba wacho takarambana aine 3 months. Mwana wangu aine 3 months. Hama dzababa wemwana wangu kubva zvandakabva kumba kwavo mwana wangu aine 3 months izvino ane 7 years havasi takambomuona. They don't even know kuti ariko here. They don't even know kuti is he still alive, is he dead. Why I don't take him there, why I don't send him pictures is because I will not expose my child to people who don't care about him. Maybe them not telling her kuti babako ndakati, maybe I want to know kuti telling her will maybe put her in a bad situation. I know baba mwanangu akafa and vanhu vacho vakasara, they don't care about my child. So why should I even tell them kuti mwana a grade 7, mwana a form 4, mwana a graduate when they don't care? If they don't care, I'll just keep them out of the picture. So maybe by not telling her, if we tell her, we're exposing her. Asina mai and but at the end of the day, Futimunu deserves to know your root, where you come from. But if knowing your roots doesn't benefit you in any way, so why should you know? Okay. You've mentioned about inheritance and it. Mm-hmm. Okay, say suppose, for instance, your case. Baba mwana wako is late, and it. Mm-hmm. And the other people, they don't care about mwana wako, right? Mm-hmm. Say tomboti mwana uyu amuna kumuudza, and it. Mm-hmm. Baba wake ndidhe watori necar rental. Mm-hmm. Itori nemari, itori nemukurumbiro wani mamai, right? Mm-hmm. Don't you think mwana uyu anenge left out if the father is there? Then you mentioned about kuti at 27, like what Sibu said, kuti now akwanisa kuita put the pieces together. Kuti skapepe, that's when they see wa Sibu said skapepe, that's when they fudziswa mombe saka ndaizonzwa iso. Don't you think kuti again that can bring resentment in him or her, or he becomes more angry or bitter? Okay, Skyman for some every Christmas because at this one happen. So how can you how can this be defined since March 27 better to understand? Don't you think again could anokwanisa kutoita hasha kuti aita recall all the bad and the good memories? I would okay, that's why my so is because of ABCD. I think it shouldn't bring up anger because inini right now my mother's sisters are there, right? Ndikaenda kumba kwavo, I don't expect them to treat me the same way they treat their children. I believe that's just natural. Chichi won't take her out for this and that, but you will definitely see the difference. I stayed with an aunt for about 4 years and auntie ku college. Nega na auntie wangu ku Gweru.
she would ndikaenda kumba kwavo for the weekend, she would take me shopping kuti akumba kwako kune chikafu here. If she's going to the saloon kunorukwa vaionza vachiti handi kusaloon. Tasvika ikoko vaigona kunditi iwo ndikukutengera weave chete, asi mari kuzobhadhara hairdresser uchaita sei, uchabhadhara wega. Teti inini nevana vavo vasikana 3, ini ndiri wechi4, vana vavo vese she would do everything for her kids, but ndingabva ndatoti zvoni vari kuregerei kuita izvozvo zveizvi because handisi mwana wavo, yet she has tried. Vatonditengera weave yaugarongoti handisi kukutengera zvioni here, but she went out of her way kuti alright, ndikukutengera this, I'm doing this for you, I'm doing this for you. Ivo kumutora in for the past 27 years vachimuchengeta, I think that means a lot. Vari vamwe vaingomusiya kuti you know what, amen, kana ngosiya ngoromutsveta kwavanenge vamutsveta, but them accommodating her and taking care of her for the past 27 years should really mean a lot to her. Kana ari munhu adaizodzamisa pfungwa kuti they went out of their way to do this and this, they took me through school, they did this for me, vachiziva kuti handisi mwana wavo. But unaka mwana weframe, it's different, handiti yekuti iwewe you knew exactly kuti ava nditendeka ndimainina, handitika avana vava, handitika apo you're talking of somebody who is walking blindfolded, right? Who was left at birth, right? And taken care of by auntie. So from her first cries, her first period, puberty, and all this, when she was looking at the auntie, she was saying, that's my mother. Because she didn't even know. So now this is where I'm saying, Kuti, if now she's 27, coming back to what you've said, when you map those things, when you put those dots together now, then you're trying to see, okay, no wonder why Apandains why so, Apandains why so. Don't you think because of that, she'll become more upset? Because we're not upset because we knew she has done what she can do. So the other bit, you have to walk the other mile. But for 27 years, she was being deceived with the truth. She didn't know. In her mind, in her eyes, I thought, now boom. But my question then will be, Aninga, where would the anger be coming from, and where will she be driving the anger to? To whom? Right. The anger will be coming from Pakuti. Abundance are those dots. And it. Yokuti now saka mind die so because and this way ban. And it saka ndo pari kuti iye anger yake kuti okay, why mazondudza nas? Makatadzondudza nei whenever times saka ndo pari kubvunza kuti when and what is the right time for someone to know? Sibwa at 18 years is the right time. You at 27. Vango no munato nika flat kaka nanga openyi kake zakadai, so that's the right time. But that no, that's not it. No. Madu garamaso brama ngundudza mangu nyarara. You to what I was. Tika nyarara kai susuka tika fuck pa inheritance apa kapa. Wakuzonza una chewiri. Wozozwa kunza abasi mai wako, how will you feel again? Adozotaura again. Saka ndoparida kuziya kuti when is it the right time? That yamunofila iwe wega ungofila kuti I think mwana kana ine 2 years obhangoudza obhangoziya kana kuti aiwa no 2 years anenge achikutamba nemadhaka asikuziya ubati maybe ane 7 years ubati panokutenga grade 1 ubati no grade 1 maybe tingeta muvhiringa chikoro ubati ndaimeita grade 7 ubati panyora grade 7 ubati grade 7 aiwa akuda kuenda secondary maybe ambowinda form 1 ubati aiwa tadi umira azonyora form 4 anatsomachuwa form 4 ubati aiwa akuda kuenda A level mati aiwa ndachimbotanga enda kuuniversity first university mati apedza ndatanga mboshanda ashanda auda kutorora. Saka I'm just trying to give you kuti people prolong all these stages because mune muchiti mukausvika apa muti aiwa no, let's kick it further, muchingo unga murukika dachika richiyambuka richienda rakadaro. Saka ndodzo kunzwa kuti when is the right time? This is what she wants to know. Is there a right time or there's no right time? I think you've said what you've said, and I totally agree. Yeah? Vani information yacho ka
vanokudza when they ivo vacho feel kuti it is the right time, not kuti iwewe when you feel like it is the right time, because ivo ndosiri kuziva. Saka even when they feel that it is the right time to tell you, I think that's when they tell you. So is the right time right for me or not? This is where the girl is asking now, Mwana Ephraim. You are going to feel this is the right time. At the end of the day, the truth. At the end of the day, they've just decided to tell you the truth. If they had just kept it under the blankets, you know what? Well, then, but if you sit down family, they want to tell you the truth. They will tell you the truth no matter you're 30 or you're 16 or you're 18. When they feel, my right is the right time. Even they would choose to tell you. Not our man just taking lean to come to in seven we do and all that. Then to so moods are zvakafanana like my nongo ndikutaura vakazoshaya 14 vakasiya mwana 1 month. Mwana wawe vakasiya in 1 month akusvitsa 9 years, right? And at 9 they haven't told that girl, that child, kuti zvoni mama vakashaya, because vari kufila kuti she's still too young to even process kuti kufa kuita sei kana chinzi mama wakafa zviri kurevei. They are waiting pavari kufila kuti no kanazo ivo as a family they are waiting kuti tichazomudza we feel kuti she can now understand kuti mama vakafa kwakusiya wine 1 month vakarwara so. For now at 9 they feel that we cannot tell her kuti zvonichi kuti zvoni mama vakafa vakakusiya wine 1 month. She's 9 years old. She's 9 years old. Okay. So when do they think is the right time for her to tell her? Even as the family, extended, as the father and the rest of the sisters, when they sit down and discuss, no, we think she can now, and we can now explain to her, and she will understand kuti mama vaka die and vafa and tivatambutsa nema pictures of us kuti osaka ndo wangu ari mama wangu. But for now, the kid doesn't know. Okay, she's 9. She's 9. Okay, so they're gonna wait until maybe what form 2. Maybe gonna form 2 or maybe 16. I don't know. Then form 2, they're gonna wait. They said let they finish form 4. I don't know, because even form 4. Yeah, happen. Form 4 yacho bypassa. Obanzayo. Mira akuda kwenda A level. Munozomviringa. A level yacho bypassa banza aiwa. Mira ende ku university first. I think it just comes down to actual kuti ndo ma elders actually do any information. They will just decide when they want to tell you, when they feel kuti you can understand what this means kuti avasi mama wako. If you want to take the steps of going to look for your father, maybe you can do so, looking maybe kutoenda kumusha unzoti mama kwambodanana ningi wotangire papo chindokona tina shemukabi but you as the people who have the information, they will decide when they want to give you that information. Okay. As soon as the child can understand, a child just understands as soon as she turns how many 3 weeks. Panongoita hearing pakuti understand ukamuti unyaradza understanding yamutaraka tipewo makore tizive kuti muri kuti makore api. All right. I know. You understanding? No, I'm just trying to be sarcastic, but he knows what I'm trying to say. Understanding yacho taraka nde api makore ndo atiri kudebate acho kai. True that. What 18? But 18. Mwana Ephraim aka 27 bozve kuti. Nditi ka? Saka ndauri po makore ndi mwana akona kutanga kuandstand ndikupi. Tine ma slow learners kuchikoro kaunza tawo iyi slow learner. Umwana obehave ngane 27 years yani iye aine 13. Saka Mwana Ephraim, are you done? I'm done. Regarding bodzokera kubasa 2 minutes ndodzoka. Okay, thank you so much. For those who are just joining us, welcome to the show. We are discussing a matter of a young woman here who is 27 years of age, who was raised by an auntie.
Now she has been told by her auntie that, no, you know what, young lady, I'm not your biological mother. Your mother passed on when she was giving birth to you, and your mother was 15 or 16 years of age. No, the young lady saying, why now? Yet I grew up thinking that you are my mother. Why are you telling me now? Okay, you're telling me now who is my father, and they say they don't know the father. So this is where we are now. So the young lady asked the question, like, elder, I'm hurt, I'm bitter, I'm angry. Can you please ask your panelists, ask your people, when is the right time for someone to know who their biological parents are? So if you want to be part and parcel of this show, please get in touch. The number is there for you to call. The link is there for you to follow. People are saying whatever they're saying. It will be glad if you can find someone who will volunteer to come and tell us, maybe who at a later stage find out, would know. Would be happy to know how did they break that information to that person. Debbie J's, how would I say for when you say the right age is anytime, even today. Oh, okay. Edna Clegg say, I think 20 years is good. Okay. So people need support. You need support. Why 20? Why now? So we can move on the same pace and understand. Lisa, how are you? Oh, what's up, David? What's up, my dear? Zero dear. And this also. What's your take? Firstly, I just want to applaud the auntie. I don't know the auntie for taking good care of her until now. She's 27 years old. Because sometimes in political situations, we don't always want to look at the negatives only. We also want to look at the positives, and you base your mind on the positives. She was well taken care of. Zvekuti anga asingatombozive kuti ndimai vake. Unozoti unogona kuchengetwa namai wako wotokuita zvimwe zvinhu zvekuti unombofunza kuti muri mai vangu here mimi kana kuti muri step mother. And I did that at one point to my mom and said, "Mbori mai vangu here kana kuti muri step mother, you know." But iye kana asina kusvika papoint yekuvhunza ipapo, it means that this aunt was a very good person, and she needs to thank her for that. Then I have put myself in her shoes. Ndatomboitawo mixed feelings ukuthi maybe ndakaziva ndine 9 years I could have spent time with my father, or ndingadai ndakaita seko, I don't know. You start to think my life could have been this way, it could have been better than this, but I had my bads. And you know, in it now, I'm just going to say it. Ndiri in the shoes of the auntie. Vacho vakamchengeta. It's not easy to take care of mwana asiri wako, and then wonyatsomuchengeta zvekuti anosvika pamakore 27 asina kuzvibata kuti amusimai vake. It means kuti she was well taken care of. And ivo ukada unyatsogara nawo pasi kuti unyatsonzwisisa, they could have I don't know, with the partner wawakachengeta naye, it could have been kuti vaitoita sleepless nights, pamwe pacho vaitombobvunzana kuti nhai saka mwana uyu tichamudza rini kuti hatisi real parents. And also there will be fears also, dzisiri dzekuti how are you going to react, but my fears of losing you. You see, there's a fear of them losing you. Kuti maybe the moment that we are going to tell her kuti we're not your real parents, achabva saka ndakuenda kuma real parents or kuhama dziri closer to my mom or kwababa wangu. Those are the fears also. There will also be fears dzekuti you can unogona kungotetereka nenyika, you know, you can become, you don't know, teenagers, mafungire ma-teenagers ka mamwe acho even uriwewo baba real mother and real father, unotombovhiringidzwa nawo ama-2000 ivava vanotokuvhiringidza zvekuti unotombofunga umboti Mwari mwana uyu handimudzorerere mudumbu.
those are the fears zokuti ama-2000 anogona kungobuda ugoingoenda. What more else can wamudeliver such kind of news? Vaitoitawo ma-sleepless nights ufunge vachitofunga vachitodebata kuti when is the right time that we're going to tell this child kuti isusu we're not your parents. And as you are debating and you fears also, time will be going. You will be 9, the next thing you are 20, the next thing you are 27. But it doesn't mean that they didn't want to tell you. They wanted to, but they were waiting for the right time to tell you. The right time on my side, it's not about the age, but wakambozvita kuti pane time yekuti unenge une zvinhu zvinenge zvikunetsa mumwoyo, and you keep on, it keeps on kuti I have to tell someone, but kana zvakuda ubuda ka zvinozongobuda usina umbozvifosa zvinozongobuda, like how it is right now. They were not prepared maybe to tell you this at 27, but zvakazongobuda kuti ndozviripo. So now zvinenge zvakuda kuti iwewe, how are you going to accept it? Iwewe they were waiting for the right time yaunenge uri mature, iwewe wa mature. It could be they were waiting for you to be mature, vachionawo kuti izvinezvi tikanyatsogara newe pasi and tell you this thing. Yes, zvinogona kusagara newe zvakanaka, but at the end of the day semunhu mukuru, and more understanding in women, it comes after they give birth. That pain iyeye kutakura munhu 9 months nekuzvara, it changes personality yemunhu, and it also changes unhu wemunhu. So you might think they took time, but zvaitonetsa kuti vakuudze, and they cared about your emotional being, kuti tikakuudza, how are you going to feel it, and were they going to be able kukubatsira. But now you are mature. Look, now you also went to look for help kuti unzgo mafungire vamwana. Imagine if you were a 15-year-old awuzwa this issue, you were not even going to go and ask kuti nai elder dewa, this is what happened. But now because you are mature, so these people, they love you funge, and vamwe vana vari kungo kandidzanwa unoziva panofiwa pepe, especially at the age that you were. They took you in at 1 month mwana anenge achitonetsa vedwe, kana 2 days kana 6 months chaidzo anenge achitonetsa kuchengeta, but they took you in, they cared for you like their own child. Vamwe anenge achimbonzi ngaende kwasekuru, ngaende kwambuya, ngaende kwanhingi, ero mune muchitoziva kuti pamushapo pane mwana amusiyiwa arapo uyu, because of the way yaunenge uchigara, mapfekero aunenge uchiita zvese, vanhu vanenge vachitongoziva kuti ndiye mwana wayo wokusiyiwa. But iwo, they took you in, they gave you shelter. I'm not saying you shouldn't feel how you are feeling. It's normal, but you shouldn't carry it for too long, because it will be so heavy on your shoulders and you won't even able to move on. Right now you need to just let go. You need to just understand, ask. You have got the right, and even Auntie Racho and other people, they should give you that platform. They could you are very right kuvonza the questions that you need to understand. Kuti saka iwe mai vangu vakamboita nhumbi sei, how did you find out kuti vane nhumbu yacho yange imbori yani? If they don't want to tell you, you cannot force them, but at the end of the day zvichazongobuda cheto kuti uri mwana wani. Of course unenge uchida that closure yekuda kuziva kuti usually I've seen it kune vamwe vangu vandakaona vaitaura kuti inini baba vangu vakandiramba and mai vangu never showed me, vakazondiratidza ndakura, vachiti this other lady was like, I just wanted to see kuti munhu wacho iyeye ari kundiramba akaita sei, and I just wanted that closure yekungovaona paface. And when I saw him, I didn't even say anything, I just cried and went away. So munhu anenge achingoda that closure iyoyo chete.
sometimes that's what you want to feel kuti maybe pamwe dai life yangu da ndisiri uku ndiri uku ingadai iri nani. You have the right to ask my questions iwawo, and they should give you the platform. Ainangu amehepe hangu kuti vakatokuchengeta and you never realized kuti these are not your real parents, and right now you are 27. They are telling you now because ndopa vakafila, or even they were also ready, because there are two parts here. Iwewe wacho, you needed to be prepared for this news. Iwe wacho, they also wanted to be prepared so that they can tell you, right now, the pain that they are going through maybe is even more than the pain you are going through, because the relationship yenyu yakato drifter. It's no longer the same, because iwo une zvauri kuda kunzwisisa, ivo vatoriwo unsure kuti are you still in their life, are you still their child, are you going to forgive them, are you going to still call them mama, kana kuti things are going to change. Vari kutotadzawo kurara kutoti, saka I think you can help each other kana if you go back there monyatsogara, and you also give her time, you give them time, you just continue as you were. That's where you can have some of the answers to your situation. You need to accept it iwewe wacho and move on. Anzi zvaunotaridzwa kana kuudzwa usually ndo zvaunofanirwa kunge uchiudzwa, zvaunofanirwa kunge uchiziva. Zvausati waziva ka zvimwe zvinhu zvausati waziva dewaka, it's not meant for you at that time. Zvinhu zvaunofanirwa kuziva ka ndo zvauri kuziva right now. Zvausati wakuziva, it's not the right time. Zvakafanana nekuti vaya vanoti kutsvaga makudo mugomo. Zvimwe zvinhu hazvidi kutsvagwa. Things that you are meant to know, unoziva kuti unongozviziva chete. If your wife or your husband cheats, kana usati wazviziva ka, you are not meant to know. When you are meant to know, unoziva kuti panongoitika mistake so yekutoti unongoti hapana kana zvandakamboita, these things just came right on my face. I didn't even do anything. I was just seated kumba kwangu ndikaona mainini vanoka pado. Those are the things that you are meant to know. Zvausati wanzi uzive zvimwe zvinhu zvacho hazvidi kuvhukunurwa, because unovhukunura ugozonzwa the most painful thing. That's what I believe in. Inantsvage zvinhu kana ndikasazvitsvaga ka ndikasazviwanawo, then I'm not meant to know those things. The things that I'm meant to know zvinongouya right on your face like that. Kuti azongokanganwa mheno foni yangu ndangoibata ikangovhurika yega, ndamboisa password yangu vhurika yega, ndobva ndaona zvandafanira kunge ndichiona. Saka ukada kudhiga zvinhu zvakawanda mulife, unogara uri munhu ane ma-stresses. Yes, there are things that we think we need to know, but some things they are kept in a secret to protect our hearts, to protect us. Ko ukazoenda ukanobvunza kuti baba wangu ndiani, ukaudzwa kunzi baba wako ihanzvadzi yamai vako, how are you going to take it? Kana kuti ukazoudzwa kunzi mai vako vakarepwa, how are you going to take it? It's going to be another voyage of discovery futi yekuti uchada kuziva kuti saka vakarepwa vari papi, saka munhu wacho akauya achibva nekupi, mamunerwa muri kufungira. And the thing, you start to unfold zvinhu zvisina ma-answers. That's my 2 cents. Unoziva the first person apa unotaura angachiti hanzi hama dzemurume wangu hadzinaombouya kana kuzotsvaga kuti mwana kana kuti kudii. There are 2 cases that I know. One, my sister, baba vacho vakaramba mwana, saka he later died, and iwo neshungu dzekuda kuti mwana azive kumba kwavo,
she went kunhamo kwabamukuru nemwana ivo vanga vasingambogari kure vaigara maraini rekuseri but vanga vasingatodi mwana vanga vasinga. She went nemwana and then anatete vacho vakatoti kana mwana tisina muratidzwa tisina mbodzo kuti kune mwana we will not accept it. Uchinyatsoona kuti mwana uyu iduplicate yababa wake, mwana uyu iduplicate rababa wake. She grew up, then sister yangu ikasofa. Later on iye wacho she tried to go as well koko kwana baba wacho, and she was also given a cold shoulder yekuti akatozorwadzikana more. So zvimwe zvinhu unoda kutraya kuzvitsvaka and it will hurt you more. Then there's a scenario yekukwana amwe nevasisi vangu yekuti bamukuru vakasiya mwana uyu akasiya vari kwamai vake vakazofa, and then bva mwana angogarawo izvozvo ngokuti mwana anongogara kumba kwomukadzi vanhu vasingazive vasingaendi. Mwana uyu akura manje mukomana atanga kutresa ukuva kwambuya wangu asingada kuti azive uku because vaiti hamuna kuroora, and then avawo vaingotiwo handiti vakaramba nemwana. Right now ivo ndo vakuenda manje vekwamwene vangu asisi vangu kunotsvaga mwana uyu manje kuti we now want him. And then my sister was asking to say but maybe you can just go and claim kakuti mwana wedu. You should do what they want. Kana vakati munofanira kubvisa mombe munofanira kubvisa because hamunombobvira mamuchengeta. So those are the issues dzinowanikwa mafamilies. And apa mwana wacho mukomana akatombotiza kwambuya wacho kuya kwababa wacho ikoko, but chekuita hapana because hapana relationship pakati peuku neuku, mune muchikakavadzana. So some of these things inini kungorarama zvako kamunhu uchingoziva kuti I'm where I am loved and cherished. It's good than to try and unoudzwa. I've got a friend akatsvaga baba wake akanoudzwa kunzi handitombovazivi mai vake wawo vari kutaura kuti nhingi, because mumwe akatoudzwa kunzi you are bringing up bad memories, I don't want to see you here, handina mwana newe kana kuti chi. Kwozotiwo vamwewo zvavo vanozoendawo vonotsvaga after 24 years munhu anotaura ndayozoona mwana wangu. But where were you in the past 24 years? If your father is there, he's going to come and look for you. Zvinhu zvekuenda unotsvaga nababa izvi kana kuti inini panapa ndingosunga kuti ndiri kunotsvaga baba womwana wangu, ivo kwavari ikoko havazivi kuti vane mwana, vari kudi kuuyawo kuzotsvaga kuti ndiri kutsvaga mwana wangu. Nganimbomwa mvura dear. Okay. Thanks, Lisa. Thank you so much. Let me recap this one quickly. Ndinakola pa phone. Matokadaro. Then abanaona papinda. Lisa ndapa meet. Chumba magadi. Mkoma Paul magadi. Ndinofara magadi kwa Moje, ndimkoma Paul kwa ndishumba. Ndimkoma Paul rugari rodikanwa. Rufaro kwa muri. Ngari wande. Tetelisa unotamba here. Ngari wande. Makadi mese. Shumba magadi. Tiripo zvangu makadi mese. Iyo muzaya putsek. Kundeta Uri stupid munhu yakuna chimomira ipapo. Nokuti Fibuka nangoite mushaniri. Jimzaya changu. Right, let me regado ndinakola pa phone. Ndinakola kapedza dziri mukoma gwangu chinda takadaro. Kola mira wakadaro ndibwere nyaya yacho kuti ubva wauya ipapo. For those who are just joining us, our tonight's topic is yo, I'm an orphan. Hello, Elder and Ddc. Hope I find you all well. May I say, please, Elder, hide my ID before the standard out my story. I want to ask or know what is the right time to tell Mwana who their biological parents are. Elder, now coming to my story.
Elder, I'm going to be short and straight to the point. I'm a young woman, age 27 years, and I'm still single. And surprisingly, all this time, I didn't know that I was an orphan. Elder, my biological mother died when she was giving birth to me. Elder, like I said at the top, when is the right time about their biological parents? Elder, Elder, I only came to learn about it this year from my auntie, whom I grew up thinking that she was my biological mom. What I was told was that my mom was 15 or 16 when she was giving birth to me, and there were complications and she died, and they didn't know who my father was because Elder, I have no peace at all because they kept this as a secret from me. And why now? Elder, but why do they have to tell me when I'm big like this? And I'll live my life younger ingori like before. Elder, I'm trying to ask. I have no peace because hapana ari kutaura zvinobatika nyaya dzacho dziri kungotsikwa-tsikwa. Elder, does it mean to say maybe my father might be one of the close relatives or what? I'm torn apart and confused and need some help and guidance. Right. Call up a phone. How are you? Kola pa phone. Hello. I am what to say. Diribo madi. Zinzaji. Tipatins. Indoda kutaura tichidai. Ini ndiri umwe wakasangana nazvo but vabereki vangu havana kusheka. Okay. Mai vangu vakarambana nababa ndichiyamwa. Ndokunga hanzi ndaiva ne1 year 6 months. Nemupatya wangu. Varambana namai ndokubva tachitorwa nehanzvadzi yedu firstborn yemumba ndobva yatichengeta. Yakabva yaroora ndobva yatichengeta. Ndobva yagara kuda makore 3 isati yaita mwana because tatiri vacheche. Hatina kumbobvira taudzwa kuti vasivo vabereki vedu ndevapi. Takakura kusvika inini ndaita mwana wangu wekutanga. Ndo pandakazonzwa kuti futi kuda it was out of anger. Ndo pavakabva vangoti dai vana ava vangochiudzwa chokwadi. Saka ndakangoshaya kuti zii because dadai ndane mwana zvatinoti unai mwana bhuku uchienda kuiri uchinyazi kuti kuendesa mwana kuna bhuku. Saka dai vachingoutwa chokwadi. Ndobva nyaya iya yatsikwa-tsikwa. Yatsikwa-tsikwa nyaya iya tati gare futi. Ndobva baba vedu vachirwara manje. Kwavanga vari kubocha kumusha kwamarangi uko. Varwara vaunzwa ukatanga tiri. Takutounzwa kuti ava ndisekuru venyama. Saka vauya vari kurwara. Wagara paya sekuru. Sekuru mukurwara muya vakuona kuti vasiriasi. Vakuchiti vana ava zvavasiwo matwins angu ira. Matwins enyaya api futi. Hamuzotaurirwa here imini. Muri ana angu. Ndopatakachitanga kuchisheya kuti zviri kufamba sei. Ndichiyamwisa mwana wangu izvezvi mwana wangu ane 29 years. But ndichimuyamwisa ndopandakaudzwa inini kuti aiwa ava muri kutoti gogwa ndo mai venyu. Ava muri kuti sekuru ndo baba venyu. Ava muri kuti baba ndibhudhi. Ava muri kuti mama ndimai guru. Unoshaya kana pekutangira. Unozviramba. Saka zimwe nguva zvinhu zvekutsvaga because ukazvitsvaga zvinokuhonta. Ndakatanga kuhontewa. Up to today ndinozvimanikidza kuregerera masituations ataipinda nawo maiti kudhara handi kwaiva nenyaya inonzi ambiya. Manchester munoiziva. Kozviya ponzi. Ponzi ndo yaishamisira handiti. Handi imwe yayo yanga isingashamisiri. Kuti American girl kozoti Lotus. Ndokunga vari vahombe munonyatsoziva zvandiri kutaura izvo. Taiti mwedzi ukapera tikaenda kumagrosa. Kozoti kune donje kotoni ya donje rekuti rataishandisa idiri kunguwa. Saka uchitanga kurangarira zvese zvekuti waisvika wonzi mushopu wonongerwa donje. Avonongerwa mapedzi. Wopiwa American girl neambi yekuzvura kumeso. Avotengerwa ponzi neLotus. Zvikoro taipinda zvikoro zvakasiyana. Kutsiurwa chaiko. Uchitanga kurangarira kuti saka ini kumikisa kwandatozoitwa. Vanga vasingatsiuri. Unotanga kuzvihonza saka zvimwe zvinhu kana wakatochengetwa ini chinhu chandakagona kuzvinyaradza nacho up to today mwana mai angu
kana uripo ndikurondedzera zvinyaradze uchiti at least havana kugona kukuisira poison kuti ufe vakakupa sadza ukakura wosimuka from there pamwe pacho ukada kuzozviteera kunodzokera kwacho kubocha kunotsvaga hama dzako unoona dziridzo dziya dzinotiko kwacho uye murungu tipei iwe utoshaya kuti zvinofamba sei kunenge kwakatosara kwekuti kwawanga uchitorerwa uku kuri kutokupa dzidzo nekudzidza nechikoro kunenge uchitori nani. Saka ndakatanga kuvaregerera mbijana up to now ndagona kuti pamukuru ndoenda pamukuru ndingangofunga mweya wekuti havana kufunga kuisa poison. Ufunge kurohwa kwataita mavanga andinawo musana wekurohwa netambo dzemagetsi nabhuti uchinzi watadza kusuka haana kusuka maplates zvakanaka ngarohwe ndichiti ndiri first born tiri mafirst born tatadza kusuka maplates tairohwa hama dzangu tairohwa netambo dzemagetsi. Apparently tanga tiri 10 vamwe vaiziva kuti hatisi vana vepo vakurwa kuti vataure kuti vana vari kuona moto azviti zvambotaurwa nalusa izvi kuti we will go from one place to another. Takachinja zvikoro ka17 wabvapo waiswa pane ichi chadhura vanhu vaungana muchivande vati hatichakwanisi school fees yarema boarding school chaichai takaenda term 1 term yechi2 vanhu vakurwidzana kuti haisi hatichakwanisi because iyo vakuru vane vachiziva ka isirungoti apabana munhu watishaira mari yeschool fees izvi kupi izvi vanhu varitaura under the table kuti iko ndichavakwanisa kuvabhadharira chitarisawo nemai vatiri kuti uri kuti gogo vacho uende kwavari vari pakamusha kavo kavazotsvagirwa uko vari kuzvirimira vachiita zvinhu zvavo ipapo moendeswa kumusha modzenda munoona gogo kumusha mosvika mabatirwa acho amuri kuitwa nagogo maiwe moti handichadi kubva kuna gogo nekuti mune muchinziko garai pasi dyai nekuti vanenge vachiona kuti vana havana kugara zvakadi zvakanaka asi kuti vachitaura manje as per agreement nevamwe vana vavo vakuru kuti mai imimi kuramba muchidzokera muchinorohwa muchiita zvamuri kuita izvi muchafa nekurohwa chisiyai tichengete vana but haukuri makuriro anenge achida hako kuti mai vako vanenge vachida kuti uite but at least kana wakawana munhu anokupa sadza risiri munya munhu anokuti idya usati wachaira mumba usati nambokura makuriro akadaro amai waiti usati washaina kuti vavhure vaone bhurugwa ravo tipenya pasapa sadza wanga usingarioni chikoro chacho waita chekubhadharirwa pamwe pacho wodzingwa hatina kutochidzidza zvekutoti kutozotanga kukoresponda watowega chero ukanyengwa nemukomana vasingakutsiuri vavo vana vese vakachata kuita marenda kupinda mumarenda istakamitiswa saka zvimwe zvino ukazvitsvaga unoti heartbroken. I was so heartbroken zvekuti saka vaidi kungonditsiurawo zvavakaita vana vavo unai vana vavo izvo zvinzi ndaakuvaperekedza tatete kunoperekedza vana ndinoperekedza vana vavo vese ndakavaperekedza vese kunoona misha yevarume vavo nekumachatisa asi ndatoona kuti panapa zvakutoda mweya wekuregerera saka zvimwe zvinhu usazvitsvaga zvinokupa kutoita maronda ezvimwe zvinhu zvawanga usingafaniri kuziva ende zvimwe zvinhu zvacho zvinozokuhonta for the rest of your life. Saka ndiri kukumbira kuti kana wakatombochengetwa iti Mwari mazvitenga maya vakandichengeta tsvaga chekutongovaitira wotongopfuurira mberi ukazvitsvaga kwababa vako uchaona kuti pamwe hakutoiti. Ndakamboya pane nyaya yangu yekuti ini ndakaita vana vangu baba vacho vakaenda izvozvi vakufonera vana mumagrupu uchinzi baba vakurwara njere vari kuSouth Africa vaimutore vana vakati aiwa munhu watinoziva ndimai tizivisi baba itu because vari kuona kuti vakazvitsvaga chinotora mupengo kuSouth Africa nekunotora but hama dzavo ndo dzakati imimi iyi hama dzenyidzi kana baba vanyu vanotorwa munovaonera kuhama dzavo ikoko musavaramba nekuti vakupenga but unotonyasa kuona kuti wakutomesera vana. Saka don't make life so hard for you my sister. Kana wakatochengetwa udya sadza uchipfeka hembe zvakaoma kurera mwana kuchengeta mwana chaiyo mwana musikadzi waisingaiti mandiri mazano nevana variko mazano umwe munhu anokuchengeta mwana pamwe ari pamarriage murume achiti mwana uyu hasi wepari zvandiri kuudza kuti saitengerwa antu neamerican girl yekuti ukabuda panze apa mhepo ikati bva pamwe aizora lotus kudya waona kuti vana vese vapakurirwa vadya iwe muplate mako ndomunozopinda gumbo nemusoro. Saka zvimwe zvinhu ukazvitsvaga dai ini ndotidemba kuti dai vasina kutondiudza ndakaramba nekuti nanhasi handitogona kuvatiko my green bhudhi vangu up to now ndo baba vangu vana vangu vanotoziva kuti ndisekuru baba vamai vedu vana vavo vanoziva kuti ndiri sisi vavo
zviya zvokuti hanzi tete izvi zvinotongoitwa pakuti kana takuita manegotiations ekumaroro nei otherwise gosisi vamwe nokuti ndakatoona kuti ndizvigamuchiri ava ndakangoramba ndichingovati gogo because kuti ndizve zvakavaita kuti vazobvawo kumurume wavo ndizochengetwa handidi kuchitsvaga ende handidi kuzviziva chikuru handinakisirwa poison chikuru ndakararama ndikadya ndikaguta ndikasvika pandiri pano nhasi saka makudo samatsvaga mugomo move on with life be grateful kune vari kugara pasi pemabridge vari kushaya anochengeta kune vari kuadoptwa unosvika kugara life yakashata kune vari kuchengetwa voitiswa masex slave mudzimba kamboona vamwe vanhu kana vasina kutombokutiko nyangwa nanhengi tiwane mari yenyama pano tenda mwari ndokuna ndo zvandingambotaura for now tombodzokera kubasa dzokera zvinhu because ndana zvokutaura ndirikushaye pekutotangira saka chimboenda zvinhu saka ndomozodzoka ndozobvunza because I'm confused, you know. Ndoshaye pekutoti ndotangira papi. I mean, at times I always say this kuti at times it becomes heavy when you're dealing with these cases. At times someone writes their story. Also not it's like a feather. Kakamunenga. Inopanizorwa na somebody itori more heavier than akomana. Punya torarama munyika wamuko. Again punyarara zvangu. Sekuru Benford murisei mukoma kwangu murisei. Andizondo tichi. Apo ndako mina mbija. Yazotaura zvangu. Murisei. Bo. Kuno kuti right muri boga muroyi wepa DDC wakazotiroonora. Alright, mirai makadaro. Mukoma kwangu muri sei? Right, zviri sei? Apana, what's your take? Aenda pera mateni. Aiwa, mwana unoudzwa paanongoti samuke ichotanga kutaura paya. Mushe chogara chichisambisa kuti chikure. You can't train munhu wakaita seni kundotambira national team. Ike zvino kutora ndichiri mujunior. Tinogara tichiita mistakes, maboy. Sasa uchiwa mwana achidzidzisa unzi rinzi tada. Wokura achiti tada. Asvika paya pachinhambo chokuti zvino wakura akati tada wanzwa pfutseke mani rinonzi sadza. Nonsense. Unoona ugurumwa kubva achiri mudiki achiudzwa chokwadi kusvikira akura nacho ndokuti akure yakasimba. Ike zvino inzwai zviri kutaurwa navanhu ava. Chaos yetinocreata toga isu. Haungadzidzisi an old dog new tricks. No, unotanga ichimwanana. Mwanana kana usingadi kuti iitire tsvinaumba, unoidzidzisa ichiri diki. Kwete kuti razi gondoro rezimbwa yakuruma, uda kutanga kuti pano napano. Yes, we created this mess and we have to deal with it. Chinoudzwa chichangoti samuke, unoona mwanangu, mai vako vakashaya, tiri kukuchengeta pano. Asi ndichakuchengeta pendinogonera mwanangu. Mwana okura achiziva. Okura ari musituation yakaita mushe. Ameno kuti tinombozvifambisa sema. Tanamwe mai vanga vari kunotoni kwe. Unoziva mwana wavo anga asingavashanyiri because vava vanzira murume wavo. Murume wacho anga ari muami. Mukoma kwangu. Yeah. So it's very difficult to urekera uzotaurira munhu akura because my reactions anobuda ipapo ijawi. Asi ukabvira naye achimudiki uchitaura naye zvakanaka hauna problem. Anyway, ndo maonero angu ende ini ndozvendinoita kana kuri kuti ndapinda musituation yakadaro. Tinomwe mwana almost of my age akazotaurirwa, I think it's 5 years ago. Oteitirana nharo dzomunda nevana vapamba paakakurira. Ndokuzoudzwa navacho vaifunga kuti vanina. Unodedera hausi mwana wapano kaya. Ndopakazoshupana namai. Namai acho kachindiudzai kuna baba vangu kwakuzouya muraini mendogarai
baba vacho vanga vashaya wakazongouya akavaka but that is chaos. Excuse me. Mwana anoudzwa achimudiki iyo ng'ombe chaiyo unoipingudza painotanga kukura paya yasvitsa 2 years or so wotanga kuipingudza and haungoirimisi dhunduru rose 1 day, inotanga kurima muforo woisunungura mangwana wopota uchitutsira. Zvine isu tinoda kuholda zvinhu and we can't handle it. Ndo gold mafia chaiyo. Anyway, ndapedza. Mada anoudzwa ari mudiki aine makore mangani? Pechinotanga kutaura paya chati samuke ichogona kuti mai ndoda sadza chakuti nzwisisei kana chakuti chatanga kana grade 1. Yes, tell him. Takienda kuchikoro. Munhu ari grade 1? Yes. Tombomirira wozita only4 zvinozomukanganisa ndozvisa kuti pagrade 1 mukaita conversation yekuti anganzwisa munoitaura sei conversation achiti munotaura munoenda naye mbichana nokukura kwaanenge achiita. Hamungoti zvose one time. Anokura achiziva mwana. Aiwa, tipei matangira acho. Atimbori pe nhangarivanzi. Munhu ari grade 1 kana 6 years. Munokatanga muchiti mwanangu ndiri kukuchengeta, mama wako wakashaya. Ufunge zvako mwanangu. Ini ndiri munin'ina mama wako asi ndichakuchengeta samama wako. Anangaiza chinonzi death remunhu. Utadza kuzivani? Chana chotanga grade 1 achizuti kofiwa. Takatanga kuratidzwa zvitunha tichiri vadiki nina mudhara zvikanzi vanhu vakati vana vadiki svika pashaika mbuya amerekera amai baba munin'ina wana mudhara because sekuru vanga vana vakadzi vakawanda. Svika regedzai vauye. Kosta tisingambozivisi. Tokundoona ndo zvinoita munhu anga akafa izvi. Patakakura taakuziva kuti hazvivhundusi. Zvinoona umwe munhu. Takanetsana nomumwe mudhara achitya kupinda mochari undotora mwana wake. Iwe hatizivi mwana wako iwewe, pinda hande. Akuda kusundira isusu kuti tinde. Zvimwe zvinhu ndezvokukura uchiziva. But anyway, ndo maitire edu echibhoyi. Tinoda kurera zvinhu. Mwana unoudzwa, mwana ndakandotenga kumagirosa. Iwe ndakazvara mwana. Kuti wakandotengwa kumagirosa. Okay. Tinorera zvinhu. Mabhoyi zvinhu zvinozotinetsa futi. Tichinyepera kuda kuhwisisa zvisina nebasa rese. Okay. Takaona isu kana pandanda kusekondari ashaika mumwe mukomana varachipinda naye chikoro. Hapano taenda kumutapa hall kuya kundonzi bhodhi yake ichionekwa. Deputy headmaster akatomira pari kasvika kauchika kupinda inda nedhoiro kauchika kupinda. Takangopinda tichiona vakazvikatsa vamwe vanhu ipapo zvokunge hameno because vamwe vacho kwakuri kutanga kuona bhodhi. Vana vanogurumwa vachiri vadiki. Tambotaura kuti haungatori zero rangu rinoti handondotambira national team. That will be chaos. Unotora vapana. Okay, I'm done. Okay, thank you so much. Shumba muri sei? Shumba. Mushe muri sei sekuru? Mushe muri zvirudi muzai? Ini ndiri bho zvangu ini. Tinadzo nyaya dzacho tiri kudzifambira. Mukudzifambira ndiri kuona. Unoti inadzo izvi? Nyaya iyi. You know, this case is very, very emotional. Because sometimes ukaudza ari mwana mudiki dzimweni dzenguva inhau yekuti yambotaurwa nasisa ataura kuti I think vanenge variwo pakuprotecta kuti achazozvigamuchira sei mwana, because mumwe anogona kuza pamusha, mumwe anogona kutozodii zvanga zvitaurwa nevamwe zviya. But as time goes on, chokwadi chinobuda pachena.
and hakuna chakavanzika chisingabude. Ndosaka tiri nemumvuri, the shadow work. Ndofunga life yatiri kurarama is based on illusion. And the season we are living right now, we are in the world of reality. And reality yacho namabudiro iri kuita iri kuuya nemaevidence akasimba zvokuti vashoma vanogona kuihendla. Panoda vane zvitaka zvakasimba chaizvo chaizvocho. Ndosaka vanhu vachivenga chokwadi. Chokwadi chinodzipa, chinoda vane hana hobvu, vane huro hobvu dzinogona kuchimedza. So paage apa kuti angaudzwe age yakaita sei, I think this is the right age yaatoudzwe yachona iyoyi, based on season yatiri, which is the world of reality. Now the earth, the edge of illusion has collapsed. Now we are in the air, which is the edge of reality, because we are programmed. Upenyu hwatiri kurarama ndozvaukaudzwa iwewe, but zvaukaudzwa hachisi chokwadi. Chokwadi chaicho chaicho chakasengwa nemumvuri. For the fact yekuti wo wakaudzwa kunzi ava ndo mai vako, ava ndo baba vako, does not necessarily mean kuti ndizvo zvechokwadi, but ndizvo zvawakaudzwa, wakaprogramwa. It's a mind set. Our mind was set, and it was fed the information which is false, or almost all the information you have about yourself is not true. For the fact yekuti hausati wazviziva does not necessarily mean kuti you are safe or you are real. Ndofunga, I think age yaatoudzwa iyoyika ndoitori age chaiyo chaiyo. And iye akatorerwa zvakatonaka, achitopiwa sadza zvambotaurwa zviye, akatoendeswa kuchikoro in a way yokuti haana kana kumbozvisenza kuti havasimba mubereki wake, of which it is okay. Because takada kutarisa chinonzi parent, it's a call of duty. Zvokuzotsvaga kuti biological chichi ifungidziro zvinonetsa. Chakakosha ndechokuti iwe uri mupenyu, uri kurarama, and future yako iri mumaoko ako, not mumaoko ekuziva kuti baba wako ndiani. A father is a responsibility, saka a mother is a responsibility. Munhu akakureiza samai vako, iyeyo akatoplay a role yemubereki uchiri mudiki, achikusesekedza kuti ukure uzovawo uzocreatawo yako identity, because identity is not worth inherited but is worth created. Legacy is not worth inherited but it's built. Sovereignty is not worth inherited but it's earned. Freedom is achieved. So mu life mako, it needs you to compose yourself. Just like me, I discover everything. That was last year when I discover kuti my mother is not my mother, my father is not my father, yeah, my brother is not my brother, my sister is not my sister, my grandmother is not my grandmother. You lose the whole you, which you know. At the same time, you are facing the truth. Chokwadi hachigamuchirike zvokumhanya. Chokwadi chinodzipa. It's like kana wakabvunzwa unzi unonzi ani, hautombozivi kuti ndonzi ani zve. Unobva kupiwo, hautombozivi. Unoita confusion, but unosvika pakuzozviona kuti you know what? I'm alive. And I have goals, I have visions. So why can't you just go forward? Remember, pane pamwe pandakambotaura, it was last year pano palive nchiti nini. There was a time ndiri papo pa confusion idzodzo dzokususpecta kuti no man, I need a DNA test. And then in the morning ndakaudzwa kunzi buda panze ndikadzoka kumba. I was facing one-on-one with my soul. Ndikabvunzwa kunzi, why did you decide to allow your past to demolish your future and haunt your present?
why are you willing to go back into the beginning? Because you are no longer there. Ndikati no, ndakamboisirwa poison, zvambotaurwa nevava vakati unako kuisirwa poison ukafa. Ini ndakaisirwa poison ini. Chitaka changu chakasimba chete. Handina kufa, and I was 3 years. Kachitaka kangu kanga kasimba singatomboita. Ndakati no, I was poisoned that time when I was young. And my soul asked me a question, did you die? They said, no, I didn't die. So what is your problem? No, ndakambopiswa apa nemaporridge ndine 5 years. Ndichinzi ndibike. Okay. Is it still painful? No. Is it bleeding? No. So what is your problem? No, indakamborepwa pepa. Is there anyone of your age who haven't known a man by now? No, there is no one. So what is your problem? Hapana. But vamwe pavaenda kuchikoro, inini ndandisingaende kuchikoro inini, ndichifamba ndichitengesa madomasi, ndichidii vezera rangu vese vachienda kuchikoro. Where are those people? Vakaenda kuchikoro vacho, variko kumushogo. Why vari kumusha? No, inhau yekuti vari kushaya mabasa. Iwe hauna basa, ndinaro. Saka, what is your problem? Nothing. Your soul, my soul was facing me and asking me questions one on one. Why did you decide to allow this past to haunt you and demolish your future? What is it that you want? What if the answers you are seeking is also another question that is going to be another great, great challenge? Where are you going to start? Why do you want to do a DNA test with only the mother? What if the father is not your father? What are you going to do? Why can't you use whatever that you have to build yourself, to compose yourself, rather than to go back? What do you want in the past? Because you are no longer there. You are no longer your past. You are a present and what you will be. So why do you want to go to the back? Do you think kuti ukadzokera kumashure uchabhururuka kudzoka panapa? It's another journey as well. Like wakutanga futi life. Why are you doing this to yourself? That was the question. And then ndikaisiya yakadaro. Then last year ndakakudza isekuru paipai. Yeah. Ichangotanga kubuda. Yakazobuda kwese. Chokwadi kana chatanga kubudaka. Achidzoreki ende chinoya nemaevidence ndozvachikaipira. But zvakwaunji iwewe munhu ndomene kuti what can I do with all what happens to me in order for me to move forward and create the better me? Not to ask your question, why was it happened? Just said, what can I do with what I know right now? Not why was it happened to me. It happens for you, not to you. It was for a reason. And Jabuda for a reason. You need to know. And kuzono chaga kuti babongu ndichatanga kuvachaga kupi. Why do you need that father now? Because a father is a call of duty. He was supposed to be responsible on raising you the time you were young. And identity is created. Is worth created. You inherit identity the time you are young because you are a beneficiary of that certain man. That's why you inherit his name. But in the age of adulthood, your purpose of life is in the creation, sense of creation. Identity is created. Mazita atikushedzwa now as a second name tukaritresa. It was a name yakapirwa sekuru around 1800. Early 1900. Havakasotofa kudhara sekuru vavo, and maybe it was a nickname based nezvavaiita mabasa avo, vainzi kana kuti kamheshu kana kutani kana kutani. And then ongonzi vana vakamheshu ava. Kamheshu was a surname. Was a nickname. That was a name he composed himself. He started to be called Kameshu. Vana vake vanzi vana vakameshu.
You also have, you also have a story to tell. You also has a name. Who are you? They called you, let me say Sekuri Mimi. Yeah, and so they ran out or starting. Let's say Sekuri Mimi Makanzi doubt. They call you doubt, but you are not doubt. Sene mundobva wati chimonyo. Chimonyo sekura amtombo vazive kana. Unde kuti chii chakazototi vanzi chimonyo is not even something to do with you. They call you doubt. But who are you? You are not what they call you. You need to compose yourself. So who are you? You cannot cry for to inherit identity. You need to work hard to create your own identity because we both have stories to tell. We both have a history. We both have a life. The purpose of life is lying on the skill of creativity. We are in the world of creation. Who are you? Why are you here? Then you create yourself. Then you build your legacy. Then you fight for your freedom. You live your own life. You don't need a father wakura zvauri izvozvo kana kuti a mother wakura zvauri izvozvo. You needed that mother the time you were young. And there was a person who played that role in a way that you did not even discover kana kususpect kuti havasi mai vako. Then you need to be grateful. And tora zvawaudzwa izvozvo wozvibvunza kuti what can I do with this information which I realized today in order for me to go forward. Kuchaka baba wako vanokuudza kuti chi baba wako. Baba wako havatozvizivawo kuti iwo ndiani. Vane chicha vanokuudza. Iye havatozivawo kuti who is he. So ndo zvadangoti kuna mainini ava this is the right time. Yamatoudzwa iyoyi. Zvakawanda musazvitsvage kuti zvakazoitirwei, why vakazodai. Remove the word why and put what can I do with this which I have right now. Because matova mazviri, it's a journey. It's a journey. Life is a journey. That's why tikuona vanhu vazhinji right now vamwe vari kukomita masuicide, vamwe vari kudii, vamwe vari kudii kutadza kuita cop up because vanhu havadi chokwadi. Chokwadi chinorwadza imi ndakachiona ini. Chokwadi chinorwadza ndakaandastenda kuti ndosaka vanhu vasingade chokwadi nhai. Ndosaka vanhu vachisarudza kufa because kufa kwakapusaka. Kufa kungovhara maziso chete so watoenda zvakapusa zviye. Rather than kuti ugamuchirane, because now when you accept it's now a duty of responsibility. The moment you accept, you need to be responsible. So it's a duty. So some are not willing to cater that duty of responsibility. So they choose kufakurinan. They find it easier to close their eyes and go to the grave rather than to accept and partake this call of duty to build yourself. Create your own way. At the same time, on my own case, after I discover, vekwangu vakamira pamberi apa vari kushedzera kuti uya kumba. Even now, December vangu vakamirira handina kuendeni. Even now, I'm not willing to go there. Why am I not willing to go there? Because I don't have a reason. There's no purpose. Human beings are driven by purpose. So before I go, I have to ask myself, why am I going? What do I want? So if there is no reason, so which means there is no purpose, because the moment I go there, watokura kudai so vanenge watoona murungu kazvambotaurwa nasisi vambotaurwa kuti vanenge watoona murungu vaakutotanga kutoisa mutoro wavo pauri instead wokuti ndishandise the little strength which I have for me to move forward. Now I'm now putting myself in another jungle whereby I'll be also drained. Why am I doing that to myself? You are old enough, my nini, you are old enough to face this life.
and to compose yourself, to build yourself, and to move forward with your life. You have a story to tell. Compose yourself. Your identity is not relying on someone's hands. For the fact yekuti you are using their second name does not mean kuti mimi saka mini papfuma apa unoda pfuma yemunhu iyo haugona kushanda yako. Just work hard for yourself and create your legacy. You also have the brains. Use your brains. Don't use your brains to fight for what others have worked for. Don't suffer your brains to fight for inheriting someone's name. That history does not even have anything to do with the life which you lived. Because we all facing the different situations. No matter takazvarwa namai vamwe chete nababa vamwe chete, but unoona kuti life yedu inenge isina kufanana. Mumwe nemumwe, mimi sekuri papapa nemukoma wenyu nemunin'ina wenyu nehanzvadzi yenyu takaisa apa, zvamuri kusangana nazvo mulife dzenyu mimi zvakatosiyana. For the fact yekuti takabuda mudumbu rimwe chete does not mean that we share the same spirit, does not mean that we are going to the same route. We have different routes, we have purpose of existence which is different. Each and every one of us, we are all different. So you need to accept as it is and adjust to live with it. You cannot ignore it, and you cannot pretend as if it's not there. Just watch it happening. Just watch it happening. Wongonot ndo zviri kutoitika, ndo zviri kutoitika, ndo zvinoita life, because life is a game. And its game have got its rules. So in order for you kuti usatambisirwe energy yako, usatambisirwe focus yenyu nezvinhu zvisina basa, just to know kuti you know what? Inini, I am me. I came alone in this world and I'll go alone. So what can I do with what I know today? What can I benefit from this? Because in every situation, there is an opportunity. So try to look for opportunities in that situation and to move on. Zvakatopera, and the period yoyo wakatoidarika, ndakatoidarika yese ndakabvako, is now history. It does not have anything to do with the present. Ndakatokudarika kudhara kwese uko, ndatopamwe ndakatopfuura kwese kumakomo uko, ndatopfuura. Saka kana woramba uchidzokera kumashure kuya wakutozvitambisira nguva ndiwe wega. Kuudzwa waifana kuti uudzwe, because sometimes it's better to know the truth rather than to live the rest of your life in illusion. What can I do with what I know today? What can I benefit from this? How can I be better? How can I be better tomorrow? What's my future holds after I hear this? This is part of my life, part of my history. But ndazviona nhasi, ndazviziva nhasi. Whatever zvandikasangana nazvo kana ndairohwa kana ndaidi, vaitokudisciplina. Vaikudisciplina, it was okay, hauna kufa. Pane zvaukadzidza ipapo. Kuti pandikagara navo vaidai, wakadzidzei ipapo, pane zvavaita wakadzidzei. Paukarohwa ipapo wakadzidzei, paukaitwa izvo wakadzidzei. Did you like it? No, I didn't like it. Then you create that mindset that I don't want anyone, I don't want even my children to go through what I went through, not to carry anger and starting to damage others based on what happens to you. It's not worth it. And the more you are pouring anger and bitterness, you are destroying yourself more, because anger and bitterness will not build you, but it will destroy you if it is in negative side. Put your anger, it's okay. Put your anger and your bitterness in positive side and create a passion to build something that will change your life to the better, to what exactly you want. Don't even ask a question, why did it happen? No. Just ask yourself, what can I do?
after this, what happened to me. And you needed to hear this. It's very, very important. Zvichakupa zvokudzidzisa mweya wokugona kuzvitsvagira uchiziva iwewo kuti inini havasi mai vangu, havasi baba vangu. Zvabvisa manje that mentality of dependent. Wakuita zvinhu zvako iwewe wega you need to discipline yourself and very responsible pane chese chauri kuita kuti inini ava vasi vabereki vangu kava. Saka ndoita sei? Let me do this to build yourself. Because now you know. Hauchazvikwanisa kuda kupatikira kuti aiwa vakazofa uyu achapiwa mombe uyu achazopiwa bhara uyu achazodii. Wakutoona kutoti ndiwo tofanira kutozvitsvagira bhara rako. Create a passion to build yourself. Remove that dependent mindset. Because you now know that in this journey of life, I'm alone. I don't have a mother. I don't have a father. I am alone. So what can I do? If something happens to me, what are my children going to be? With who? Strong to build yourself and to build the legacy that your children will inherit, even if you are no longer there. Build a name, create a name. Even if you are a girl or you are a boy, we are both able. Test it in a brain. So use that brain to build. Don't use your brain to carry bitterness and start destroying yourself. No stroke, maini. Mondu dzepapa kuti mimi muka mastroka vana venyu vachachengetwa nani. Imimi wacho na mastroka ipapa muchazvifambisa sei? Apa vana vachiri vadiki apo makuziva kuti ava havasi mai vangu, havasi baba vangu. Mastroka. Vana vachazodii. Munenge maomesera vana. Because these kids, they need you. These kids, they also rely on your strength. These kids, they need your protection. They need to be governed by you. You need to play a mother role to your children. Saka imimi makazvidya moyo makatanga kutoti inini zvangu ini ndoda kutoziva zviri kutondinetsa ndatobhita. What is that bitterness going to give you? Is it going to give you or is going to take from you? And then what your future will be? If you are carrying this bitterness to destroy you, what are going to be in your future? You want the whole world to feel pity for you. Yo, shame. Hey, anonzwisa tsitsi mufunge. Amai vafa apo vainzwisa tsitsi. Kuita chitunha chinonzwisa tsitsi nyika yese kunzwira urombo. Kuti vana manje vachadende zvakaoma. Vanhu vari kutambira panze apa shame. Ndarwadziwa. Ndozvamunoda izvozvo vanhu kunzwa urombo nelife yenyu. Remove that mentality and be strong. What can I do with what I know today to build myself as a better person and my children to be safe and comfortable? What can I do right now? Because there's no mother, there's no father, hakuna kwa gogo kwa vari kuenda. What can I do with what I know today? Then compose yourself, build your legacy and your freedom. I think that's all what I can say. Thanks, Mzaya. Thank you so much. Unoziya, nasika. Pane pekuti ndombo zvendiri mazvikokota yakutaura, but kana vazotaurwa nemunhu ane first hand information, someone who has walked the walk, unochaya nezvekutaura. Kule Benford muri sei? Mbaraki uri sei? Namgoma Powell. Mkoma dewa. Rumbo morisa nabo. Right, kule. Tipe rega titi 2 cents zangu ndobva ndabuda. Mukoma dewa apa pachishona tine tsumo inoti dambudziko muridzi waro. Izvi zvinongotaura kuti iwe uri kuafektwa nechunhu ndiwe unoziva problem yako yauri kudhila nayo the extent yacho. But inini ndakatarisa
Saka, why I'm saying this, I don't want to sound with a brush aside dambudziko ranyorwa nemunyori wedu. But inini, as far as I'm concerned, hapana wana problem. Zero problem. Kana kushaya hope kana one day nezvanyorwa nemunyori watiri kutaura naye. Kana dai ndanga ndirini njinzi ndini ndawirwa nezvaari kutaura izvi. Handiri ruzi kana hope kana a single day. Munyori wedu wati is 27. At that age ye 27 ndambokupa example yandogara ndicheka zvangu nemukadzi wangu kutirumba. Inini mai vangu vakashayika 2016, my father passed away 2014. So by definition ndiri nherera, handina baba namai. Saka ndinowanza kuti kana akada kundinyima gwangu zviya mati murichi ndiri nherera ini by definition. Haanza kuna nherera bafuti. Definition munhu wakafirwa nababa namai. Saka by definition ndiri nherera. Saka zvandakida kutaura ngowati ndinowanza muti kana musi waanenge ada kundinyima gwangu zviya ini ndichirida ndobva ndangoti uri kungondinyima hako nokuti ndiri munhu wenherera. Dai baba vangu namai vangu varipo. Hold on. Listen, wasekuru wako Benford. Kana wanyima gwangu wandaka ku blackmail muna ndiri nherera. Azukule mzada. Kana ndanyimwa. It also happens kuti my wife's parents both havasipo. Saka iye unonditiwo kana ane zvimwe zvinhu zvaanenge achida kupuresa ungoti uri ngodara hako because ndiri munhu wenherera. The truth of the matter is it's awkward kuti unditi zvandakaita in 2 years ndinenge ndaamu G50. Ndonzi ndiri nherera ini kana ndomira pamberi pevanhu ndichiti ndiri munhu wenherera ini. It's awkward. It doesn't make sense. At 27 ukutaura zvokuti ndiri nherera. It doesn't make sense. At the most nherera 10 years, maybe 12 years vachiri kuma form 2 form 3 vaya. It makes sense. Vangangoti I'm missing my parents, but at 27 that word haufani kuritaura referring to yourself. Uchiti ndiri nherera. That's the first thing and first point I want to make. Even I've said it on this show, Mkomadewa. The purpose yemubereki. 2 things. Number 1, kupanana mbeu kuti uzvarwe uwe munyika. Number 2, kukurera kusvika wava independent. Roho yavo yatopera. That's the end of story. 1, kana vakakusika vakaita mbeu vakakusika ukavapa nyika, wonderful. Vakatadza kukuchengeta iwewe, whoever uchapinda muroho yekukuchengeta has done that part. Zvatopera, end of story. Zvimwe zvekuzoti kwai makazoregere kundiudza kuti hamusi baba vangu namai vangu, ingano idzo. Ingano chatikuda tiri kuti une munhu here wakakuchengeta achikupa sadza zvanga zvitaurwa navatete vataura zviya kuti handina kuisirwa poison ndakanga ndichidya. Ndo zviri important. Zvimwe zvatakuita then kana wachigondora wakuzvitira zvinhu zvako zvandakaita inini ndiri G4 ndita tundu wangu, hapachina need purpose yekuti ndicheme. Nyange nhasi ndikaudzwa kunzi munhu wawanga uchiti ndimai vako kana baba vako haasiri, so what? How is that going to affect me? How is that going to change me? Zvingandikonesa kundirye sadza Mkomadewa izvozvo. So ndosaka ndati dambudziko muridzi waro here tongozvirespecta, but apa ine as I'm concerned hapana kana problem.
nyaya yake dai atozama kuti ataure kuti kana zvisina kumufambira zvakanaka muupenyu kundipewo mazano ndichivaka upenyu hwangu. Kana anga achinzi uri kudzingwa nevamwe vari mumhuri yavo kuti hauswa pano, maybe, but handina kunzwa achizvitaura izvizvi. Zvokuti titi zvine formula kuti munhu unofanira kuudzwa at what point, at what age, I don't see the relevance of that. Whether tikakudza une 2 years, at that age unoita sei? Haukwanisi kuzvichengeta, uchangochengetwa navanhu vanofanira kukuchengeta, and the same people ivavo ndo vanokuchengeta ivavo vakudza vacho ivavo. Whether vazokudza iko zvino izvi 27, so what wakachengetwa navo, the same people navo vachigondorowa kuzvichengeterawo. So that is the essence of life. Tikaziva izvozvo mukomadhewa, tikabata ipapo hatinetseki nezvimwe zvese izvi. Zvokuti at times ndo pandodzoka patsika dzedu, some people are worried kuti kwanzi saka ndakakura ndine mutopo ndichinzi mukanya, iko zvinezvi ndakuzoziva kuti ndiri moyo. Saka kana wakabinga uchifunctiona pesa apa uri mukanya, zvitaura kuti moyo wacho it's either unongoshanda, whether uchiziva uri usingazvizivi, kana kuti haubatsiri because wakangoita zvawakaita ukabudirira uri mukanya. Saka we should not worry about all of those things. What is important, kudya sadza so that you live the next day woita zvauri kuita. Ndapedza mukomadhewa, ndo contribution yangu panyaya yatinayo nhasi. Thank you so much, Sekuru. Thank you so much. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Panapa tinotaura zvazviri, and we will share facts and opinions and views. For those who are just joining us, tonight's topic iri kuti I'm an orphan. So ndiri nherera. Nyaya yemwana uyu yakamira yakadai so. Pazoitawo nherera mbiri dzasvika dzikataura. Hanzi hello Elder and Ddc, I hope I find you all well. Please Elder, hide my ID. Before ndisandataura my story, I want to ask or know kuti what is the right time to tell mwana who their biological parents are. Elder, now coming to my story. Elder, I'm going to be short and straight to the point. Because I'm a young woman, age 27, and I'm still single. And surprisingly, all this time I didn't know that I was an orphan. Elder, my biological mother died when she was giving birth to me. Elder, like I said at the top, when is the right time? About their biological parents. Elder, I only came to learn about it this year from my aunt, whom I grew up thinking she was my biological mother. What I was told was that my mom was 15 or 16 when she was giving birth to me, and there were complications, and she died. They didn't know who my father was because I have no peace at all because they kept this secret from me. And why now? Elder, but why do they have to tell me when I'm big like this? And I will live my life like before. Elder, I'm trying to ask. I have no peace because apana aruta razvinobatika nyaya dzacho dziri kungotsikwa-tsikwa. Elder, that does it mean to say maybe my father might be one of the close relatives or what? I'm torn apart and confused, need some help and guidance. So this young lady, ndopari kubvunza kuti ndoita seya. Tanzwa anti vataura vekutanga kuti vakatokura vachererwa nehanzvadzi dzavo. Hanzvadzi. But vaitofa ndibaba wakura ndi baba nemukadzi wacho ndibaba namai. Mai vavo vaiti wati mbuya, baba wacho ati sekuru. Muzukuru abva kutaura manje kuti akati zati baba namai akatomboriwo vaiti kura chikwa ndibaba namai akati hazvina nebasa rese. She explained what she was explaining. So this is where we are. Kuti unyora ari kubvunza kuti what is the right time? Zvine right time here yokuti mudze mwana kuti shamwarika ini handisi mai vako handisi baba wako. What is the right time? So this is where we are. Right. But in UK, Y2K promotions yazvita zvakare. Madiro, the legends, music, musi wa 26 August. Ndibate ima early birth tickets achakachipa ruta £50. Eva naruta £20 from 7 years to 17 years. If family show maskati rakachika nyika kuti gandanga riripo mukanya tafire nyika. Harigen Hugo, Thomas.
magafa vekwawingi variko, avo uzumba maramba pfungwe, mukomana murefu japresa aripo, wedi isusu weherere herere mapostori mambo dutex varipo, vekatekwe dota Selma representing Samanyanga aripo. Saka apakapa pakanaka, VIP yekuti you mix and mingle, wagara zvako uchinwa zvako chimboita access nemaartist 150 chazvikoma 200 ukasika 150 yako, table yenyu, madrinks yenyu, makadekara zvemakabhara fomu ri pamberi apa muchiratsoona hauna obstruction, ma-early beds ma 150. Kana uri kwedu kwatosora chirabha namashoulders kwedu kwezi achima $50 ma-early beds pagedhi maybe anaka ma 60-70. Saka ndibate kromina izvodewa ndoda matiketi angu 3-4 togata kwa ma-early beds tickets ako uende kwakadaro. Kana uri kuenda kuZimbabwe kana uri kuHarare uda motikari dzekushandisa DDC car rental, ndisu futi sana dewa wacho wongobata dewa yazvinezvi, dewa ndoda motikari da kuenda kwakati. Uda driver futi here pafamily cast now yekuti munopinda family yese muri 8, kabuda driver tokupa izvo futi driver modrive kwa zvakaita sei zvakanaka. Please pasa information yandokupai mahara, but kwaya motikari tobhadharisa zvedu. Saka munongoita muchiudzana kwa muriko kuti no paita DDC car rental, zvinhu zvacho ndezvekuita sei, ndezvekuita toita chingobatsirana so chingoyambutsanawo ndiri umwe wenyu imi muri wangu. Saka mukahaya ku DDC car rental koko toita sei, toenda takadaro murudo. Right, ndiana ndimukoma Paul kandi mbara katanga kuya pato ndiana tanga kuya apeno kuti tiri kubvumirwa tinondotaura. Alright, taura henyu muri time dzakafanana, muri time zone nyakafanana. Tipe izvo. Vanhu vari ku-UK imbotangai matitengera matickets ekuya kwa show ye-Y2K. Tokutengera. Ndofunga nyaya iri kutaurwa nemunyori. Ndoda kuita zvese nekuti kwidza ndege kwacho. Alright, tokutengerai. Hana Koni, this is a great show. Ndiri nherera pana anoda kundichengeta ku UK here. Mafara ariko. Koni uya tokuchengeta. Koni tingafara sei ukauya. Uya tokuchengeta takwanisa kusvika kwacho. Tokuisa ku VIP. Uya Koni uya tokuchengeta. Lisa, kwira ndege uye. Uda mari yendege, uda mari yekushow. Uda zvipiwo. Iwe Lisa. Aiwa, yendege unokwira tiketi rako VIP ndinokupa because ndinotengesa matiketi. Saka tiketi rako VIP ndokupa, bandege kwira uye. Right. Ngoma Paul Mati. Aiwa, tinotenda nechirongwa chakanaka. Zvese zviri tu kasha. Fodya moto nebepa. Fodya moto nebepa zvese. Nyaya yechokwadi chaiyo Elda ndeyekuti nyaya iripo iri kurwadza sisi inyaya yebetrayal. Chete ndo chinhu chisiri kunyanyoonekwa zvacho nevanhu vakawanda. It's just very difficult kubetrayiwa nevanhu vaunenge uchida. In most cases ndo panoita dambudziko redu nemacircumstances atinosangana nawo muupenyu. Tinorarama mu-illusion for a certain period tichinzi you are this, then wozoita find out kuti azviya zvandaifukidzira kuti ndizvo handizvo. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti munhu ashungurudzike nekufunganya kuya kunouya at that point in time yaunoudzwa zvinhu zvawanga usingatarisiri kunzwa. Saka nhau yechokwadi ndeyekuti hapana inonzi this is the right time, but if we were living in a normal world yokuti munhu anogona kunge achinzwisisa, the best time kuudza munhu unongomuudza ari muduku because ndo paanotonyanya kutonzwisisa ipapo. Kana ukada kuzomuudza akura unoda kutsvagira zvimashoko zvokuisa kuti vanga vakanyararei nguva yese vachizviitirei vainditisa zvakati. Saka dambudziko riri pakuudza
nderekuti unoudza munhu aakuziva ane ma-influences of the society aanozotanga kuisa parelevance yeupenyu hwaakararama pathat period. Saka best period kumuudza ari mudiki, but the unfortunate part ndeyekuti haukwanisi usati waakunzwisisa scenario iripo. Saka unotomirira vanotaura votaura nenguva yavo. Mukatarisa masakamudzezi ari kuitika ndeyekuti iye zvine zvaakupishana pfungwa dzake inyaya yekuti wakararama for a certain period achifungidzira kuti iye mwana weipapo. Nyamba chinhu chaaifanira kuappreciata ndechekuti akazvarwa akararama. That's the first thing chinofanira kuappreciatwa nemunhu wese ari muupenyu hwanhasi. The fact yekuti ndazvarwa inocontributa kuti iwe ungotenda kuna Mwari kuti ndazvarwa ndarerwa. But going back kuissue yambotaurwa mukoma wabva kutaura, wataura nyaya imwe yandogara ndichimbotaurawo dzimwe nguva kuti basa remarriage nderekuraisa family. Kana ini ndikaroora mukadzi wangu wandinaye tikapuwa zvipo zvevana kana vanga vaviri kana vanga vatatu, the job at hand is just to raise them. Kana tichinge tavarera isusu mumavalues atinofungidzira kuti these are the best values dzekurarama, kana tiri sesu seZimbabwe tichiti muchikristu, saka kureva kuti tikavarera muchikristu zvatinofungidzira kuti ndo zvinofadza Mwari, that's the best entity yatapa mwana. And therefore anything that happens after akura isusu tatobuda mazviri. Whatever chaanocontributa kwatiri haacontributi nokuti isusu takamurera, unonga appreciata the value yeupenyu hwatakamupa pathat period yaakanga ari mudiki mukusaziva kwake. And iye his role anofanirwa kuti araramewo in the same presence yokurerawo nokuchengeta ikoko kwatakamuitawo isusu, achiitawo the next generation. That's how we actually maintain generation yeupenyu hwevanhu, chirere chigokurerawo. Saka the most important aspect yasisi vari kutaura kana Bhundi ndeyekuti vakarerwa, zvokuti vakarerwa nani zvakakosha. Ndava pazvinozokoshera ndepekuti vanenge vachingozivawo kuti uyu ndiye munhu akandipa upenyu pamakore probably 26 apfuura. Do you really have to worry that much at 26? Yes, you can worry because wanga uchirarama mune imwe life yokufungidzira kuti izvi ndizvo zvokwadi, kana kuti wakambodzidziswa kunzi banana iapple, paunozoziva kuti maya banana harisi apple, unotanga kuda kuti akakushora vanhu vakakudzidzisa pakutanga, because waane knowledge imwe yawaacquire. Saka nauye chokwadi iripo ndeyekuti some things are better kept quiet than being said, because they always try and go back kuvanhu vanenge vachaura. Ipapa as people we do not accept maissues iwayo kuti mukaona vamwe vanhu vachinyarara zvimwe zvinhu zvinonga zviri kundoaremera kuti nyaya iyi tochindoitii, uye mwana wacho yonaye unozoitambira here. Ndo zvamuri kuona zvinoita kuti vanhu vanyarare ma-issues in society. It's because how we are going to tackle ma-issues zvinodzoka back kuvanhu vaya vanenge vachiti takabetsera. Saka vanopedzera vaakushayiwa the value yokukuudza, vanoishayiwa, kana the value yokutaura chinhu inoshayikwa musociety, because we have got people vanozoti kana vachinge vaziva they want to hold ransom vanhu vaya vakavachengeta, kana kuti vanhu vaya vavaudza zvinhu. Nyamba nhau iripo ndeyekuti iye kana ari munhu anoda kuziva kuti idzi ndidzo hama dzangu, kana kuti sekuudzwa kwaakaitwa kuti hama dzako ndedzidzi, hapana chakaipa, unongoziva kuti ndidzo hama. But does it take away the fact yokuti pane vanhu vakava naye from day 1 kusvikira ava nemakore 26? The answer is definitely not. Apparently if there is a point yokuti anofanira kunge achinzwisisa, it is now, because ndo patiri kuti ndo paakura. But tiri kuti nokuda kwokuti panhu panokura munhu panonetsa kuzoudza munhu chinhu, then we would rather reverse the whole scenario todzokera kumashure, because kana uchida kumudzidzisa
catch them young ndokuti vagonatsoziva. Saka to catch you young manje isu tiri kuti hauna zvaunoziva tochiti tichikumirira wochitishorazve here kuti takuudzirei munhu une makore mazhinji. Handizvoba chiappreciata waziva hama hapana chakaipa hazvidzose munhu hazvidzose ava vanhu ava kuti vanzi havachisiri hama dzako nokuti iwewe waita sei wavaziva kuti ava ndo vabereki kana kuti ava havasiwo vabereki. Mama wakafa, well that's fine. Saka uchanovamutsa here mama kuti wandotaura kuti murume ndiani? Hazvichakundiki. So the best thing to do is vatokuudza, just appreciate them kuti maita mandiziisa ndichangondozivawo kuti ndiwo here makadini. Kana zvisina chivanhu mukati, you still go back to your normal life. Kana zvazviine chivanhu mukati, tingadai tiri kundotaura kuti shisi mungadai musina kumbosvika makore makumi maviri nematanhatu aya musati matsvagwa neverudzi rwenyu, kana zvakakosha zvokudaro. Because kuna vamwe vanhu vane chivanhu wokuti makore iwonawo amuri kundotaura iwonawo panenge patova nenyaya dzinenge dzaakutotenderera dzechishupa mwana. Iwe hatina kumbonzwa uchitaura kuti ndandiri kushupwa nezvinhu zvomumusha wokwandakabarwa. Uri munhu unoratidza kuti you were well up pakukura kwawakaita, and therefore the best thing that you can do is to appreciate them kuti maita mandiziisawo zviro zvandanga ndisiri kuziva, but hazvisi kuzoparadza ukama hwedu. It goes back again kuma-issues atakanga tichidiscussa kumashure kuti you see kuti it's not even relevant kutaura mamwe ma-issues nenyaya yekuti kana tikaataura anotidzokera sevabereki kana kuti sevanhu vanenge vataura. Vana kana vakarerwapo vasiri veipapo, then the next thing pavanodiscover kuti uku ndo kumusha kwangu vakunoita chinamira ikoko. Saka zvine purpose here kuudza munhu chinhu kana akura, kana iye achizoreacta in a negative way. Definitely panenge pasina. Ndosaka muchizoona ana baba achichengetesa ana asiri avo. Inyaya iye yekuti vakadzi vanonga vari kundotarisa kuti ndikada kuti ndinopaumba panapa ndinovhiringidzwa. Saka vanongonyarara. Saka isusu kana tichinge taudzwa zvinhu sevana izvozvi ndikaudzwa kuti baba avo havasiwo vako, hazvina mhosva, ndakura ndatova munhu akutokwanisa kutofunga nokuziva nokutositadha mascenarios okurarama. Is there any need yekuti ndive that hard pavari? Apparently hapana need yacho, because ndaakuchitokwanisa kutomeka madecisions ari nani. Saka if there is anything that I can do, it is just to say saka vekwangu ndevapi konzi avo ndivo vekwangu kuti maita henyu zvakanaka kwakundovazivawo sevorudzi rwangu kuti aiva ndo verudzi. But does it change anything? The answer is it doesn't change anything. Vekwako vacho havana kukutsvaga panguva yavaifanira kukutsvaga. Saka what's the use yokuti ungaswera zvako uchipishana musoro nenyaya dzakadai? Definitely hapana need yekupishana musoro kana zvachose. And as for age, hapana age paudzirwa ipapo ndipapo. Asi the best age ndeyekutoudzwa munhu ari mudiki, because hareacti in a negative way. Kana ukaudza munhu akura unenge akutodziya musoro. Saka matambudziko anowanda, because unotanga kuda kucreate. You cannot create a fiasco in yourself now at 26 while it's wakararama 26 years dzese wozoda kuzvirwarisa zvinezvi 27 nokuti waudzwa kuti dzadzisa hama dzako kana kuti havasiwo vabereki wako. Does it change the fact yekuti uri kurarama kana kuti utoripo nhasi uno? No, it doesn't. So why bother? Haufaniri kumbova waridzi nazvezvo. Mukurarama tinobarwa, vamwe vachiparara, vamwe vachirarama. It's the nature yeupenyu hwatiri kutorarama nhasi uno. Vamwe vanorarama, vamwe vanofa, vamwe vanobarwa vari vadiki, vofa vari vadiki, vamwe vanofa vakura, vamwe. It's just a cycle when we talk about life. But the best thing is we are going to appreciate it. Taipiwa na Mwari tinotenda nokuti tapiwa upenyu. It's the best thing that we can do to appreciate it. Totenda kuti tararama tino upenyu. Ngatichitorarama life yedu tichitoenderera mberi, tichitorerana. Kana uine vana, kana uchiprepare kuva nevana, have your family intact. It's what is best, because munhu anozosiyana nemhuka pakuti unochengeta mhuri yake. Voramba vari mumacycles iwayo kunosvikira at an old age. Mhuka dzinongobarana
kana yazokura yaziva kwake yaziva kwake nyangwe kada kuzodzokera kuzogarira mai imhuka. Asi isusu pakurarama kwedu kwevanhu tinoita kuziva kuti this is a circle yehama and therefore we value them. Saka ava vanhu vauri kundoziva nhasi waudzwa at 27 ihama dzako, just appreciate them sehama and life goes on. Mune chimwe chokubvunza here je watipindura? Hanzi naSusan Magolis, there's always an emotional need to connect with those she feels are her biological parents or siblings. The issue now is emotional need is there now because haakuziva. In the times yaakanga asingazivi, she was connecting to the very same people vaanga ainawo vaanga achiziva. Saka ari kucreate a cycle of emotional need now. She already has got an emotional need because vanhu vanga varipo ava havana kumuti hatichakudi, but iye ndiye ari kuda kuzvibvisa mavari because chaari kundotsvaga uko chii chaari kushayiwa apa. Definitely hapana, but the only thing changotaurwa ndechokungoti angonzi iyo these are not your biological parents, but does that take away the fact yakuti they are parents, they raised him or they raised her? It doesn't. Saka connection imwe yaari kutsvaga ndei because anogona kuenda uko akanotsvaga connection isingadiwe. Because remember, this is what we go out there and look for the things that are very much unnecessary. Because unoenda iwo kuvanhu pamwe vasina kana basa newe, even if they know. Ndo issue iri patiri, munorambona zvinoitika kumunhu. Munhu kana ukamuti iwe tarisa tsvina iyo, anoda kutanga aiona ozopfira. Ndo zvaari kuda kuita iye, ari kuda kutanga aona vanhu ava kuti ndiye hama dzangu idzi. Oona kuti hadzimudi ozoti saka zvakafanana, rekedzai ndidzokere kuvanhu vakandichengeta. Saka iye anofanira kungoziva kuti idzo ihama, they are within the circle yehama dzaakakura achiziva. Saka anongoappreciate that neavailability yavo sehama, and she moves on with life because atokura, she's no longer a kid. Pane umwe futi abvunza kana kuti ndapindura zvinonzwika? Mapindura zvinonzwika. Hakuna bvunza. But Mira, hold on. This is me. This has nothing to do nenyaya yanhasi. Ndinoti vanowirirana nenika mungonipiwa ma-hearts kana ma-thumbs up. Munoona here kuti voice ramukoma Paul rakafanana neraNelson Chamisa? Seriously, mune voice raChamisa jairo raNelson Chamisa, muchitaura muri kuseri kwedhogo munhu achinzwa anofane muNelson Chamisa. This is me just saying. Mazviri andiri kuita. I don't know how with others, but ndangoti inini mazviri andiri kuita. Anyway, vanhu vari kuzobvuma because haiwa hainasi kuti ndati voice iri kai ndiChamisa ndiNelson cheto, voice yenyu rakafanana. Mwana ndinokambena kuita president rako. Aiwa, musakambena imirai makadaro mukoma Paul. Right, Mr. Mbaraki muri sei? Sister P kunjani? Dare. Madi. Nguva yangu here. Ya yenyu. Right. Tinokwasai mese pachirongwa. Right. Nyaya yataurwa iyi mamwe mapoints anaida ataura atotaurwa. But chandanga ndichida kuti nditaure ndechekuti pane imwe nziyo yakaimbwa navamutukudzi yekunzi kwanzi kwai kusvipa kubvisa hema. Hameno kana pane vakamuudzwa song iyoyo. Saka the reality of it ndeyekuti aziva chokwadi, asi hazvichinji kuti iye anokamba navanhu vakamurera. Saka enga yaainayo it may be a little bit misplaced pakuti enga iri kukonzereswa the psychological conditioning yatakakura tichiridzwa nayo as a society. Tinofanira kana kuti tinorelate in a certain way. Tiri vanhu, we are social animals. Saka tinorelate in a certain way and takakura tine
tine a way yokuziva kuti uyu ndinhingi hama yangu iyi hama yangu, asi the reality ndeyekuti unozvagwa uri wega. Wazvagwa uri wega hapana munhu anokuowe anything mulife. Makambonzwa uyu mwana wachiyangwa achituka wena mwana wake Edmund nenyaya yekuti wanga amubira matitle deeds ake. It's a sign iyoyo yekutoratidza kuti vanhu tinoita ma-interest in things zvakasiyana siyana. Saka uyu munhu sisi vedu ndibhutere kana ndisisi. Ndisisi. Sisi vedu avava, I can understand where her anger is coming from and her confusion. It is coming from a place yekuti akaraiziwa pane yayo inonzi Maslow's hierarchy of needs yakuti ye-belonging, handichasi tiri pa-order ipi pa-Maslow's hierarchy of needs. That sense of belonging iyoyayi. Saka ukakura uri conditioned to understand kuti uyu munhu ihama yangu, ukazoudzwa unzi uyu munhu haasi hama yako, zvine a level of frustration yazvinounza, but it does not change anything. And then mukoma gwangu yambotaura kuti the earlier a child is told pamusoro pema-social circumstances ake, the better. Indine mwana watete vangu. Tete vangu is a cousin to my father. Vaita mwana baba vemwana waya vakangodisappear. Saka mwana wayo haadozivi baba vake. Zvino mai vake vakazoshaika vanova vatete vangu inini. Asi takakurumidza kundomuudza kundoti no, iwe situation yako yakamira yakadai. Saka unogara namai vangu inini kumusha. Saka unoziva kuti ava ndimbuya ini ndiri sekuru wake. We never sugarcoated anything. Takagara tangomuudza kuti izvi ndo situation yako iwe, tiri kungokurera nokuti iwewe hauna munhu ari kukurera. Saka takakutora on that ground. Saka the earlier the better. Saka emotionally anomboratidza kuti sometimes inomboita seunorashika, but tinokurumidza kuzomuti iwe gadzirisa life yako iwewe, because iyo ndio situation, ndio time yautori nayo yekutoti tombokubhadhara fees. Twasvika time yekuti unenge wa murume mukuru, hapana munhu anenge achine basa newe kuti tingati zvanzi inoti kuti zvatokuranga kuti hausiri hama yedu, but tonomuudza kuti isusu tichasvika time yekuti tisingachako anything. But iye zvinezvi we are owing you, tinokuowa the duty of care yekuti takakutambira, saka tiri kuchengeta. Saka ari kutokura mwana achiziva situation yake kuti no, situation yangu yakamira yakadai. Saka it's quite healthy because kwaari iye zvinezvi anotoziva zvaari situation yake kuti ma-circumstances angu akamira yakadai. Saka I don't think kuti achaita that similar problem iri kusangana nasisi vatiri kutaura pamusoro pavenyaya yawe. Saka nyaya yekuti iko mwana unomudziwa at what age, I think anofanira kungoudzwa as soon as people are ready, because there's two things. Iyo machona achadeliver news kumwana anofanira kunge ari ready kudeliver news. Saka it could be that kuti vanhu vanosvika papoint yekuti vanohwira munhu tsitsi to a point yekuti vanobva vanonoka kuti vataure nyaya yacho. And yet I think it's much better kuti mwana audziwe ari mudoko kunzi hai mai vako vakashaika, baba vako vakashaika, baba vako hativazivi. Zvino psychologically zvinopa kuti munhu akure ari more in that condition of acceptance. Saka point yandoda kutaura ndeyekuti I think our sister is struggling with accepting the truth and the reality of the news that she has been told. But unfortunately zvandambotaura paya pakuti kwai kusvipa kana kuramba uchisvipa hazvibvisi hwema. Saka chivanhu chakataurwa navamutukudzi chiya chekuti tinogona kuti situation toiignore kana kuti toda kutraya kusugarcoat it in some way, but hazvichinji reality. Reality iripo ndeyekutoti iva vanhu vakakurera ihama dzako ende vakadoita vakadogona kana vakakurera to a point yekuti iwo hauna kukwanisa ziva kuti hadzisi hama dzako. I think they did a great job. I think the idea yekuti kuvazokuudza
pavakuudzira, it is maybe at the time that they were ready to tell you that news, because maybe they became too sympathetic about your situation to a point kuti vakafaila kuti vadi vakudisclosere the reality. But zvinosiyana navanhu. Isusu, I was talking about situation yomuzukuru wako, takanomuudza achiri mudoko, saka vatokukura achingodogosa kuti ndini wangu. Saka I think tipedzei pachinguva ino, unless kana pane anomufu. And is it factual that emotionally it's better if told whilst young, or it might be more damaging? Munoziva zvinoita ndezvekuti zvakafanana nokuti inini pandakashayikirwa nababa vangu 2010, zvakambondivhiringa for a while because I had to leave my responsibilities mamwe avanga vainawo. I had to take over, but ndakatongopedzera ndajaira. Saka emotionally I think vanhu tinoadapta, and kuti let's say wafigwa zviya wafigwa nababa kana wafigwa nomubereki kana nomwana, I think with time zviya zvanotaura kuti kwai time heals ka, ichokwadi nokuti unotopedzera watongojaira kuti hando reality iripo handisina baba, saka responsibilities avanga vachiita kana nguva ine yasvika yekuti ndi-execute those responsibilities, I just step into that role. Saka, yeah, emotionally zvinonetsa, but I don't think there's anything wrong with munhu kuti audzwe at an early age. I think it is much better andokurumidza kuadapta to the situation and to the reality. Saka pana vatete vaya vambotaura vaya pakuti ko reality is an ever evolving illusion. Vachitaura nyaya yekuti ko kana ukanga waudzwa zvawaudzwa at that time, iwe ingoti information yandaudzwa iyi, asi inini hazvichinji situation yangu. Maybe I can use this information to empower myself to do better, could create my own identity or my own legacy. So I think the other problem here, we've become slaves to the social conditioning yatakaitwa yokuti takakura tichiudzwa kunzi zizi rine nyanga. Saka wakura uchiziva kuti zizi rine nyanga, unokura uchihla zizi. Saka wozoti waona kuti inzeve. Saka ndo problem yatinayo yokuti tiri kuti we have been socially indoctrinated to certain realities and certain facts, and yet as you grow older, zvakafanana nekuti izvi kana pataikura taiudzwa kunzi mubhaibheri Jona akamedzwa nehove, but as I grew older indaitombozvibhelievha, but kukura kwandakaita ndakuziva kuti hapana munhu angamedzwa nehove agosvikiwa after 3 days. Saka as we grow older, you start to question things. And if you question those things, ukawana mamhinduro dzaunozvipa, I think it's always good kuti iwe utongoaccepta kuti izvi ndo zvazviri izvi. Saka situation yangu, does it change kuti vanhu nehama dzangu appreciate kuti vakaita basa vakandichengeta, and even if chairo vasina kundiudza at the time yandaifungidzira kuti kudii vakandiudza, because sometimes I think pachivanhu zvaitirwa kuprotecta mwana uyoyo kuti paanokura asakura achiona sekuti wakasiyana navamwe. But I think at 27 chinhu chinonzi maturity chinonetsa kuti pakuti it's the once ngandikire capacity to accept responsibility. Saka some situations dzinokusvitsa papoint yekuti unofanira kuaccepta that responsibility or accept the reality as it is, because it doesn't change anything. It doesn't change who you are as a person. It's just information pure. No, this information is the situation yauri iwewe. Saka handizivi kana pano mwana mubvunzo ndinogona kumbobudawo mbotaura vanhu. Saka mabhaibheri rainyepa kuti Jona akamedzwa nehove here. Mukoma Dewa ndimota 2 cents pane zvataura mukoma. Muda kuvabvunza here?
handisi kuavhunza sachi but ndoda kungotawo muonero wangu. Vanhu vakawanda thingi kuti tikaudza mwana ari mudiki zvinomubatsira, but I don't think kuti it necessarily helps mwana. Ndokupa example kukura kwatakaita mukomadhewa kwamunogara imutsanangura, which is exactly mirrors kukura kwandakaita ini. Muri kumusha kuya uchimutswa kunosunga mombe na 1 o'clock AM muri muforum yamwe. Maizviendera izvezvo better because unenge uchiti ndo pamba pangu panapa ndo pandiri ndo baba vangu namai vangu vari kundipa these instructions. Kana wakuziva kuti havasiriwo ava zvinorwadza. Even little things waigona kuaccepta semwana kuti ndingoti pamba ndakanganisa ndarohwa but apaka ndakuziva kuti havasi baba vangu namai, you are now tortured because uri kungoti ndiri kuzvitirwa because handisi mwana wavo. Saka unoona kuzoona kuti emotionally zviri kutokuraya worse because uchaita 15 16 years the mental torture instead kuti appreciate kuchengeta kwauri kuita. Tikatozokudza wa 25 unenge even ukazongoti ino zvaita umfesi wa 27 nyanga akazoti maybe ndosaka vamwe vaimbondidai but zvakatopfuura. So inini personally I prefer kutozoudza munhu ragondora zvaita uyoyu uri kuudzwa at this age ye 27. I think emotionally is better in as far as I'm concerned. Ndo maonero angu komadhewa. Musati maenda kure kungotsinira zvamataura zvangofanana nestep mother na step dad, kuti umwe akatsura mwana kuti pfutseka urimbwa, umwe akatsva zvesemwedzika zvinoita kunga zviri kurema because hasi wako but masemwedzi but matarisiro akuzviita manjeka unoti kutsura mwana here but iwa muntu anazvi the same. I can feel you. Ndinemi ipapo ndinemi. So ndo pana achingoda kutaura zvangu. I think vamwe vanogona kutaurawo. I think yeah ini ndapenda taura. Alright. Sister P ingakanani? Right, kaini mbodona ne. Alright. Sister P. Sister P wenda. Muguru. Hello? Tongwadiwa. Morse. Popana wangu achiri pande. Tato live nemi tato kubata ibaba huyai. Ndimato panyanga. Oh yeah. Ipapo ngomadhewa ndachinzwa vanhu vataura vachitaurawo mapoints avangu vaitaura nemerane mwanasikana. I think ngomadhewa kuona kwangu inini pakaoma futi dai akaudzwa ari mudiki futi pakaoma futi audzwa zvingori both ways. But I think akurawo ivo sekuona kwavo vaitobhilivha kuti no ndo nguva yangaita se yakwana kuti vaita vachimuudza ndinganditi dzimwe nguvawo zvairema pamwe kuti vamuudze achiri mudiki ende zvakaoma bhozi munhu akakura asingazivi kuti mai akatozodzwa kunzi mai vakafa. Handimaona kuti ngomadhewa pakaoma ipapo zvisho ngomadhewa pautotozodzwa kunzi amai vacho vakafa haunombobvira watombovaziva handiti then baba vacho vakamunhingirikina handiti. Saka iye apa ndofunga paakutsvaga ada kuziva kuti baba vari kupo ipapo dai vagona kuzoita se kumutsanangurirawo but iye ndaachaaccepta ake kuti no ndozvakaita se ndozvakatoitika yakadeuka mukomadhewa hapana mauriro achata atingaiti ngomadhewa handiti. Saka ndaachingoacceptawo semunhu akuru 27 iye unenge wata se wamachuwa wakutozivawo ngomadhewa kuti no ndakutotanga upenyu hwangu hutsva handiti. Usatsvage zvakawanda wozanzi ukada kuzvitsvaga unozviwana ngomadhewa handiti. Zvisava zvinhu zvikatomudya ndangariro ndaachingotengera movha handiti otongovawo strong handiti. Ameno ndo zvimwe zvandambowedzera ngomadhewa ndingoitawo pane zvimwe zvanga achitaurwawo ndanzwa wangu achitaurwawo takamboitawo nhererawo aiwa ye pa27 ndazochitawo nherera aiwa no wamunhu mukuru. Saka munoti pa27 apa baba wachine basa here apa? Even ngomadhewa ukavaziva handiti ndokuda kuzivawo dzinza rake ungoti no ndiri wekupi chete ndinganditi maona zvozodii ndozvabvunzwa kuti akaziya uchizoita sei. Shumba wambozvitaura izvi kuti I think shumba wakadzoka vakanatsokutsanangurirai kuti hanzi zvometsona natsotsanangura pana shumba ambovatsara kuti oda kuzoziya
then wozochizodii shumba dzoka yamutsanangure munhu ukaziya unozoita sei shumba dzoka itoni I don't know but pa 27 apa baba ava akazovaziya what's going to change. Ndisikazivi kumadhiwa pai pamunozoti wedzinza rake kuti azive handizive papo pachishona peri pai pane panozonzi kudzinza rekwake anoda kuziva dzinza rekwake ndisingazive papo ngomadhiwa pachivanhu chedu hamenoti zvichiri kweri zvezvekuana kuti ako anenge angonamata wachingoti life goes on. Hanzi nashumba madzinza yaka mamwe maseneme kuti ati chimira pane widranyora hanzi mweseneme kuti kamheshu yanga itori nickname yasekuru vaingomheshu kamheshu kanzi vakamheshu kakamheshu kwaita vanonza vane kwakamheshu kwatoda semunhu kamheshu saka zvedzinza izvi I don't know hangu dai shumba wangu wadzokanatso kutsanangura zvangu handizivi kuti because iye akaenda go through that even anti vambutara vai vakaenda through that mirai ton munatsotsanangurwa I think shumba ndowati ndivaiti munatsotsanangurwa mirai hold on I think shumba ndadzoka nditsanangurire murume ati hanzi baba akaziye dzinza rake zvine pundutso here kana kuti hazvina kana pundutso zviye zvinotounza maproblems. Number 1 vanhu ava kava hauvazive hamuna bondi and iwewe life yaukakura navo yavari nayo yakatosiyana ukavaziva zvozodii. Already he did not play his own role as a father because being a father is a call of duty. So he was not there on the stage of my fatherhood. And he just appeared while I'm already in the adult age. So what did I want from him on this adult age I am? What am I going to do with that information? Benefit yei yandichawana benefit yandaiwana yaiva pepe pananga ndiri mudiki ndisingagone kuzvitengera hembe ndisingagone kuzvibhadharira fizi ndichimuka inini ndichienda kumuka munda na 3 o'clock zvataurwa namukoma Denford vamwe vana vezera rako vakarara ndovaifanira kuti vatsvage fizi asi inini ndini ndaenda kunotengesa madomasi ndichirikisha pamari yangu inini yefizi. This father was not even there to play his responsibility as a father when I was not able, when he was supposed to help me on adulthood and support me to grow on adulthood. Ndamachuwa inini ndaapa adult apa. Ndopo wochapia woti huya kumba, takakumirira trukumba. We are creatures that are driven by purpose. So before I go, I need to ask myself, why? Sometimes you need to be like a goat, not a sheep. Why makwai ndeanofudzwa anodi wongonzi uyakumba utoti ndakutoenda vanditi ndiuye mubvunzo ndokuti ndiri kuenda kunoitei. What exactly do I want from there? Because already I am an elder. Because once wasvike koko vakutoona mhene saka watigirei vakutobvunza zvavaigirwa of which they have never been there for you. Zviri nyore kuti mubereki agamuchire a prodigal son, and it's very, very difficult for an adult to accept a prodigal parent. Prodigal parent agamuchire zvakudaro. Yeah. It's easy. Not a prodigal father. Prodigal son, but no gamuchira prodigal parent. That's too deep. Ndo maonero angu inini uye ndo matorero andikazviita. Ndakazvibvunza kuti ndikunoitei. I need to find a purpose because I can't just go for the sake of going. Iwe chera. I need to know why. Iwe mzee. Yeah?
chingudzoka zibatutarira kuzianza ndichiyera havasi shumba chingudzi kwangu uri chiyera muzukuru wangu zingativhiringa izvi ndiwo chiyera ivavo. Never underestimate the power of Nodzera. Ndivo. Nodzera nodziziva. Kwaiti ndichiyera ndokwakakurira akazoziya lasi kuti havasi dzinza rake saka akadzoka kushumba yaashumba. Imagine kuziva une 37 years. Ena nambra ndaona mhofu asi shumba idzi ndaidziona mufungi. Ndakamboona shumba padzimwe hope dzandikarota, I think I was 35. Ndakarota shumba, ndakara ndichiona shumba. Kubva ndiri mudiki ndiro ndairota shumba nenyoka ndozvinhu zvandakaona strike muhope dzangu. Saka I think 2018 2019 I had a dream. Pane shumba yaijova so, but shumba iyoyo yaenda kuseri kwemba kwanga kwagara machembere 3. But machembere aya they knelt down vakakumbira shumba iyoyo vachiti chimbomirai pwere ichine mukaka pamunhu. Ndofana ambobvunza vanhu vakawanda ndakati I have a very terrible dream. I used to see lions, I used to see cats, even when I'm problem sometimes I used to dream like ndobva ndachinja kuita katsi dzimwe nguva kuita shumba. So indikazorota shumba ichijova ichienda kune vakadzi vaivai, but vakadzi ava vanga vakachembera stereki ndobva vapfugama vachiti chimbomirai changamire pwere ichiri mudiki. So hapana munhu akambondinyatsonditsanangurira hope idzo dzomarevero adzaita, but I was 35 by then. I was 33 because even my ID kubva kuzita surname is not mine, totem is not mine, country is not mine, grandmother is not mine, everything was not mine. Imagine baba ozongonyuka sotera ndane 37 years imimbomira iyi prodigal parent ndaiga muchiriki zvekudaro. What do I want from him? But wakapita say, okay, now we are talking about it. Vakazoya 37. Wakakura uchifunga kuti vesa ndo hama dzako idzi. How do you feel now? And how do you feel? I'm okay. And I think I have clarity because also I have discovered many things. And I also understand why things happen the way it happened. So I go deeper into my investigations. Kutsvaga zvese izvozvo and ndakazviwana vayanga iri hondo ndopane hondo yemazuru nemakorekore. Makorekore vanokwasa vanhu vasiriwo. Ihondo yemwana. Saka ndo makorekore aya. Hamusi gorekore here miseku? Aiwa anonoandirisa manyika. Hamusi gorekore. Muno makorekorero. Makorekore munokwasa vanhu. Ukone munhu wese akungonzi kwerekwere manje. Apa igorekore. Gorekore rakaba mwana. Saka ndo hondo. So I got clarity on everything. And I accept everything as it is. Because it has also molded me to be strong. It also made me to be very well disciplined. Even vanhu vachiita zvavanoitawo, I need to see pandinopinda and then ndakatarisa nawo but kuti ndiende uku kwandiri kunzi huya uku ndiri kuenda kunoitei. We are creatures which are driven by purpose. So if there is no purpose, then there is no reason. When we are talking about my ancestors, they were there for me since I was young, and they will not leave me. Shumba, Hans, did you manage to get a birth certificate? Yes. Okay. Yes, but the birth certificate there could the other family here. Okay, you will go. Of which the birth certificate does not identify me. But now, okay, looking at you, you are now a motivational speaker, you are a counselor, you do all this talking. Looking back, kune the first family, nevaya, nekwawari, do you hold anything against them? Kana kuti wakungoti zviripo ndo zvingoripo? Inini ndinoti zviripo ndo zviripo. Because it does not make sense to hold grudges about my past, which I'm no longer living.
If I did not went through those situations, maybe I could not be as strong as I am today. I could have not even be able to speak to you like this. I cannot be able to raise others who are also vulnerable, that need others who are strong to raise them. So everything happens for a reason. Sometimes many people are suffering this identity illusion thing. So sometimes we went through what we went through. The purpose is not to destroy us. The purpose is to mold us for a certain duty as well. Because the way I'm talking to you right now is also a duty I'm rendering that will help others. Sometimes, counseling from someone who have been through there is far much better than someone who have not been there. Because they don't know exactly what you are saying and how you are feeling. But I felt pain. It's not something where I said, it's very painful. But you need to accept. At the same time, unofanira kutarisa all the situation in different angles. Because also, baba ve the first family wachona, pavakanditora vaifunga ndiri mwana wavo. He also has the good reasons. So, wozvitarisa zvese zvoma angles yese, nona kuti no, he was right. Based on his side, he was right. Okay, amaya the way yavaindibata nayo achidi. Okay, that's what she was feeling. Because ukangwerikana mkoma dewe mimi mongwerikana mauya nemwana padheni mi. Ngosvika matoudza gogo kutoti shamwari ndozviripo. Uyu mwana ndewangu uyu chitomuchengeta. Do you expect her to treat that child the way she's treating others? Put yourself in her shoes. It's difficult as well. So iwo vaitovaone anger because uyu mwana angouya nemurume achiti mwana ndewangu uyu iwewe chitomuchengeta. From nowhere kuya nepresident yekanhu kari kuchema apa kari topfekedzwa mapamba, imagine. Haipedzwa namanepi makore acho wansati wane pamba kekutobvugudzira manepi. Just put yourself in that woman as well. Uri kuti baba ari kubasa, uri kuti ndikazotambira pesuru, baba ari kuya nekamunhu. Kada kutopfekedzwa manepi, kada kumuka kachibikirwa porridge. So sometimes unoona kuti enga yavo yaibva apapa. So I understand everything as well. And also the anger yavaisa, we all face different issues from our background. Even my parents, they were also abused by their parents. So also vakarerwa ne anger. And then anger haina kuhila. And then makudzira vaita vana vaivakudza ne anger. Talkless yekamunhu katouya kakazvarodhara. Cause nombobvira wambouzwa kunzi kwaparwa mhosva. Yongouya president baba vabva uku vaenda kunopaka gonyeti. Vauya kumba uri kuti dhedhu ari kudzoka nhasi ari kuya nekamunhu kari kuti nye. Musatambekai. Saka ndinowanzwisisawo futi maivo vai. Asi vakandigona. Because havana kundiuraya, asi poison vakambondisira pepai. Asi anhombofaka. But now, wazoziya your true identity, anditi. Kuti kundo kwangu. Did you happen to have that heart or a sense yekuti I want to hear what? Yeah. Ndakamboita sense iyoyo kuti I want to hear what exactly happened. But vakandiudza mbichana. But it's like vari kutya kunyanya kunditi dyo. Vari kuti uya kumba and then you know everything. But okay, nduye kumba and then I know everything. What am I going to do with what they are going to tell me? Ndozoita sei kana vachinge vandiudza? What do I need to do with that information? All right, Shumba, hold on. What about connector?
amenotiwa ndikuona ipapa pano pakaoma kuti vachidzokera neeji yavo vakura vakazviziva kuti dhiwa zvichataurwa futi zvichaita sei futi dhiwa ndipamwe pavari kutaura ipapo ndo zvari kutaura kwati ndikaziva what am I going to do pakaoma futi. So some of the things that there are some mountains which he has to stay where they are. Iwongo nyenyeredza gomo iroro ongodai. It's not every mountain which is worthy to be climbed. It's not every ocean which is worthy to be swimmed. Sometimes you need tanga wa safer. Ora kana mazoziva ndozodi. So for the fact yekuti ndavaziva, I love them as they are. I forgive them as they are. Ukoko, I still love them as it is. Because they raised me. Anombra ndarara panzi, anombra ndarara nenzara. Though the abuse was physical and emotional, asa andina kurara nenzara. Andina kumborara panzi. So why can't I value that? And then move on with my life? Rather than kunoudzwa zvinhu zvakaitika kuma 80s ukoko. Zvakaitika ikokoko zvakazo ndozodii nayo information iyoyo. Is it going to build me or is going to destroy me? What exactly did I need to know? Is it not good? Munona, my questions are raised. They are very much important. And munona, the reason why she the earlier the better. But the problem as we age, understanding. Yet we take the words when we hear my cases are important in our lives. That is the danger in trying to solve my issues. Ekuti munhu unokura achiportray kana kuti ari mu image yekwa mutsure iye ari wekwadewa. Saka nyaya ndikande kuti isechita kana ukazoziva wakura uchagona kuzvibatawo nepfungwa dzekukura. Nyamba ndo paunotobehave kuita mwana mudiki iwo wakura. Saka it becomes very difficult and challenging for these people vanenge vari mumaoko emascenarios iwawo kuti vadzidzise vanhu concerning kana kuti vakuudzei matters of life. Mukatarisa ivo chinhu chavakagona kugamuchira chekutanga ndechekuti ini ndakavapo ndakarerwa. She is accepting those things as qualities dzoupenyu hwavakagona kupuwa nevanhu vakavarera, even if vakarerwa mumaharsh conditions. But let's go back in time a little bit and look at how we grew up. For example, isusu sevana kana vaya vasina kunyanya kukurira mumatowns, they can test even their own families kuti you could wake up early, usati waenda kuchikoro pamwe musombomhanyidzana nemvura kuchitonhora muna June usina bhutsu, kana kuti wombomhanya womboenda kumunda wombondosakura malaini maviri wozoya woenda kuchikoro. If you look at those things in your own family, ukada kuzvitora ukaenda back in life, unoiona iri abuse iyoyo. Saka unoiona iri abuse because what you have learned now as you grow up, uri kuona iwewe isiri abuse. Uri kuona sokutoti pakavhayoletwa marights emwana zvisingaite, ende zveshuwa kana wakazvitarisa with that eye rokuti vanhu ava vaitambudzika vaya vasina, havana zvavaigona kuita kuti tigone kusustaina life panguva yacho. And the only way was to use labor iripo kuti isusu tite sei, tite nature up upenyu. We cannot understand that. Saka unokura uine bitterness yezvinhu izvozvo zvawakararama iwewe uine vabereki. So when you take it from a point of view yomunhu akura asina vabereki, kuti vanhu vakakura vane vabereki vakararama probably the very same scenarios dzaakararama iye akarerwa nevanhu vakapoterewa ezvabereki ivo vasiri. Probably it could have been worse had she gone kuvabereki vake chaivo chaivo, pamwe zvaigona kutoshata. Saka appreciation iripo yaanofanira kuita ndeyekuti the fact yekuti audzwa nhasi, it is good because ava nemore knowledge. Saka akuchikwanisa kuweya maoptions kuti ava ndo vabereki vangu vokubara, ihama dzangu,
Saka it just becomes a big circle yehama dziri kungoramba dzichingouya muupenyu. But does that stop her from growing up? No. Does that stop her from achieving my dreams zake? No. Does that stop her from building a family? No. Saka chaari kuda kutsvaga iyeka iconfusion yaari kuzvitsvagira. Probably pane imwe reason yaasiri kunatsotaura hake kuti reason yandisiri kutaurira ini ndeye kudai. But kana zvichingova zvoupenyu zvokuti upenyu hwatiri kungotaura hwokurarama, she has got to accept kuti havabereki vangu ndakakura ndisinavo, semunhu akakura asina aine vabereki kana kuti akafirwa iri nherera. Akakura asingazivi vabereki, but une vanhu vakamurera vakatora role yeparenthood. Saka is there any need for her to be bitter? Oh yes, because she lived in delusion for a certain number of years. But for how long is she going to take that age yekutsamwa at 26 going on 27? Does she want now kuti azvidisadvantage nekufunganya pamusoro pelife yaakapfuura? Ari kufunga here kuti it was better ari kuvabereki vake vavo kana kuti kwaakabva ari kutarisa maproblems aakasangana nawo and akaatora sokuti pamwe musikana ndandaiva uko zvaigona kundiitira senani? Definitely she wouldn't know, because you grew up in this system yakakupa a setup yeupenyu hwauinawo nhasi. Saka why not value zvinhu zvawakakura nazvo ukaona more than to wish kana kuti kurarama in a wishful thinking yokuti had I, why at least you didn't. So these are the circumstances elder Deva dzinoita kuti as a human race munoona munhu anogona kuzotanga kubatwa shuga at 27 asi anga ambokura zvakanaka. Why? Because unotanga kudiluta life yako nemifungo yakawanda imwe yaunogona kungotora through life experiences zvikatoita kuti health yako itodeteriorate. Saka if there is anything chaanofanira kugena from this, it is strength. How is so? Ini ndakakura ndichirarama in this life. Do I want my kids to live in those circumstances? Definitely not. That's a positive. Saka akutora icho chaakuchinyora pasi. Should I be bitter? No. Why? Because ndakachengetwa nevanhu ava. Should I hate those vanhu ava vasina kundichengeta? Definitely not. Why? I didn't know them. But now they are in my circles. Vafanana nema friends. So I just include them as my relatives or as friends. Thank you. So these are scenarios. Okay. Andivavenge ndotokommunicata navo. Even brother yangu inotombouya ini ndotombomushanyira futi. Everything is okay. Even my auntie, we talk every time. Andivavenge andivadi, but I just see them as friends. I just know them, recognize them as my other family. At the same time, andidi kuvabhita kune vaya vakandikudza vaya. Because also ndo vakandipa experience yandiri nayo. Inini babangu taimuka kuma 3 dzousiku dzaitaurwa idzi nekuma 1 koko uchibopa mombe nchidiridza garden usati meenda kuchikoro. Ndoda kana madomasi aibva mai vangu vairima garden rinobva kuno 1 hectare yemadomasi nemavegetable. Vanhu vachibva kunana guruve kwekwe vachiuya kuzohodha. Inini ndaifamba ndichitengesa, but kufamba ndichitengesa kwandaite kokoka vakandimaster pachigame of communication when it comes to business wise. I mastered that game, that street game. How to communicate with people, how to convince people to buy. I learned to do those things on a tenderhood because I was told kuti basket iroro rakadzoka risina kupera pano usadzoke. Saka zvakandibatsira izvozvo zvinova zvinhu zvinondibatsira nhasi kuti I go for what I want and I'll get it because chigame chachona ndakachimaster ndiri mwana mudiki. How to communicate, how to approach, how to make things happen, because I have to master a game kuti madomasi apera, because madomasi akapera kumba kudzokereke uko. But wakura manje experience yoyoyoka inokubatsira. I'm now using all those tactics for myself, which is helping me. Handinyare handidi because kubandrika mfana. Ndakatrainwa kusanyara, ndakatrainwa kucommunicate, ndakatrainwa kucreate ma skills. Ekuti basket ripere. Zvinova zvinhu zvokuti zvakatondigonera. Hazvina kundiuraya.
asi zvakandivaka. I also need to check on that area. What did I benefit from what happened the time I was young? I was groomed to be an entrepreneur, whereby I can use those skills on communication, on how to convince people to buy whatever that I want and to get it. So it's for my advantage, and it's not even benefiting them. It's not benefiting me to build my own life, to create my own business, because I was taught to be a business person from tenderhood. You go to school, you need to learn very hard so that you will get a job. In the street, I was taught to be an entrepreneur. So it's also an advantage. Right. Shumba msaende kule. Mirai makadaro. Imi chumwebira mvunzo. Sister P kunjani? Hello dear. Ingakana ni Sister P. Nkalakati linjani? Sharp ngiyaphila mina kunjani? Hayi, right. Right. Uyizwile le ndaba? Iphinde futhi. Funa ngiphinde ngoma? Anditry mitha uphinde. Okay, ima ngifunde futhi. Ngiyabona vele uhlale ekhona nawe ungayitholi le ndaba. Hold on. Where's the story now? Right. Where are we? Right. Indaba yanamhlanje is saying I'm an orphan, right? Hello, Elder and Ddc. Hope I find you all well. Please, Elder, hide my ID before deciding that out of my story. I want to ask or know what is the right time to tell Mwana who their biological parents are. Elder, now I'm coming to my story. Elder, I'm going to be short and straight to the point. I'm a young woman aged 27 and I'm still single. Surprisingly, all this time I didn't know that I was an orphan. My biological mother died when she was giving birth to me. Elder, like I said at the top, when is it the right time to tell someone about their biological parents? Elder, I only came to learn about it this year from my auntie, whom I grew up thinking that she was my biological mother. What I was told was that my mom was 15 or 16 when she was giving birth to me, and there were complications and she died, and they didn't know who my father was because Elder, I have no peace at all because they kept this as a secret from me. And why now? Elder, but why do they have to tell me when I'm big like this? And I will live my life like before. Elder, I'm trying to ask, because I have no peace, but I've asked Elder, does it mean to say maybe my father might be one of those relatives or what? I'm torn apart and confused, so please help with guidance. Mirai Magadar, Nasa Nombo Nomvurages. Rombo Nomvuro, Mirai, hold on. Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, parar, mukuta. Uyakuna, Ddc. Fana kuna, Ddc. Tenema feel seva, 4x4, family car. Tenema feel seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. So that's the story for tonight with this 27-year-old young lady who was told by her auntie that she was not a biological mother. So she's lady is asking, what is the right time for someone
or for this guidance to tell someone that they are not their biological parents? What is the right time? Sister P. Koloma says with this one. Yeah, kunzima because I think abadala bona, when especially older generation, our parents, grandparents, they have a lot of secrets, but I don't know if they were doing it in a way of protecting you or what. But abadala bathi okulempondo akufihla emgodleni. You know ukuthi into ngayifihla iminyaka, but one day the truth comes out. Yeah. So, but when it comes to age, it's a bit difficult. You know what? If you look at even kana waseparate nemun when you have got kids and they are maybe 5, 6, they know about and everything. But also it's hard to for them to understand what is going on. Okay. So I think it's a bit of hard. They wait until the age where they think okay, you're not gonna understand and you can take it in. Because if they tell maybe when somebody is young, they don't understand and they're not going to with a hatred or end up doing something stupid. So I think for me, it's better to wait kind mature so that we're not going to handle a situation actually the right way. But either way, it hurts not being told the truth and then you find out the truth. But it's not a simple situation until you have been in that situation. It's not easy to understand, but it hurts either way. Either way, it hurts. But like what my sister was saying, I was raised by my grandparents, and those are my parents. When you grow up and then you find, this is your dad, this is whoever, blah, 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 blah. And then what my sister was saying is, you find it hard, you enter this family, they don't know you. You are like an intruder to them. So you have to understand, okay, the way they accept you is the way they take it. So you kind of forgive when you grow on, it's okay. But what I like is what she said, from every situation, you need to learn something. And you know what, life could have been hard, but you have to be grateful. And in the way we grew up, Musha, you wake up 4, 5, 6, you don't even come back home till 6 in the evening. That was life. Before you go to school, you go to the garden, you water the garden before you end up mvura and everything. But that's what made me who I am today. You can face any situation, but at that time you could feel with Iowa, you feel as if or whatever. But it's a blessing in the long run, because if you look at the kids that you got raised up that were spoiled, and the way the life you lived, who is better? Sister P. Yeah. Kolubus. So you guys, are you telling me with this abuse that we went through, are we glorifying it that it made us better people? Let's be honest. Wasn't it abuse? Waking up at 3 in the morning, 2 in the morning. It was abuse. That's what I said. Huh? Why? It hurts. It hurts. Why are we defining it as if that was something that was nice? Don't you think, Kuti, you, me, Mashumba, and all these G50s, we are traumatized by this abuse? Yeah, it wasn't nice at all. It wasn't nice. That's what I'm saying, Kuti. It was painful life that time. But when I look at it, it made me a better person. In terms of, like I'm telling you, when you look at my favorites, my spoiled ones, when you compare them to you, you're not gonna even when you are sick or when you are going through so much, but resistance.
uname resistance, you know what, I faced this situation. It's like here, we know Tibarungu, they are not used to suffering. But it's also Tachaira, sometimes my conditions. So if a situation comes, it's like, it's okay. But it wasn't nice at all. Because, you know what, it affects you mentally, psychologically, and then even the way you grow up or the way you interact. Because some people, if you don't deal with it, it will even affect you when you try to get married, you try to build a relationship, or you have your own kids. You know, it affects you for forever. It doesn't go away. You know, actually, Elder, Elder, nawe iri kutaurwa naCCP, pane nhau duku yandoda kuzama kutsanangura. In every generation, there are activities of that time. Ndoda kuti mutarise, for example, nguva yehondo iya, if you speak to the people venguva yehondo, vanochema nehondo zvakadaro zvekutorevesa, and it does not stop life in general, but they always talk about hondo. Mukavatarisa vanhu ivo vaya, zvinhu zvakaitika panguva iyoyo zvika-affecta life yavo panguva yacho. Kune vamwe it affected their life for good, kuna vamwe for better, kuna vamwe for worse. Muri kuona all these scenarios, each and every, but now ndoda kuti muone where the dangers are. Now that we are sugarcoating our kids and everything, the life itself yatiri kupa vana vacho, vana vacho havachisina morality, so as to say, vatowedzera kurasika, because we have thought kuti some of the things which are very much basic pakudzidza komunhu tazvibuditsa musystem. Not to say kuti munhu anofanira kumuka na 3 achienda kutsime kana kuti achienda kumvura kana kuti achivasa moto. No, we cannot do away with that. If you go 100 years down the line, there were people who didn't have fire, vasina kana light riya rekutobatidza rekutoita mechisa yaya kuti vanhu votobva otesa huni it was difficult to have fire. Saka each and every generation ine ma-privileges ayo ainosangana nawo, mamwe akanaka mamwe akashata. Yedu iyi kana kuti yevana vedu, let's take for example yevana vedu, it's even worse because tavakota and we forgot to give them the basics of life and they are useless with life. That's a reality check. With the whole use zvinhu zvinonaka, including the use of drugs and early sexual activities, even if they were there before, but the rate at which they are now, it points back to us as the Vadon. Right. Since I continue. I think one of the ladies wanted to talk. Which one? Okay. Ndanganchida kuti, it's not kuti we are glorifying, but sometimes it doesn't make sense kuti tirambe takahoda pain of the things which has happened past, instead of us to seek the opportunities that has bring, because in good and bad does not exist. Everything is correct. Good and bad existed in illusion. It's based on how you are looking at it. Because coin rese ukatarisa kusaiduku, kusaidi kwarene kune zvakanaka zviriko. So in order, life is a game of survival. So in order for you to survive, try to turn the coin and look at the other side. It does not necessarily mean that you are glorifying this side, but you change the perspective in order for you to survive. Because if you keep on moving with that negativity, that pain of 30 years back, what are you going to achieve with that bitterness? You move around killing people.
You move around, rape, do all the arrogant things because you have never found love. So you don't see even the importance of other people. Even when other people achieve something, because you have never had the privilege to do that. And we are just carrying the pain of ages. And you are failing to look at the other side of the coin. It's not good we are glorifying it, but we find the good in it. You can, when you are seeking for gold on diamond, uriwane panu pakanaka unotoenda kumakomo monodiga rinenge rumadaga moto sefa ndomunowana gold. So in every dirty, in every darkness, there is a light, there is that treasure. So that treasure is the one that we are trying to seek, and then we find it. Now we are speaking our stories, glorifying the prize which we see in this mud. Not kuti the mud is good. No, the mud was not good. But we are now trying to find something good in the mud. And then we now speak about the good side, because that negativity does not build us, but it destroys us. And we need to survive. So what can we do to survive after what happened to me? Because it's already happened. It can't be changed. The things which happened and I did not have power to change it, it was not my problem. So I cannot carry the anger of those things forever and then raise kids with that type of anger. What am I going to give my kids? Because we all give what we have. How can I give love to my children, of which I don't have that love for myself? How can I be kind to my children, of which I'm not even kind to myself? There's nothing good I can see about myself. I'm only speaking about the bad. So what am I going to give my children? I'm going to pour them anger and that bitterness, which means I'm breeding another bitter generation. So just if all of us, we are negative and bitter, we are transferring our bitterness. As we are not willing to transfer the bitterness, but we are trying to cut it and solve and find the good thing. And now transfer the good on the children, irregardless of the pain that we felt. It was very, very painful, very, very painful. But we cannot dig that wound. That pain, pain does not build. Pain of negative does not build, but pain of positive, it builds. Pain is the same, because to let go is very painful. To move on is also very painful. To hold on, is very painful. You are keeping on holding on to those things. It's very painful. Also, to leave it and try to go by yourself, it's also painful. So you need to choose your pain, because life is very painful. So you must not lie that life right. They are also facing some pains. They are facing. And us, those pains, we face them when we are young. We face that pain. Right now we are old. We managed to find something good and we use it for our benefit, irregardless of the pain, because life is pain. So you need to see how you can dilute your pain in order for you to move on. The strong people, they went through a lot on childhood. Tikada kutarisa vanhu vasiri strong is those people, they face those difficulties vakura havana kuzvijaira vakura. Isusu takura, we managed to move out and protect ourselves and find something in that bad scenarios and try to move on, building what is better. And we are not willing to transfer to our children. Thank you very much, Tete. I'm very happy with the way you are portraying this whole issue, because what it does, it actually opens up more ways of having us view things in a different way, which is positive in most cases. Ndosaka manzwa ndataura nyaya yehondo, because I know kuti vanhu vakararama munguva yehondo vanoratidza kuti vakarwadziwa, but life didn't end there for them. They carried on with life.
normally looking for the positive things. So, and the most interesting thing jamanditaura ndechekuti treasure inowanikwa pacho pakaoma, and the less we try to seek that treasure pakaoma, we are making life easy, and we are actually destroying lives at some point, but not to say in a negative, in a positive, in a negative way, panauye zvimwe zvinhu zvinenge zviri contrary to how a normal being should be living a life. You articulated those concepts pretty much very well. I'm happy kuti Sister P vanenge vakateerera. Ndoda kuti Sister P, I want you to help yourself pama issues aya, because are very important. The more mukadzokera ku background yenyu, hamushayi chinhu chinoita sekuti chaidzvanyirira, hamuchishayi pama normal circumstances, because we lived with those circumstances. So it is a reality check. But anyway, chimbotaurai pane zvandiri kuda kumboita, ndomboteerera. Sister P. Yeah, so they were like what we were saying, Konoko. Hello. Out of every situation, how are you? You know, it can be even, it's like I'm saying, with these situations, it can even be not to do it as a child or even with marriage, with my relationships, we face these situations. But in any, I always say, for every situation, there's something you need to good seeds or something. And there are some people who come to your life to be a lesson. They wake you up or they motivate you to be something better than what you are. So the pain never goes away, Dewa. It never goes away. But like what my sister was saying is that in life we have to move on. We try to live. The past is the past. What can I do better in my present now than going back? Because when you go back to the past, you not run a depression, you not run anxiety, you not run a hatred. Hatred tells people, because some things that you've been through, you start hating on people. But you try to be positive, find good in something. Good, okay, this happened. Let's move on. You see, how can I be better, or even to my kids or to my stepkids? Like what my sister was saying, we as women, we have to learn, how can I be better from, the way I grew up? What can I do better? What can I change? Because it doesn't make sense I was hurt. Then I hurt other people. Why? That is because if you don't heal and move from the past. But as women, I said it last time, let us learn to treat kids because sometimes these kids that actually you ill treat can take care of you better than those wakazvara yourself. So it's up to us as women as well. When you find handle those kids with care, love them. But like what my sister was saying, some women is hard because if you are there, and then a child that is I always say, I can forgive if I find you with your kids or whatever. But if that one I can't forgive. But at the same time, a child is an innocent child. But it's not easy. But it's better to tell him, my guy, I cannot handle this situation. Either you leave. Let's stop dumping kids to Barume. You know what Murume has moved on. Take care of the child. How can you co-parent or whatever? And then it stops all these things of Vana to be ill-treated and abuse and everything. But I would rather mature, okay, the truth is this, then I understand, I can digest it. And then honestly, if we are 27, you're an adult, why should I bother myself about who is my dad? I appreciate those who raised me, who were there for me. But I wouldn't have sleepless nights because if let me tell you something that hurts about these families, they will know what you exist. They don't bother to look for you.
So why should I look for you? Why should I bother myself about you? I don't bother myself at all. I don't. I live my present with, okay, those who were there, I appreciate, and those are my parents, those are my family, but those who were not in my life, and they know, most of the times when you find out they know what they have a mwana ikoko. They choose to keep quiet until mwana akura 20 something. They want to appear. No, stay in the bushes where you were. But there's no point of stressing yourself. Like what my sister was saying, the way you don't know those people, they don't know you. And you know what? Sometimes they might not even want you as much as you want them. Wotanga kushungurudzwa futhi. Aiwa. Some things zviri nani ndigare. But also that thought when you want to, I don't know, it's a bit hard. Because part of you might say, I want to know who my family is. But then also, like what my sister was saying, you don't want to open yourself a can of worms that you might not be able to handle. And then you start more problems. You know, if I'm grown up, I've got my life, I'm living my life, life goes on. And forgiving the people, because sometimes, like I said, some people is because of my situations that happen, they get anger and everything, and they start ill-treating people. But iwewe pachako as a person, if you can heal, if you can move on, make something better for yourself. Because if you stick on the mud, you are going to stick there and you will not move. What does it help? You know, that's my 2 cents. Okay. Thank you, Sister P. Thank you so much. Andy Clay, how are you? Ndiri right, makadi zvenyu. Takasimba murisei. Aiwa tiripo. Thanks for having you. That was a surprise. Dzamboti regai ndimbobatana nemi pazuva ranhasi. Nice one, lovely. What's up? Hapana zvongochengetwa naMwari tichingodaro. What's your take? Ndokubasa kwenyu koko? Ndikoko. Ndabatira nyaya pakati, handizivi kuti mungatipe nyaya yacho zvekare. Alright, regai ndikudzokererei apa tonoti zvakamira sei. Right, nyaya yedu yakamira yakadai so. Iri kuti cheko zve. Iri kuti I'm an orphan. Right. Hello, Elder Dewa and DDC. Hope I find you well, Mercy. Please hide my ID. Elder, before I start that out of my story, I want to ask or know what is the right time to tell Mwana who their biological parents are. Elder, now coming to my story. Elder, I'm going to be short and straight to the point. I'm a young woman, aged 27 years, and I'm still single. And surprisingly, all this time, I didn't know that I was an orphan. Elder, my biological mother died when she was giving birth to me. Elder, like I said at the top, when is the right time about their biological parents? Elder, I only came to learn about it this year from my auntie, whom I grew up thinking that she was my biological mother. What I was told was that my mom was 15 or 16 when she was giving birth to me, and they were complications and she died, and they didn't know who my father was because Elder, I have no peace at all because they kept this as a secret from me. And why now? Elder, but why do they have to tell me when I'm big like this? And I will live my life like before. Elder, I'm trying to ask. I have no peace because Elder, does it mean to say maybe my father might be one of the close relatives or what? I'm torn apart and confused. Need some help and guidance, please. That's our story. When is the right time? These are not your parents. Any right time, grade 1, grade 7, Form 1, Form 2, Form 4, A level, as like this 27. It's kind of that. Why? What is the right time?
Okay, saka right time yaari kubvunzira iye pachake kwete pachake kuti now ndane 27 maakundudza nhasi akutibvunza kuti pangaita right time yekuti one can tell someone kuti no, these are not your biological parents. Okay, I think zvakawanda zvatotaurwa kudhara nevataura kare. Zvinhu zvizhinji zvinokwanisa kunge zvakakonzeresa kuti vakamuchengeta vadecide kusamutaurira. But the most important question is, does it make a difference to her? Yes, because she's questioning why. Had she known when she was 5 years old, what would she have done about it? Perhaps vanhu caregivers angaripo at that time, and those that were acting as guardians, they thought kuti mwana angasiri ready to process such information. And the psychological impacts of just processing such information at an early age, yekusangonzwisisa kuti chii chakaitika, saka who am I? They wanted to establish perhaps a sense of belonging nevanhu vanga varipo panguva iyoyo. So it was an act of love. However she views it, it was an act of love. Kuti ngatimbomirai kuudza mwana pane ino nguva, because zvingamukanganisa mafungiro, zvingamukanganisa socialization yake, zvingamukanganisa maybe kuita kwaanoita kuchikoro. And perhaps there was not the right person who was well equipped to disseminate that information. And aikwanisa kunatsotsanangura kuti baba ndevava haapo ashaya. So they didn't have enough information to give her. So now the question is, how does she move on from this actually? The question she's asking you to, when is the right time? There is no right time. Because you would find kuti vamwe vanhu vanokwanisa kubudira mwana pachena at an early age, and they support mwana kuti aumbe narrative yeupenyu hwake achienda kumberi. Was she raised zvakanaka nekunyora kwaaita? Ndingabvunze elder kuti akabatwa zvakanaka, akaraiswa zvakanaka. I think so, because she didn't even complain about the way she was raised. Yes. So now she must then find meaning yeupenyu hwaanawo, the past that she knows, and the past now she has some fragments of a narrative. That is something. There are some people, not that there's any reason for comparison, because I can't imagine, Munyori, what you are going through. That is your narrative. You have to own it. The questions you are asking now, perhaps it is the closure that you need to seek for yourself. There is nobody that might give you the answers. You can speculate all you want and increase issues of mental health on yourself. Had it been that there was much more information that you needed to know, those that care about you would have told you. So it's now a question of how do I navigate my life going forward? Are these questions necessary in progressing me? You can make peace with it. It's how you define yourself. Munyori unoziva kuti pane vamwe vanhu vari maorphans, vana mai nababa mba. Decide what title do you give to your narrative. Do you know kuti pane vamwe varume vakafirwa nevabereki vari kuma-40 years, they define themselves even kana vachitonyenga kuti I'm an orphan, oti hezvonai baba vari kutoda kutonyenga nekuti ndiri nherera. And that's the narrative that they carry forward, and they and what they are seeking out to the world is that aspect, actually not even of empathy, kutonzwirwa tsitsi. So decide. Your story for me is a story of resilience.
Your story is a story of things that have happened, things that you may not even have answers for. But what do you learn from it? Iwewe pachako. What is the meaning that you want to carry forward for the generations to come? Perhaps to correct mistakes and may pave your own path yokuthi okay iwe ukaita mwana you make sure regardless kuti zvoni you have established a marriage or not, you make sure kuti mwana wako achaziva the other partner, achava relationship yekuti both parents are involved. That's how we can change a narrative. But if we dwell on the past and if we focus on the rear view mirror, tichingotarisa kumashure kuti ko zvakaitika ndiri orphan, you might miss the things that lie ahead. So try to find a way of going forward. Uchiti, okay, this is what I carry, this is heavy. There are certain things that you need to tie knots to and say easy. Okay, nyangwe ndikaedza kudii, this is a knot that I just have to jump over. This is me, this is what I have. Zvekuchazvitsvaga hazvina zvazvinobetsera if there's no one who can elicit that information that you want. But you can dwell on it. Sometimes I just think kuti you can think about something until kingdom comes, but it does not change the reality. It will never move things forward. So take it and say, this is a knot in my life. There are certain knots that we can untie, things that we are in control of, we can change, we can do something about. Those knots are easy. But those knots that we cannot, hapana zvatinokwanisa kuita chero tikaita sei, tikaedza kuruma nemazino pakatosungika ndizvo zvazviri. We have to live with them and make peace kuti iri ibundu iri, but ndizvozvo I need to understand kuti ndinaro bundu iri and it either beautifies my face ndoka what kanondiita kuti ndoka birthmark kangu, and treat it with care and gentleness and realize that is the reason why we have to be kind to ourselves, because we have gone through certain situations and that make us who we are. And ndizvo zvinotoita kuti tisiyane the next person. What makes you unique is that pathway that you have. Saka zviri kwauri manje kuti how do you dwell on what is coming ahead? I can say to you, you can choose to be an orphan. There were some people that there are so many orphans out there, with parents, without parents. And I think kuti in your orphanness, you found people that loved you, that cared for you, that were able to give you that safe space to bounce back, to have a story of resilience. Yekuti you can navigate your way through life. So how do you redefine wona kuti inini ndimborani, ndiri kuenda kupi neupenyu hwangu? So yeah, maorphans akazara kunzoko. Saka redefine yourself, or if you want that name to stick, what kind of an orphan are you? Are you that kind of an orphan that sees, that is able to support other orphans and support them and give them a pedestal to make a success story, to change narratives or to enable them? Pane vanhu vakawanda vane hunherera hutera huya hwekuti vari kushaya. Can you position yourself to relate to them? And if you change one child, you make a difference. Maybe that will bring you the closure that you are seeking for. How can you make a difference in someone else's life rather than dwelling on your own story?
The reason why we live on this earth is to make a difference to others. And we spend and dwell, and there is more satisfaction in that than wallowing and trying to understand the past that we have no control or change over. How do we make a difference in others? How, and that defining ourselves through others and making a change can bring more meaning and can bring closure to the things that we struggle with. Saka, it is up to you kuti definition yauda kuenda nayo uchizvidefina uchiti ndakamira so ndakadai, that you can only do. Right time yekuti mvura inonaya rini muna June inonaya muna November inonaya, you could have been told at 5 years, traumatized, unable to live or navigate life. You would have been paralyzed. You would have hated men. You would have hated women. You would have probably, through that hate, you could have had issues of sexuality. You could have decided kuti nanchadi zvevarume ndakuda kuita ngocha. Those are some of the things that could have happened. Or you could have been told at that point, upenyu wako, you would accept it, you would have the right mindset to process it, upenyu hofamba mberi. But no one can tell, because no one can tell. People that are in a position to do something will always think in your best interest, in your behalf. It's not to say they did the right thing. Neither is it to say they did the wrong thing. Someone says there is no right or wrong about this. And that's the case. That's how it is. So, Kola, this is your life. Thank you for sharing your narrative. How do you go forward? Thanks, Auntie Claire. And you are Taura, and the reality is she spoke very well. The moving forward for Kola is very easy, because Anna, the actual reason as to why musoro wake uri kutenderera, iye musoro wake uri kungotenderera simply because anzwa kuti these are not your biological parents, so as to say. So if you look at that, is it a good enough reason for her kuti atore BP aise mumuiri make? The answer is definitely not. Ini ndinongoti kana aziva ngaachigamuchira hama dzake, kungoti idzi hama dzangu, ndiwana baba ndiwana sekuru, life inoenderera mberi. She should focus more on herself. She's 27, probably having a boyfriend, deciding on getting married, and it's a very critical decision panguva ino. Saka ngarege zvake kunyanyozvishungurudza nokuzvidya mwoyo nenhau yokutsvaga yokuzvitenderedza musoro, so as to say, nokuti chikonzero chaapa kana makachitarisa elder Dewa chiri valid here chekuti angati musoro wangu uri kutenderera nokuti aziva kuti these are not my parents. No, from let's take it like a normal conversation. Chiri kunyanya kumudya moyo pakuti aziva kuti vakamuchengeta havasivo. If it's not the life yanga expecta, could probably it could have been better if I could have known them, or if I had them, because now she's caught in between. Because remember, this is one thing very interesting about life. Mugaona, if you pass the age of 18, according to the world, ndo pacho panonzi ndo panoperera umwana, right? If you pass the age of 18, you are independent enough to make a decision that is either going to make you a successful person, or it's going to make you the worst person on planet Earth. My decisions they are not made munakura. They are made from a very
early adulthood, which is 18 years. Saka here she lived past that age to go as to number 27. Saka is she ready kuti iye azvidzose pakunotanga kunorangarira kuti ndakanga ndisifamba ndisina bhutsu vabereki vangu varipo. Pane here mareasons ese aangatipa anoita kuti isusu nesuwo tive worried naye zvakadaro. Because chinhu chatoda kumuencourage ndechekuti if there is anything chaangagona kufara nacho iye zvinezvi ndechekuti aziva kuti vabereki vake and anongovagamuchira sehama dzake. Haana explanation yaanoda kutsvaga kwavari. Chinotiuraya icuriosity kuti kuda kunzwa kuti munei imomomo munei, kuda kuzonzwa kuti saka makazondisirei ndakazorerwa pasi. Aiwa kamwana, inzwa musikana, nyaya yako haina kana kumboshata. Vane zvikonzero zvavo zvausingafaniri kuziva iwewe, otherwise ukazviziva vanogona kukuudza kuti pamwe ndaitoda kukuuraya. Saka vakatozoti tipei tichengete. Wochitii? As we cannot run away from the fact here, Kutim, it doesn't matter when a child is told. We have to be genuine. Exactly. An aspect of deception, Kuti say musina kunduudza, you hid this from me, is very normal. We cannot think in the place of parents alone. Any human being, even mwana wangu chaiye as mubereki. Vabereki vedu kare vaitadza kana kuti kumbira ruregerero ende ndaitobatikana kuti shuwa mai vangu vanotadza kuti sorry mwana wangu ndakanganisa. The fact remains kuti munyori, it is normal to feel deceived. It is normal to feel that you lived a lie. We cannot take that away from them. Those emotions are real. A state of confusion is very normal. A state of feeling loss, you grieve the unknown. That is very normal. And the zvinhu through, and it's something that she needs to process for her to forge ahead narrative yake. Izvozvo, a state of grieving kuti saka baba vangu saka upenyu dai baba vangu chaivo chaivo zvaizomira sei. You start having an image, and processing that has a mental health impact. And also you have to grieve the life that was unknown and make peace with it. It's also there are points where I feel kuti we are thinking standing in the makumbo evabereki, but the other part is to stand in this young person regardless kuti 27, but she must grieve. Even isusu, there are certain things that we grieve kuti oh, I wanted to do this in life, I never did. In the same manner, when the news comes in, Yokuti, by the way, this is very important. Now you can process this. We feel that we can tell you about this. In the same manner, the emotions, the feelings that are evoked are genuine. But it's very important to see that in that feeling of deception, despair, grieving the unknown, they were acts of love. They had reasons for doing it. So munyori zvose zvauri kufila, that state of confusion, that redefining yourself, uchimbozvona zviri uri orphan, it is normal because it's part of your story and what you need to process. And there's no rwadza. If we stand now and say kuti you mustn't go through that, it is unfair. It is unfair because we can't take it away from you, and we can't take your emotions and feelings as you process this. I totally agree with Andy Claire there, because at the end of the day, I think we are standing in as parents and not trying to understand how this young woman is feeling. The same way you could say,
yenherera. I'm 53 and I'm a proud nherera, to be honest. And at times it hits me hard in the sense yekuti pane pekuti ndinofila kuti oh, I wish if my parents were here and see my progress, right? And then ndinofila to be more hurt when I see somebody who's got both parents not doing something to their parents. Like, you know, do you know what these people are gold? But for that person could understand where I'm coming from. I not understand it because he actually my parents. In I can understand the importance and how valuable parents are because I once had them. Now I'm this sinner. So this young lady, yes, she might have grown up in a good family. But kuzouzwa kunzi ava vasi mai vako nababa vako. Now, akuda kunatsoziva kuti okay, so if with this love that I got from these people, let's talk of the positive. Anokura chiniswa mundana tu, akura in a very nice, comfortable house, middle class family. Maybe I don't feel out, okay, kandakura pa life yakadai so. What more could maybe babongo ndi Bill Gates? Kana tutakakura life endakura eni yekumukana tuma kuseni. But now I'm here, I'm better. Iye ndo yaari kurarama. But the wise there, baba vake. Vanokwanisa kuti turn around this child's life. Don't you think with anofila I'm being deprived kuziya who my biological father is or who my biological mother is? I think it's better kuti aziye then iye waita ega informed decision because now we are talking to somebody who is now an adult. Ichiti mune mari dzenyu mudhara but munoziva kuti indoro zvangu bo. That way anenge aita informed decision yekuti haana kudeprivwa the knowledge or the chance to meet the biological father. Uyu, as much as yes, we can understand what munhu mukuru, but zvine impact. And that impact ndikandekuti isusu tiritarisa iye chete musikana kwe nemaparents aya. What about maakabarwa, maakakura ari? Maybe these people, they've got children as well. Saka now these kids vakanzwa kuti uyu haasitombori kana your blood sister, haasitombori kana a cousin, whatever. How are they going to take it? Because most of that bond, that love, you can't even separate them. Saka vachaita say because it's going to affect them as well. All this time, why didn't you tell us? Or all this time, what was happening? Oh, no wonder why you used to treat us differently from her. Or because kuna mwabereko kuti vano adopta kandi vanotora mwana anditika vopa much love or much attention to that mwana watora and neglect their own kids. Oh, ndosaka memfavor mudarika isu. Saka pane a lot that we need to look into and understand kuti it's not about only her. It's now everything's now bundled, like tangled because vakakura navo vachiva vati vaanti ava nemurume wacho. What is going to be the relationship? Iye wacho ari abhita kana vaimbomu ill-treater kana vaita sei kana paine zvimwe zvaakufunga kuti zvambotaona. I can't remember ti ndi mwana waEphraim achiti nongotanga kubatanidza madots kuti I miss this because of this, I miss this because of that. But I think it's hard, like what Andiclare said and everyone saying, but as in I don't know if they've got right time to say it because you're safeguarding the child. Bill,
The truth it's very very hard, but anofanira kuenda process grieving yataurwa naAunty Clay. Haafaniri kuitiza process iyoyo. Because in order for you to move on, you need to allow the past to die. So when you lost something, whether that past you are losing was painful or whatever, in order for you to release it and move on, you need to grieve. Saka that period ye grieve yoyo afana toienda, and the period yaariyo kai it's very normal. Ndakaienda period ye confusion. Remember sekuru ndambofonera kuti nini ndinenge ndatone 2 days sinombodya sinomboziva kuti handina kudya. Yeah, I remember. Period they grieve yoyo. Period they grieve, and you don't have to run away from it. You need to go through it, accept it, feel the pain as it is. Don't like kudorama emotions mukati uchizvita hazvina basa. Let it go. Feel the pain. If you feel like crying, cry. Accept it, but don't neglect the pain, the emotions, because those emotions are also attached to you. That is how you are feeling. So allow it to happen. So it's a grief process. In order for you to heal, you need to go through that grief process. Zvafana kuti kana munhu akafa zvezvekuti mafirwa maybe nehama yenyu yamunodisisa yepedyo, munhu wamukakura naye muchigara naye, you know that person is your father, your mother, your aunt, whoever. Even if manga musingawirirane zvakadi, but kunzwa kunzi munhu iyeyo afa, haungozvita afa nematambudziko. You grieve. You have lost something. Saka she has lost the past, which she was thinking it's real. So she has lost that identity she used to think it's attached to her. So afirwa atungofanira munhu afirwa, saka anofanira kutochema. As time goes on unotanga kuhila. Wafirwa zvezve as time goes on unotanga kuhila mbichana kusvika panoipera gore mune makuti kana makutaura zvasekuru ningirikini zvasekuru vaya vakashaya mune makutoseka kuti but mudhara uyo yanga ari nenyambo mudhara uyo aimbotinakidza makutoseka. But that time when it happened, when you lost him, unenge muchirwadziwa. So we allow people to heal, we allow people to mourn, to grieve that period. Chavanoda kana munhu afirwa hanzi aiwa usacheme, let them cry, let them mourn, allow them to grieve, allow them to say whatever. Unoona mwana anenge achichema, anenge achitaura, vanzi aiwa musiyei ataure. Vanhu vati aiwa chinyararai, zvonzi musamunyararidzi. Vakuru vanoziva vanoti aiwa musamunyararidzi, siyai ataure zviri pamwoyo pake zvese achichema kudaro. But ukazomubvunza after gore apora, haanenge akutoseka kungoti asi murume uye, asi amai vaye, amai zvaimbotiti rega vazorore chokwadi. Takutoseka tototi rega vazorore chokwadi. Munhu uye makutoseka nezvazvo. But there was a time which you were not even laughing. Saka period iyoyo inodiwa because inobatsira pa stage ye healing. I also went through it. It's very very painful. Ndosaka ndati pepe ndo period yokuti vamwe vanocommit suicide because vanenge vatadza kuzvigamuchira. Vamwe they go into drugs, they find closure into drugs and they become addicts because they can't face that period of mourning. They can't face it, so they adopt into drugs. They find the moment pazvinoda kupika kudzoka votanga kutora madrugs until they are addicts. They failed to cope. Vari kujamba period iyoyo ye grieving iyoyo. That's the only way to heal. She must not jump it. She has to feel as it is, the pain it is. Kana akada kuchema, kana akada, she has to do that. It's a process of healing. And isusu tinofana kuvapo kwete kuti nyarara, but kufila kuti we are there with you. We understand what you are feeling, but it's going to be okay. It is what it is, but it's going to pass. Nothing stays forever. Even me last year, nasinga mbotaura zvandiri kutaura iso ini.
ndatoka kana asinogoneka kana wabvunzo nzi unobva kupi ndasamboziyeni kuti ndonzi ndobva kupi unotongo rutondichera ronda but yakapera season iyoyoyo apa ndakutozvitaura ndichitoseka takutozviseka tichitozvitaura because ndakadarika napo gomba racho rinotyisa gomba racho rakasviba kuti tsva rutongo rufamba nepakati pebako haumboona kana kune chiedza saka it's a period grieving iyoyo so she has to pass it in order for her to heal she need to let go because the past has died so she need to grieve for this death in order for her to create the new adyare imwe mbeu agone kuidiridza iyi yafai afana kuifutsira oifutsira saka rutori rufu irworuru I understand I was also there Anna Meli Gobintsele Dimpo, I wish I can share my story, but it will be some other time, some other day. Kule Mazoka, Seguru. Mukoma Deo. Parise dandichiti handichimboita loan yangu saka ndapedza. Yeah. But handakateerera kushonda handichingonzwa zvinhu zvanga zvitaura. Inini hangu handioni chokugriva panyaya yakaita sei. Even though chero vachiti kwai munhu ngaapiwe nguva yekugriva apa hapana chokugriva. Iwo uri kutorarama zvinhu zviri kutofamba. History yawambova nayo, it is what it is. It's history, it's gone. That's my approach to life. I don't dwell that much on history. Ndinototarisa kumberi ndichienda. So at 27 zvakataura zviyani zvakuti watova ancestor. Saka zvavafanoti moti monopira mudzimu, mosvika monzwa mudzimu wenyu tori kwanzi tatodiscover kuti tiri nhererawo tiri kutotsvaga kuna vabereki vedu takatofirwawo iwo uri mudzimu. It does not make sense. Okay. It does not make sense. So at 27 unoona wauda kuti tava zvikuru saka ndiumaanzesta acho imimi wakatotarisirwa kutoti Mukoma Denford. Ndambokubvunza something. Let us face reality as it is. Mune vana vangani? Mupenyu hwangu ndine 3. Mune 3 handiti. Munovada vese vana venyu ava? Ndinoda. Let's say imimi mazoita any circumstance yekuti imimi health wise mobva maenda kuchipatara. Maenda kuchipatara imimi mobva manoongororwa chiremba obva ati tataona Mr. Denford ndechekuti munogona kuita dambudziko rokuti munoshaya vana because the sperm count training is very very low and we are not able to bear kids. Uku mune 3 vamuri kutaura kuti munovada mobva maenda kuDNA test nini zvonzi pavana vese vatata muri kuona kuti munovada hapana kana wenyu 1 nokuti imimi hamuzari. How are you going to take it? You want my honest opinion? These children, it's yours. And you have built a bond and a trust saying that this is my kid and I love them and I raise them. Yeah. This is my blood. After 70 years, vana ava vato kumayunivhesiti webhima vaendesa kukoro mozonzwa imimi kuti mbeu yenyu hamufe makabereka izvi uye vana vamuri kuti ndevenyu munoda mukakudza nemwoyo wese harikati hapana kana wenyu 1. You are losing. It's a belief yamanga muri nayo muchiti vana ndevenyu. Yes. Muchizviudza kuti ropa ravo asi mozonzwa kuti that thing yamaiti reality not as it is. Okay. How are you going just to say zvinakada basa izvo zvinombokuaffecta because apa mafirwa nereality yamaidziva. Ndakupindura chera kana wabvunza uchida mhinduro from me.
ndiri shumba mani parama ndindigoyera koko Alright, Igodzera Shumba ndakukupindurai kana muchida mhinduro yangu. Inini zvokunzi spemo rakakireta vana harisi rangu. Hazvizvo zvinonditadzisa kuti ndinzi handisi kuti nditi havasi vana vangu. I will remain their father. Good. They will remain my children. Just like because that time. I raised them. Nothing can take that away. Whether ndanzi spemo rakavakireta harisi rangu, nothing will take away the father yandakaita pavana ivavo, which is katiti fathering tiri kutaura iko kuvarera kuvakudza kwandakaita. So kwandiri that is enough, and the purpose of it is vave independent. Once vazviita zvigondora kana vakadecida kuti havadi kutaura neni, I won't even lose sleep kunzi handina mwana wangu mukomana kana nomusikana wazoti haachadi kutaura neni, achigondora achizvimirira ega, I won't lose sleep. I've done my duty. My duty as my fathers kandichiti parenting. What distinguishes us sevanhu nedzimwe mhuka ndichichi is because isusu tinoti kamwana kedu tinokarezva kusvika kakukwanisa kuti kakuzvimirira kega. Anoona? Whereas dzimwe mhuka imwe inongoti inozara chakutsotsonya apa, nyoka yakutozviraramira yoga ichienda. So inini, that's my understanding of being a father. That's my understanding of being a parent. Ndo zvandinoita izvozvo. Once aega, it's enough. Kana akada kuramba achiuya achizondibvunzawo kuti baba makadi chichichi, that's a bonus to me. But handinei nazvo izvozvo. So that's the short answer. Kwandiri, I will never lose sleep because ndaziva now havasi havasi maspems angu hasi wakavakireta. I don't lose the sleep about that. I like that. I like that mentality. But wouldn't you feel betrayed? Initial betrayal. I trust kuti zvoni vana muri kutiza zvenyu mukoma Benford. Yes, your attitude towards the children would not change. But the aspect of initial betrayal, deception, kuti kumwe wangu wakandivanzirei, kumwe wangu, why did you do this? You were not loyal. That's a good question, Andy Clay. That's a good question, and I will give you a very simple response. Andika, ndinogona kutorambana nemukadzi because of that. Because that's a separate issue. You are very right. That's a separate issue. How I look at this wife of mine, it's different from how I'm going to look at Vana. It's absolute, and you are right. The only difference here is that the example ya piwa na Shumba is that namaswanda is that I pane difference ye munu ye vana you would react to the kids differently and to your partner differently in the same manner. Uyu munhu 27 ane every right yekureacta as well to the same person ari kumudza nyaya kuye kuti zvoni inini zvaunoona handisi mai vako chaivo chaivo, zvaunoona baba vako zvakazodai hatitovazivi. That initial reaction is normal, and then from there they must, and vanototi okay, saka anyone who is being told new information to just say okay, I know that's fine, let's just move on and go ahead without having any aspect of kukanuka kana kuti natsodzokorodza zvamuri kutaura, or trying to merge what is being said and what has already happened and trying to put the puzzle pieces together. I think izvozvo pachazvona zvinoita evoke certain emotions and different people react differently. There will be someone not in 2 days ndo zvakaitika muupenyu hwangu, I'm going to move on. There's someone who will stay in that state of confusion. Achida kunyatsonzwisisa kuti why tell me at 27? Didn't you think I needed to know earlier on?
And that's very normal as we react to things differently. And I think Putishoni, that's why this is such a beautiful platform. Yekuti, we can give those aspects of how different we are so that people can pick up, okay, Mkoma Benford, vane this resilience. Yekuti, when a certain situation happens, you know, the aspects of processing these things is as much as, yes, I am hurt by this, but I will forge ahead and do what is important to me. And to realize, okay, Maswanda, I've gone through this situation, I have grieved, and after grieving, I made sense of the emotions that I felt about my past, and I have moved on. And I think us women as emotional beings, I'm not saying men are not, but there is an aspect of us having that aspect of dwelling more on our emotions. It makes us realize our strength and realizing there is a strength in those emotions, whether they are states of happiness or states of sadness or heightened emotions. Once you feel them, there's nothing wrong in grieving. There's nothing wrong in feeling very sad. All emotions are beautiful and normal and well placed on this earth for a certain purpose. Because out of the emotions of sadness, of grief, of despair, of rejection, rises a winner. Rises a person with an identity. Rises a redefinition of someone. Rises someone who knows who they are, who stands for what is important for them, who knows how to embrace all emotions, who knows, yes, there is a place for emotions, and there is a place where you don't need to be marred by emotions achikutadzisa kuona zviri mberi. So you know how to balance my emotions acho and how they may interfere with seeing what is going on in front of you. Saka zvakakosha izvozvo. Okay. Miraiton, ndinoona uri pafoni apa. Mr. Francis Seidu, if you want to join, I've sent you the link to your messenger, to your thing. Right. Vari pafoni apa, do you want to say something? Vanhu vari pafoni? Hello? Uyu anenge arara. Hello. Andi Maria, uyu anenge arara murume uyu. Hello. Muri sei? Mirai ndowabvise ngonono dzanyanya, mirai. Mirai ndikufonerei, mirai andi Maria ndikufonerei. Pane mukuru. Pane arara ari pafoni. Anyway, Auntie, go ahead. Go ahead. Taura itinzwa. Ya, ndachida kutaura ndichiwedzera pane vanga vachitaura nyaya yekuti kusenza uko kushanda kuti zvino advantage yazvo iyo yekuti zvaonorerwa zviri hafu nokuti vaya vairerwa vachibhatiwa havagoni kushanda sekushanda kunoita vanhu vakanga vachirerwa zvakaomarara. But kona uyu handifungi kuti akamborerwa zvakaomarara, ari kungotsvaga hake kuda maidhi angoziva hake vabereki vake kuti zvanga zvakamira sei. My worry is ukazoziva woita sei, ukaudzwa kuti vanga vari munhu anoita ule wodii, woudzwa kuti saka chero tikada kutesta toita DNA raini rose kuzosvika vaite nhumbo ye16 chii chaitika ko kana vakaripwa nababa vavo wochidii. You feel bad for the rest of your life. Hongu ungada kuziva but unorwadziwa, ndo uchagara uchirwadziwa, ndo unotorwadziwa because ndo watsvaga. Ava vakakurera vakatoita mwoyo wakanaka vakakurera, saka ndatiko ngotenda Mwari kuti hauna kudyiswa poison.
ine ngotenda kumwari kuti ko wakarerwa zvakanaka because hauna mbotaura zvokuti waibatirwa uchirohwa uchiita sei. Isi vamwe taitorydya nemuseredzeri. Vana pavakatanga kuchiendawo kumapiriyodi vepamba ipapo waiunzvuko mwana akangooneka bhurugwa rake rakati tsva pakati ndiwe musikana mukuru uri kudzidzisei vana kurumidza kuwacha ratidza vana kuti vanowacha sei. Imagine uchiwachisiwa saka paunozozviziva mani zvinotanga kukuhonda kuti maiwe. Saka mai ava vainditi ndiwache vaisati ipa mwana awache uri kuregedza vana vachisvibisa mabhurugwa kusvika pakadai. Wacha varatidza kuti anowachwa sei. Imimi ndimi izvo zvichiri kuzvifunga. My auntie, I've got a question. This is a personal question that I want to ask you. Right. What happened kuna baba waina mai venyu kuti imimi muzotorwa nehanzvadzi yenyu ikuchengetei ende muchifunga kuti hanzvadzi yenyu nemukadzi wayo ndo baba namai venyu? What happened to your biological parents? Right. Zvakaitika kuna baba namai vakaparadzana handiti. Mai vaigara kumushana, baba vaigara kumusha, baba vaigara kutauni. Unoziva zvekudhara zese. Saka vari pambucha pavo vakavaka dzimba ravo vakagara vakazvara vana vavo 13. Mai venyu imimi? Mai vangu vakazvara vana vavo 11. Vazvara vana vavo 11 asi vai vamo abusive marriage. Okay. Saka tezvara vavo zvinonzi tezvara vavo ndobva vashaika, ndovaimirira. Chero masoja chaivo munguva yehondo yakauya akati pana baba vanonetsa vanorova mukadzi. Asi mai vakadhifenda vakati aiwa kana tizaita havachandiro ndokuchizoita nhumbu yematwins, tiri matwins magotwe. Imimi mani. Vaita nhumbu yavo. Saka munhu yavo kuti munhu mukuru ari bauji ende munhu anongogara kumushaka. 9 months dzakwana munhu kwakutoti kwakudhimhanya kutaura kune murume kuti ini ndiri kuondaenda kukiriniki ndaudzwa kuti inini pamira. Murume akati vana vakwana ndakakuzoti handichavadi. Apa murume kutauni vaona atori nemukadzi. Okay. Vakutogara naye because vanonzi baba vangu vaiuya kamwe chete pagore kumusha. Uya kamwe chete pagore nemota yavo pabocha pavo pa. Vosvika votandara pitipiti kudzoka nemota. Mai vangu vandoratidza mota yavo yavasina kumbokwira. Asi yavakatengesa zvinhu nezvibagwe nechi yavaiti baba wenyu havana mbobvira vanditi ndigare mumota umukwira mota yasaifamba achidzika nekukwidza naye. Nemba yavo izvezvi up to now iri kugarwa negirlfriend yababa takura kudai. Right. Vana vakati nekurohwa uku vabva vachirohwa manje. Vabva vaenda vakandozvara manje vana vavo. Imimi manje. Vagara vachigara vashingirira vadzokera kumhanya kumusha. Hondo yapisa. Kamboenda nesu kumusha kwavo kwakuri muMozambique munyamapanda uko. Vaenda nesu kumusha kwavo tasvika tagara vadzoka nesu vakati tingatiza hondo tikadii hondo zvayapera rega tidzokei. Vadzoka vazoti rega ndichiteera murume kutauni kunenge kurugarika kudarika kumaruzevha. Twacha mutauni muya vadzingwa nekunonaya. Apa mane makore mangani apa? Apa taane 1 year 6 tiri kuyamwa. Okay. Vadzingwa. Vochienda kupi? Saka kumba kwedu vanhu vakuru vakomana ndo vakangotanga vari 8 vasikana tisu tiri pasi tiri kumucheto. Okay. Ndokubva vakomana vaya vati nekukura kwavanga vaita vanga vakuti uyu ari kuitawo tubasa twake, uyu ari pabhuwa, uyu ari papi ari kushandawo. Ndokubva vana vadhisaidha vakati aiwa naiyo imimi zvadaiwo baba zvavatidzinga pamba kuchinaya musha wese kudzingwa. Vakanga vaenda kutauni kane vana vedu vakadzingwa vagara panze vakati uyu mukomana zvaari kushanda kubhuruwe iwe chitora vana ava ndomarirwo watakaitwa isu tese matwins tese ndokubva yaita mhuri yese omese maenda kumukomana mukuru. Okay. Boni akatora hafu. Second boni akatora hafu because vanga vakushandawo mumataundi zvichiita sekuti zviri nani. Okay. First boni ndobva yati zvandine musikana wangu chirega ndichibva ndatora musikana nditore vadiki mumatwins. Ndokuchirerwa tichitoberekwa kumusana namai. Vasati vanga vatororwa. Varoorwa vakabva vatororwa zvakabva vatodzidziswa vachinzi nekuti toshaya toisepi vana. Okay. Nekuti mai vangu zvinonzi munin'ina wavo angati uya ndigare newe. Asi inini zvokuti uye pano nevana murume wangu hadi. Apa vane zimushara vakanga vakavaka zimushara riri pabocha. Vakazotidzoserwa zvavo baba pavakashayika.
vati mukuminga wavo uchidini kuvana kwakuchirumura vana kwakuchisiya kwakuona kuti chero nehondo dzacho dziri kumusha vana ndo vachengeta sei chirega tisei vana pano pari sei ndokusiya kwatakaita ndokuchiti kuti vatizirwa nemusikana wavo taakuchigara musikana apparently kuda vatenderana nabhuti kuti chimbomira kuzvara vana varini vakure vayaruke pakutaurirana kwavo isisati tiri vadiki hapana chataiziva izvi zvazvo zvokuzochiudzwa mai kuti zvokuzoudzwa zvinotomenta pagara vazvara mwana wavo wekutanga tikutoti taane munengina zvekuchichinjanawo kubereka ndizvozvo ndikokoti maakuma 4 years 5 apo tichienda avaita umwe kusva vaita vana vavo vasikana paisi apaisi matiwizi tiri vasikanawo saka ma7 vamwe vakomana vaakuchidini vaakuchiendawo vamwe vachengetwawo ipapo vaakuchishandawo vaakuchidini nhamo hondo yakazochitangira pakudai pakuti vana vaakuda kuenda kuchikoro maakuma-grade 7 form 1 ka vamwe avo vakomana vane tumariwo kwavakupota vachishandawo vachiona tumari ndo pakaputika nyaya isu nekuda kwokuti hatina kuudzwa tatakangonyarara takangogara vakuru vaiziva kuti chii chiri kuitika hanzvadzi dzenyu kwedze dziri kuziya idzi uya hombe dzaitoziva kuti pamunini nanhasini hanzvadzi dzangu ndodziti pamunini dzesegidiki kune mukoma wangu mukuru ndototi pamunini chero zvikaita sei chero vakadzi vavo ndoti vati vana mama izvezvi kutaura kudai ndokuti ndivana mainini zvatatisingasei pakuchibhadhara maschool fees kuda ava vakuchiti nemukadzi wavo munongoziva kuti vanhu ende haisi mhosva yavo ine handivaperimwe saidi vakuchichitaurirana tochidini vana maschool fees tabvawo kure nevana 1 year 6 months haibviri vakati ngatichinjane iwo chimbotorawo vana takachama munozvinzwa nhasi taenda kumangura kuna vamwe bhuti kuswera mangwana taenda kwabamunini kumhondoro tanodzidza temu imwe gore rinouya taenda kuhanzvadzi dzenyu kwese kwamuri kuenda takuchichinjaniswa manje takuchichinjaniswa kuti uyotiko ine handina mari uyoti basa rapera ndine mhazodzi yangu basa rake rakapera aishanda kumhangura maini ndobva tangonogara 2 terms basa ndokubva rapera ndokuchichifonera vamwe kuti saka itai kuti tiri kuzosirwa kumba kwani kuna baba wedu totokuripota kuna baba kuti baba abamunini kunozvezvizvoti kuvaita sei zvebamunini venyu bamunini izvi nambisirwa hatisi kutoziva kuti vana ava vari kutoziyana vari kutopanana majana ekuti vana ava ngavakure ndosaka ndikuti kana usina kuisirwa poison tenda mwari takatenderera kusvikira tapinda apa baba wenyu variko takapinda zvingani baba wenyu variko maiwe vari kufara mufaro wavo chaiwo vari kufara mai variko futi nemukadzi wavo mudiki mai variko manje but mai vachizochitsvagirwa musha nevana vavo vachigara kamusha kavambotsvagirwa kekuti vachigara neboys neboys saka kutitora kwavari kwakutora tichazviya zvekuti holiday yega yega kurerutsa mutoro mboenda kwani kwambuya tikaenda kwagogo vanhu vese muri kuenda kwagogo pitipitipiti pamwe toenda tega unotanga kuzvirealiza manje kuti maholiday aya ataiziendeswa tiri 2 vamwe vachisara vaimbodawo kufurwa nemhepo nevana hakuna munhu asingadi kufurwa nemhepo nevana vake achienderana vake muchenge nenhama dzavo kurerera munhu kunorwadza saka masvika kwamama wenyu imi kwamaiti gogo what will happen gogo toona maybe gogo vanoti dyaibva nechinyi iwiwiwi kumunda havadzidzisei kurima havadzidzisei basa rinobatwa richidai iwiwiwi vachitibata zvezvekuti taidya kudzokera takasimba kuita kutafuka vanovoti munodhafuka mukadai izvi kupi tiri kuti kwagogo kunodyiwa apa ndekwamai venyu chaivo apa ndekwamai kuti iyo vatauri havagoni kuti vataure vanenge vaputsa chidzidzo saka zvimwe zvinhu zvinongoda kunyararwa because kana dei pamwe vakataura ini ngadai ndakagara muruzevha yamupamwe ndakaroorwa nemwana wasabhuku pamwe izvezvi zveshena nemama zvichisvika kuchiuno saka zvimwe zvinhu ndinotozvitenda mwari kuti zvakaramba zvakadaro nokuti zvezvizvi ndingadai pamwe ndiri kugoko ndiri pakati pechakasara ndichiri madonje murume achiitiza nemari yedonje okay mazokura imimi mazokura right tazoenda kusisiva wanawo basa tanzimboendai kwatete apa ndimukoma wenyu apa apa ndiyaya ndiri kwayaya kuyayaya
ameno manje kuti mupatya wangu she is so clever akazvibatanidza sei but haana kuchindiudza manje because ini ndaiva favorite yabhuti ava vakatichengeta mai we ndaiva best friend yavo yekuti vaiti chero vachimwa sikadhi yavo ishekisheki yava vaiti torai kapumpe mwanai mumisire mai guru vachoti muri kuiteiko mwanai mutoti ndipei shuga ndimukurungire mahewa saka ndakabva ndavamba vakabva vati kuti tichitsanangurira uyu kuti nyaya iyi uyu mupatya wangu haana kundiudza akabva atora muvi yake kwakutsvaga basa rake kwakuseenza mumba kwakutanga kupfuurira mberi nechikoro ini ndapusa paya ndadzokera kwababa iye akutonzi akuita zvired cross zvichiko harere kudhara ini ndadzokera kwababa vaya ndadziuraiti zvikoro zvazvakatamba nokuti maiti masvika kuti munyore hamunyori matransfer maenda kwakati madii ndachigara ndachisvagirwa nzvimbo apa unyore ndokutsvagirwa nzvimbo ndo pakutamba nevakomana ndokumitswa kwandakaita ndiri kuchikoro. Mudhara aripo, mudhara ncheche aripo. Kumitiswa ndagara kumba kwangu murume ndasvika ndagara zvakanaka baba varwara mudhara wenyu manje chifumangani vakati aiwa uyu murume uyu mukadzi wake ndinomuziva ngaende kotora vana vake vaona asina kufa munhu uya mukadzi ndopakauya akadhampa baba kupi aiziya kune fesibhoni yavo svikei dhampe inini ndiri kutobva ndikutega ndinoratidza vana baba mwana vaiti pota uchiuya nemwana nokuti yakanda nounda ngokumitiswa munharaunda imo ndiri kusvika ndikutoudza kuti wangu ndikuti baba kamudhara kandaona kanagara murodhu zvakadaitekutekapfengo nezvakakapfeka kuti wangu ndoti iwo unondotaurawo zvenanzi iwo ndikati mukakaona amubvimi beni pasina nguva vava vachifamba vachigara pasizvi voti vari kurwara pasina nguva pitipiti vakugogodza pamba paya ndikati mama ndokamudhara kaya kanda ndiri kutaura baba vangu vachingoti ba iwo bhudhi vangu vachingototi ba vachiti ya mauya ndokuti vatotambirana paya wakutotaura ndarwara vapinza namba vagara ndavaona paya mhurisa sekuru vako ava ndo sekuru vako makadini kwachienda kochisumwa mai manje kwavari mai vasvika vasumwa kuti murume arwara sauya akasiwa pano chizvokuti tigeze mitambo yababa todini vachisumana hazvibudi chiuyai kana muchigezana mitambo tokuri pai paita besa mai vaenda kotorwa vachiuya gogogogogogo vachataura kuti ndiye murume wangu ndabuda umomusi ndaenda kumba kwangu ndadzoka ndura mangwana ndatirega ndinoona sekuru vari kurwara ndo pandakati pitikiti vakagara pazuva vaiswa pazuva vakati wewe nekuti ndakafananawo zvisikaiti asi ndikandasingazvioni nendebhune zvakangodaro iwe unombozaniko iwewe ndataura zita rangu zvikasi umoko aripi ndikati ari kuharare uko ari kuharare apa angatoona kamukomana kake vakuda kutochata saka mama munana Julai zvikazi vanhu munorekerei kunditaurira kuti ando ana angu aya ana angu zvamakura ndiye mwana wangu uyu ndikati mwana wangu uyu ndo pakabva patoona bhudhi kuti nyaya yatoshata kwakuchibva vanditora kwakuchinondigadzika kwakuchiti mwanangu ndo kwakabva nyaya baba wakubva muine 1 year 6 months ndiko kukuona ipano ndakakutorai ndikaroora mukadzi kuti tigare tese ndaane mwana ndichiyamwisa vakabva vashaika musi wa16 July vanabhudhi vakabva kuti zvamarwarisa kudai chiregedza tichienda nemi kumusha tichinosvika kumusha tichinokusiyai pamushana mai vakabva vafira havo munzira vakabva musi wa16 uyu umwe wangu achichata musi wa18 akati ndisiye muchato wangu umukosha uyu ndichienda kuviga munhu wandikazii kugara usingatozivi kuri nani ndichibva ndachitanga kuchifunga otanga manje kuchiita kudzokera kumashure kuti dzimwe nguva tii waipiwa tipo dzizomboni uri kuda tii imwati ungogarirwa kuda imwati andioda uri kuda tii ishuga nganiya waisa yodirwa mai mwana kapu yese yeshuga imwe kutapirisa daenda kuti wedze imwati but anti mudhara wenyu paakazoshaya
Amauzi on Debabon. Did he even say anything to you? Saka mutkina kazombona mudare. Nekuti vakati vachishaika kuchidzokerana kumahospitari kupi hapana vanhu vakuchimhanya-mhanya kunochitsvagana kuti saka toenda kupi toitimhanye kubocha apa vane tumota tunonyura mujecha munongoziva kumusha kwedu kuti kwakamira sei. Ina handina kutoenda kana pavakavigwa handipazii nekuti inini kuti ndichisimuka ndakabva ndanzisara nevana mai guru vangu avanga vaine vana vadiki mama vangu ava tisara nevana pano timhanye. All right. What did your mother say? Saka vakangozosirwa musha wavo ndobva vangosiya vati pamusha pacho baba vangu vazvara zvene umwe mukadzi vakabva vangoti iye aripo ngaagari ini ndakatsvagirwa musha nevana vangu tandikatoti nditorei mombe yangu yandapiwa ndoenda. Saka kumusha tinongoenda dzimwe nguva vana bhutira vachiti handei tingonodini tingonoona kana kunesa tombstone ndokuenda kwakaita vamwe inina kana kuti kupazeya kana kuti chero nepavakavaka pandipapi. Saka zvimwe zvinhu unozvitsvaga ndopakuzomhanyidzana nana papa kuya makunopuwa mvura nana papa mhepo mako zvisatangira mhepo dzimwe dzinenge dzakungozokutengerai. Saka bhudhi wenyu ari kuyera ko mai guru variko nditovataurira ndirai petrol ndirai dzare nomwana wenyu ndiri kubasa. Ndakatoona kuti ndikasavaregerera pano chikuru chandakangobata ndechekuti hongu zvese zvavangaita zveutsinyiwo ndakatozozviona kuti urwa huri kutsinyiwa wokuti hembe wawacha dziri pawaya kudai wapedza kuwacha dzinoya dzonzi nemapedzi vachibvisa mapedzi chidona pasi. Aita utsinye ndiani? Aita utsinye ndiani? Mama zvandawatawa hakusi kokuwacha asi izvezvizvi ndakazodzidza kuti kuwacha chaiko handiwachirani nevana vangu. Okay. Ndiwachirani nevana vangu. Saka now makura makuwachengeta. Did you ever happen to have a chance yekugara pasina uchida but nai murora kaunti mama whatever you want to call her zvamaita zvaimembozviitirei? Handina kumbozvibvunza nekuti ndakatoona kuti ndichazvibvunza ndichawana chii kana ndazvibvunza. Mwana wavo ndiye umwe one, mwana wavo wechinumber 2 ndiye akada kutombonditi makakura muchirerwa namai vangu tataenda zviri kuita nezvekuti ndakuita zvecross border nditi kana tura mwana wavo ndikati zvawakagara pamba hausati waroorwa handi tinocrossa border nditi ndacrossa border yatadzoka. Saka tatakagadzira anodzimachi tatakaisa machanganbeg edu saka gonyetera takaburuka rakabva ratsika kona yerimwe changanbeg ndobva tatakahodha madvd ndobva aputsika ari 4 ndobva ndachiti alright iwe chitora range 5 rasara racho iroro aka ini ndotora ichi ndokutanga kurwa kwatakaita ndopa akabudisa mashoko okuti yewe makarerwa nababa wangu vakakuchengetai kubva mune 1 year 6 months ini simudzaifonera bhudhi wamwari mhiri uku ndikati ini aya ndo handisingadi kuzwaya vanhu vakatenderana vega kuchengeta vanhu dai vanhu vasina kutenderana zvinezvi hazvitaurwi nemwana izvi. Ndopakangogarwa naye pasi zvikanzi nyaya idzi vakatenderana mai nemwana wavo kuti vana ava vachengetane iwe uri mwana uzvipindiri ndisisi vako avo tisori ndobva handiti sori ndobva zvapera abva azouya nemukomana wakati ndinoda kuroorwa handiateteka ndisisi asi ndaatete vauya nemukomana wakachidira kuroorwa ndikati uyu kana ukaroorwa naye pamusati pato tikaita 2 years tisingataudzani so mukomana uye azorwara azofa needzi nekuti mukomana uye pane vandandasangana naye asina kumira zvakanaka ndikamurondedzera tiaingafungwa tiigira zviripi renyu riya aizoya nemukomana manje wakazouya naye ndikati this is okay ndiye mukomana ndokubva ndaperekedza kumisha vese ndivaperekedza vese vakachata saka kwada kuzvitarisa kuti iwewo waingosiyiwa uchiti wakamira nemukomana achikubata zamu havane nazvo vaingoya kuti anana akakubika tambo yemagetsi yobuda saka aikurova indiana hanzvadze ndi aikurova ndiye baba zvevaitirova hanzvadze baba kapfina mate vakataura
kuti baba vakataura kuti 5 munhu wese mugeti ina anambopfeka trouser ndiri musikana trouser ndapfekera muno muAmerica trouser raitaurwa kuti haripfekwi izvezvi tinotovaseka tiche ndikaenda kumba wakapfeka trouser unonzwa vana vavo vaiti mangu wambwa asina mazineni trouser rakapfekwa zvisingabvumidzwi vana vavo vachipfeka iwe muchirambidzwa saka zvimwe zvinhu ndinongotenda kuchengetwa nekuendeswa kuchikoro kunogona kunyora 1 2 3 nezita rangu kungonyora kuti unonzani zveizvozvo handisina kupfurira mberi ndizvozvo mutuni wangu akazokoresponda akapfurira akaita zvikuru izvezvi zvaane mari ane funeral policy akavanyoresa yepamusoro ndiye akatizovaviga avaviga zvokuti vana vavo vari kushaya kuti woitei pana baba wavo namai vavo vakarwara tisi tinongomhanya varwara allright varikuda chii allright vana vavo vakangotarisa kudai vari kushaya kuti chii chiri kuitika kwezi takati kusaitoisirwa poison ndo number 1 ngatichengete saka ziva hakuna chakunobetsera unotozvipa bp yekufunga kana usingagoni kuregerera but kana une mweya wekuregerera it's okay kuti uzvizive hapo hazvina kutsvaga uchizviziva kana ukada kuzonetevera vakazona kukumbira mari ukazovapa ukazochivanyima mari manje vochizotanga manje kukufambira vachidzifambira nyaya dzacho wozoona kuti urombe hwakutanga ava ndo mai vako vakakuchengeta ndivavo kana uchida kuzozvitsvaga kana vafa uzozvitsvaga kana vari vapeni ndo mai vako chaive number 1 vaitoziva kuti kwezvi wane nzara uda polishi uda pampa uda chii uda napukeni kwaiva nemanapukeni utori right so zvauri izvozvezvo ini ndinokukurudzira kuti never because unovenga munhu kusvika pakuti saka vakandivanzirei iwo imbozvifunza kuti why zvakavanzwa ko kana mai vako vanga vasinganzwa vachitandikanzwa vachingoita ule ule vakasvika pakudanana nemunhu asingaiti handi makakrosa bhodha rini kuti ndakatanga kurosa mabhodha rini kweni ndiso vamwanyi macomrades nyuka takrosa ndakatanga 1992 kusvika 2002 ai ndakatanga 96 saka takafamba teseka because ndakatanga 96 ndichienda nemaperiods zvimidhori zvemabwish saka ndokwangu basa kwaunga ndaitangisaka izvozvo maonamenzi kaizvo kwezvo nditotsvaga dai ndatowana vanhu business kuno zvakazara kudai pamba pangu zvakazara maitengesera kupi mimi kudemdorini okay dendorini ini ndaifuna dendorini manje ndaenda kudurban ndaitengesera kudemdori womaenda durban kudurban kuri kutengesera vamwe vatinotogarawo vatinotoita manext door ini ndaitengesera kudurban haitatengesera pademdori okay saka usazvitsvaga ita mari yako focus on doing you yotaura vamwe vai vataura kuti pick yourself up utozvigruma iwe kuti ini ndichazvara mwana wandichaudza kuti baba vako ava aine 1 week ari mudumbu uchimuudza kuti baba vako ndijohn kusvika mbuya asharwa do better I believe in doing better than what your parents did mirai anti hold on sakuri benford what do you want to say nyaya anti vakarerwa nanzvadzi yavo chindo baba mainzwa kai ndainzwa it's an interesting story but hapana handingazivi hangu zvavakaita go through but kutongotenda vanhu vakavachengeta because it was a difficult situation for all of them and to a certain extent vakatosacrificeavo because ukaona uchichengeta vanatete hanzvadzi dzemurume wako wombomira kuita vana iwewe because kuchengeta hanzvadzi dzemurume wako I think it's a huge sacrifice so I think nokura kwavaita she looks on the positive things zvimwe zvazvo ndo handongotaura zvandoganditaura kuti kuchema kwenherera kunonzikwa kure but munogona kuchema zvakafanana but kwenherera kunonzikwa kure so it's very easy when she looks back kuti vati zvandaitiswa izvi pamwe ndaitwa because ndisiri vana vavo but zvinhu zvinongowanikwa ndo zvikukura kwacho vakakurana namai vavo chaivo waipiwa mbama dzakazonzi naED pai vana mbama vati tasa
you know, waikuamba wachitasa chaiko chaiko, you know, ndo kwaitongowa kukura kwacho. So yeah. I think that's it. I always try to see the positives out of my experiences that akaita. Ndichangopedzisa hangu, you know, pane question yamunogara muchibvunza kuti imwe treatment yataipiwayo iyi, should we glorify it or not? I always say kuti the truth of the matter is some of the treatment was not necessary. Thank you. But takatoirarama, that is what it was. So there's nothing to which but somebody had to do it. But somebody had to do it. Kana kwakusakedwa kusime ndimi maitoenda paikoenda ani muripo. Yes, ndo chokwadi chaivapo. And so those that takatokura ticha go through, hapachina chokuti tingacharamba kuti tingaita magrudge, tingadini, it is what we went through, tikaita malessons atakadzidza from there. Zvinhu zvacho zvakutibatsira izvozvizvi kuti tiite even kuti stand some of the hardships we face. So we cannot say kuti ndozviglorifier, but it build us, ndo zvatiri. Another good example is mukatarisa, people always say kuti maticha akudhara aidisciplina vana, but kumwe kurohwa kwataiitwa that was not necessary at all. You know, wairi kuitwa zvokunzi kana kunzwa wanonoka kuenda kuchikoro chaiko chaiko. Apa it's outside your control, because hauendi kuchikoro mudhara asati ati chendai. Ndima isati yasvika parikuda kuti mudhara isvike, hauendi ko. Hapabudiki handitika. But wasvika kuchikoro kwacho, tichauri kuti wanonoka sei, uri kurobwa. When you look back, you think kuti that was not necessary. You know, mamentary worker, 1+1 or 2+3. Why is the nakushama mulomo kudai mbama yetu shikakari? You see? So I always say some of those things, if you are to be honest enough, that was not necessary. But anyway, that is what we lived through. Azviti chinji kuti ndo zvatiri. Ndikasangana teacher changu grade 3 vakandipa mwembama ndisati ndapedza kuti 3+5 ndiani. Handingavatsamwiri, I will be happy. Teacher vangu vakatondibatsira muupenyu. Ndinotofara kuti ndasangana teacher vangu. But we all those memories. I remember when changu grade 5 vakandirova chigulo changu chikazvimba kudai ndikaita zibundu. So ndikati vati patime yacho adayana vangu bamunini vangu vaipfeka, ndikati nondodza bamunini. But ndikasangana nawo nhasi, I will be so happy. Even vamwe vacho I discovered vamwe matichers vangu paemail apa, vamwe vacho ndakatovatumira mari, ndikatovatenga magroceries. I'm so happy because they were trying to help me by time. Yeah, but I always think about the question I'm not posing. But do you think kuti vanhu vakaita senge imimi inini mukoma gwangu tinenge takakurira kuruzevha, do you think we overlove our children than kune vakakura vachiwana? In the sense yekuti tinoti hatidi kuti vana vedu vaite go through what we went through. Zvinogona kudaro. Inini while I provide the stuff for vana vangu, I always have my limits. The panema andoti no-go area. Aunoziva kuti apa upfuuri apa. I can tolerate you up to this, this point. Kana takuita zvibasa tomboita serious. So I always have that, that limit. I'm happy na vana vangu. I try to do as much, but pane ma lines okuti akacross. So in some of those things, back from all that background, yokuti unotoziva kuti apa mwana wakuda kuzoenderera. Even though tiri chikupa zvatiri kukupa, tisingadi kuti tiite zvatiri kude, apa hatizokurosi ma line. So yeah, those are some of the lessons that Indiana did. Okay. Wow. And
Yeah, anyway, Mkomadewa, I think yeah, it was a great show. It was also good to hear some of my experiences, different stories, stories. Yeah, Tetwanga Utaura, stories. Yeah, Chihera. Those are all interesting stories. chera vachinja vakuziva musha wavo shumba. Yes. But those are not gantuza vanhu zviya zvakuti zvokuti kwanzi ndoda kuziva kune dzinza rangu kana usingazivi dzinza rangu zvinhu zvako hazvifambi. That's why I always say kuti it's nonsense. Because izvozvi ini ndozviti moyo kaini. Who knows for sure kuti ndiri moyo. Muri sekuru wangu kaini. Yes, but pamwe dambudziko munoziva kuti nderipi Mukomadewa. Pamwe sekuru wangu ndo asitori tiri moyo manje. Pamwe ndo vakanga vari shoko. Saka takandorasika zvisingaiti. Tichifunga kuti tiri kugona. Saka kune regai tipedze shamu masaka. All right. Thanks. And what do you want to say 2 minutes vatangopedza? Muri pera? Ndongoramba ndichingotsikirira iye kuti ngaasiyane nazvo atange upenyu hwake azochi iye pachake akuziva zvekuzoita vana vake achavazivisa hama dzake bhosero ukada kuti uzvirambe wozodii wochinja mutupu here wozoita seko ina hangu ndakarerwa mutupu hauna kuchinja kozi ndaiti ndibaba saka mutupu hau hauna kudii hauna kuchinja vamwe vangu pandanda kuzovabvunza kuti munozviziva here izvi wanike pazogarwa dare racho vanhu vese vanozviziva vakati taikuudza kuti unongori nemunhu anenge uri munhu asina chifuwa pamba vakati takazviziva kare taikuziva kuti tikakuudza uchatoudza chii uchaudza baba kuti baba vangu vasingadi kuti zvizikanwa andi ivo bhuti vanga vasingadi kuti zvizikanwa zvachose vaingoda kuti zvirambe zvingori pasi pemvura asi takadai takakuudza dai wakataura munhu akanyanga ari mupostori here? Ungosiri mupostori ba. Okay. Ungosiri mupostori ati kuti musha wavo wakanga uchingori musha umwe chete pane musha wakungoti zvezvo zvekubocha zvekuti mune muchingori muyadhi imwe chete moti imba iyi ndeyekwaMai kuru imba iyi ndeyekwaMai adoko muchidaro chichivanze hwari chiri chivanze chimwe chete wanga wasiri mupostori kana wanga wasiri. Saka usazvitsvaga kana uchidako ameno kana uchida uchazotanga kushunga nekurangarira ini nokuti ndakatanga kumborwadziwa neamerican girl neambi tichiti vati we ndakazoti ndakuzogona kucrossa border ndakaitenga ndaitenga mafuta akaba nalanolin milk ndichitsiva kuzora asi zvakandipei zvinokupa nditi handambozora kunodai kutenga ponzi yacho yotokusvibisa saka utoona kuti zvazvitori zvakatorongeka saka siyana nazvo iwewe kana uchida kuzvitsvagako ine way yekuti usarasa abereki vako ini chandisingazoudi ndechekuti wozvitsvaga wozviwana wofuratira mai vakakuchengeta vakazochemawo makomborero avo zvakawanda at least chiita kuti udhile namai ava varambe vari mai vako kana uchida kuzvitsvaga wozvitsvaga kana ukagamuchirwa wogamuchirwa kana ukazonzi chiuya kuno tigare kana kuti chitipa mari unomorewa mari nevanhu vavagara vasina kana kumbokuchengeta. I think those two things are. Thank you so much. Mukoma Powell, imwanda kwa America munonetsa. What do you want to say? Mukuru. Mukoma Powell. Wana kwa America makamuka. Ndiri kutoteerera program ka ndichitoda hangu kutonzwawo. Saka ndamboita busy bichana. Achipedza 2 minutes intapedza imungonye kumurudya sadza kaini ndauda urara kai. Chokwadi. Ayo, tete nawe yatingagona kuvabetsera naye chokwadi ndeyekuti she has no need to be worried, but we both know kuti we are human and therefore we tend to worry nema circumstances akadaro whenever we hear them, because we always think of betrayal and a lot of other activities that have got happened in our lives. But the basic principle is that which doesn't kill you actually builds you and molds you to be a stronger woman.
and therefore there is no need yokuti unyanyo kuzvidya moyo, but everything that you have learned from the past has made you the person who you are today. And therefore just appreciate life in general, be happy with life, be content with life, love them, whether they are your biological parents and the very same parents vakakurera, they are still your parents. You don't need to have a heated debate with them about anything. You are in control of your life, and you have been for the last 26 years in the absence in the presence of vabereki vakakuchengeta ava vatsva vasipo, and therefore izvozvo hazvifaniri kukudya moyo. Embrace life. We live a very short life in general. 60-70 years is not a lot, but to some it might be a lot, but it's not a lot. 70 years ndobva ndine 103 mndarangu 60 ndozvandiri kutaura, tiri kungoavhareja hedu zvichienderana nechikafu chataakudya chekugadzirwa chiri kudzosa makore edu. So we just want to try and be happy with our lives. Saka usanyanya kuzvinetsa hanzvadzi yangu, watokura, vabereki vavo ndevako, vakakuchengeta ndevako. Usatsvaga anonzi makudo mugomo. Just have them as your relatives, as your parents. Do not even question their absence, but appreciate their presence now. That's the remedy. That's the only way to handle life at 27, unless you want to handle it like a 16-year-old girl or a baby. Probably you can take it from that point. But yes, makura matova prepared, makutoziva zvinhu. Probably kuziva kwamunenge makutoita zvinhu kunokuitai kuti nemwe mugogona kupa the best advice kuvana venyu, and zvinowanikwa chete kana muchinge magona kuappreciata kuti makapuwa upenyu. Saka zvitendei izvozvo zvikupei chiraramo mukati mamuri. Ndiwo mashoko angu iwayo. Eudadewa. Thank you so much Mugoma, thank you so much. Chobatana musi weMonday, yemusi weMonday ndebota ndepabonde. Inenge chatinakidze zvayemusi weMonday. Ndetsikombi kanisori itsikombi dzakarambwa kutaurwa dzedzi. Mamusi beri paita nyauta runzwa dzetsikombi. Ayo weMonday inenge nemunhu pasi. Anyway, thank you so much America. Tokubata ima musi weMonday vanhu vese. Thank you so much guys. Thanks for the support. Thanks for everything. Highly appreciate your presence, your contributions, and so what I'm trying to say in this way, again, Y2K promotions. Irikwita your Africa Music Festival yo, so 26 August. Please get in touch with me. Mutenge my elevated tickets in Yungwa Chiripo. Because ngora stenga kumberu anenga kuita kuma $60-70. Saka munongoni bata. Muita sei mondo dzai mimi kuti zvakamira sei, motenga ma best tickets enyu $50, evana $20, VIP yekuti munagara zvenyu muchinzwa zvenyu nekuzombosangana nemaartist $150. Saka get in touch with me, moita sei mondibata. Kana uri kuHarare uroda motikari, please Ddc Car Rental is the place where you can go and get your cars. So again, with that note, if you feel been affected by this program tonight, please do likewise get in touch with what a supporting team behind the scenes that will help you. Kana uchifira lonely, don't get lonely. Kunoko tino network avanhu kuti uri kupi, then we call you, we talk, we chat. Chita say don't feel lonely. Vaya vakaine maCOS tichada kuita program yenye maCOS chikudziri zviri kufamba sei, where can you get help and how can you navigate and go about it. Saka musati chaita, I will let you know. Panapa will always help things, we always help people for free. So on that note, I just want to say guys, good night, stay blessed wherever you are. Tosangana msochingani musue muvhuro, musue Monday. Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika pagoda, para mogoda. Uya kuno, Ddc. Fona kuno, ku Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4.
Malika unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo emaGolis Resort loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline emaGolis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle emaGolis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Depshire Road, Harare, Zimbabwe. MaGolis Resort, an adventure and a leisure paradise. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo batosangana, techibatsirana, panondo batokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.